Ok, qué pena con ustedes. Ya en contados minutos vamos a iniciar. Estaba solucionando unos problemas técnicos, pero creo que ya los estoy superando. Entonces, ya les avisamos. En cualquier momento vamos a iniciar. ¿Listo? Yo creería que en unos 5 minuticos. Listo, estamos aquí pendientes. Muchas gracias. No, señor.
Listo. Ya vamos a dar inicio, entonces voy a mandar a las presentadoras a la pantalla, van a pasar 10 segunditos y ellas inician. ¿Listos? Sí, señor. Ok, muchas gracias. No. Alex, ¿me copia, Alex? En pantalla. En pantalla. Good morning to all of our community. Today we are going to be presenting No escucho, si por favor cierran acá. We're going to talk about very important things today, and we're very happy that you're here today. Today we're going to start today and talking about the strategy today. At 8 o'clock, 8:30, we're going to start. Por favor, cierren micrófonos. There we go. Today we're going to be with international presenters that are going to be here. Lauri Levine and Celia Reed. This is going to be very interesting. It's going to be in charge by Mrs. Yolanda, who's coming from Spain. We're going to talk about after we are going to have a little recess. We're going to be able to present different videos that talk about all the work that all of our children have done in our school. After this, we're going to start with the panel with the participation of Lori Levine, Celia Reed, and Yolanda Munoz, who is going to moderate by the teacher Evelyn. Afterwards, we're going to know the importance of the index of inclusion in the educational, and Geraldine will be helping us. At the end, we're going to have some conclusions and we're going to close the event. This is also in charge by the speech therapist Geraldine, and I'm going to conclude important aspects about the subject we're going to talk about today. Without anything else, we're going to give our welcoming ceremony. Please follow us through all the transmission. It's very important to follow us on Facebook Live or on YouTube of our school. It's also important that the questions that are done have to do with each panelist who's going to be talking. We're going to share them with them. Additionally, they should know that on YouTube, we are going to transmit in two different ways. In the Spanish version, there's also the English version. So, without more, we're going to welcome everyone, and we hope you all participate. Welcome.
la radiante Madame Curie, que enmarca el camino a la ciencia, porque nunca dejó de existir. Sangre se vive y fomenta con las ansias de que continuar, construyendo con gozo y empeño una nueva y mejor sociedad. No olvidemos los pasos trazados por la radiante Madame Curie, que enmarca el camino a la ciencia, porque nunca dejó de existir. Escudo se encuentra grabado el perfil de la otra ejemplar, que muy pronto dará a la patria el aporte que perdurará. No olvidemos los pasos trazados por la radiante Madame Curie, que enmarca el camino a la ciencia, porque nunca dejó de existir. Aló, ¿me escuchan? Un afectuoso saludo a todos los I would presentes like en to el give a séptimo warm panel de welcome inclusión everyone que that is here in organiza our el seventh panel Gimnasio of Bilingüe Campestre inclusion, Marie Curie. which our school, Este Gimnasio año, Bilingüe como era de Campestre Marie obligatorio Curie, this abordaje, year, since versará sobre it's los retos de la obligatory, we're educación going to talk inclusiva about the en el challenges marco of del inclusive contexto actual, education in caracterizado por the la crisis que current provocó el COVID-19. crisis of A COVID-19. todos, muchas To gracias por everyone, I would valorar, like to thank you trabajar for o valuing simplemente and comprender la working importancia or de la understanding educación the inclusiva. importance of Si inclusive están acá education. presentes, If es you are porque here nos une today, la it's misma pasión, because we are el joined by the compromiso same por passion. garantizar We want to guarantee el derecho a una the educación con right calidad to para cada una de quality las personas con education for habilidades each of the diversas people who que have Dios different pone en nuestras vidas. abilities that God has put in our Quiero expresar lives. de manera I would especial like mi to gratitud express in a a Yolanda special Muñoz, way my a gratitude with Laurel Yolanda Levine, Munoz, a Celia Reed Larry Levine, and y a Celia Evelyn Reed, Díaz, and nuestras Evelyn 4 Diaz, panelistas de our hoy. 4 panelists Gracias por today. tantos años Thank you dedicados a for so profundizar many years sus of dedicated conocimientos en and educación profound inclusiva, knowledge in por inclusive todo lo que han education, aportado a for diferentes everything that you países y have a given tantas us and to instituciones de many educación countries a lo and largo de sus educational vidas y institutes también throughout your por su lives, generosidad and also for al your regalarnos no generosity, solo el tiempo de gifting hoy, us not sino only el que han time dedicado a today, preparar but sus what you intervenciones. have done to prepare your Agradezco también la interventions today. I would participación like de to la also Universidad de thank La the Sabana, participation de la of the Universidad Savannah Iberoamericana University y de and las the diversas Iberoamericana instituciones University and the educativas de different Mosquera, educational Bogotá y otros institutes in municipios. Mosquera and Bogota and Quiero other también destacar el towns. I esfuerzo would de also Jamie like to Cristancho, say that coordinadora del Jamie Departamento de Cristancho, Bienestar who is the del colegio, coordinator of the quien con su amor well-being, por la educación her inclusiva love for viene inclusive liderando education has incansablemente been leadered la organización de estos nonstop paneles the desde organization of 2015. these panels since the year Extiendo este 2015. I would like agradecimiento to a extend cada uno these de los thanks integrantes de to su each equipo of de the bienestar. integrants of their team of well-being. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, datos The del año anterior, OMS se calcula que cerca del gave us data 15% from de la last year población that mundial at least 15 presenta of the algún world's tipo de population has discapacidad. some type of disability. Esto es más de 1.000 This millones de is personas. more than Todos sabemos que en general y particularmente en los países pobres, 1 esta billion población tiene people. mayores This dificultades population para has acceder a big todo tipo de difficulties to be able servicios to actually como receive salud, different types of educación, service in trabajo y education, demás. health, Lo que es and apenas de in the sentido labor común, field. que la Obviously, pandemia in del common coronavirus sense, the pandemic aumentó of sus desventajas. coronavirus raised Dialogando these con Lauri y disadvantages. Celia,
Quienes conocen de Now cerca we're la going to realidad de la listen from educación Lauri inclusiva en and Celia, Estados who Unidos, really know nos about manifiestan inclusive que la education crisis in the no fue United States. mayor They have told us a la that the que vivió el crisis hasn't conjunto de been la bigger población escolar. than what Igual the concepto nos whole compartió school Yolanda, system is que vivió suffering. el contexto Yolanda europeo. told us about the European Lamentablemente, context. no es igual para Sadly, Colombia it's not the y same for seguramente Colombia tampoco para el and conjunto de surely los llamados países pobres. for the poor Según datos de la countries. CEPAL, que The es la Comisión CEPAL Económica gave para us América data. Latina y el This is Caribe, an en economic nuestra región commission viven for Latin cerca de America and the 70 millones de Caribbean. There are personas at con least habilidades 70 diversas. million Esta people with organización realizó una diverse investigación entre mayo y junio de issues. 2020 This has que been incluyó una seen encuesta through a personas May integrantes de and June organizaciones of sociales 2020. y This was redes de seen discapacitados de through 15 países de la región. different También hizo el análisis de las acciones organizations tomadas that por los analyze gobiernos the latinoamericanos. decisions that are made Este by the estudio Latin American encontró governments. The study retroceso found en los that we have tímidos gone avances back que la región había in the tenido en la advances inclusión that the social region had y el had efectivo in acceso a social los derechos de las inclusion personas and the con access discapacidad. and rights for Antes de people who 2018, suffer from de cada disabilities. 10 niños Before con discapacidad, 2018, out solo of 7 every tenían 10 acceso a la educación. disabled children, Es decir, cerca de only 6.4 millones de niños no asistían a escuela 6.4 alguna. million Pero who en la couldn't even encuesta go to de esta school. investigación, Through this el survey and this investigation, 76,6% de los encuestados manifestó que 76.6 durante of the la people crisis del said that during COVID-19 the el crisis of acceso a la educación se COVID-19, había empeorado, access to education entre had otras actually razones gotten por la worse. falta de computadores, de conexión a internet, Many el of these poco reasons were conocimiento de los the lack of docentes sobre el computers uso and de internet, recursos tecnológicos para the atender a la lack of población en knowledge condición de discapacidad from the teachers y to también be por la able to ausencia de attend to adaptaciones curriculares. the disabled community. También el Also, 67.5% de los 76.5% encuestados manifestó of those who were que las surveyed propuestas said educativas that the generadas educational durante la proposals that were crisis generated through no the tenían en crisis cuenta las necesidades didn't de have niños, or take niñas into y account adolescentes con habilidades children diversas. and adolescents Este with estudio señala diverse algunos disabilities. This desafíos study shows aprendidos that we have durante some la challenges crisis that were que learned los during this educadores crisis that debemos the mantener. educators should Entre maintain. otros, seguir contando con las familias We should como socios continue importantes having en el the apoyo support from the educativo de family. nuestros hijos. Continuar con actividades We need to continue virtuales with virtual complementarias activities a las which clases, complement the entre otras classes, recomendaciones de la and there are investigación. other recommendations from this Ahora, investigation. apreciados participantes, Now, my deseo compartir con participants, I would like to ustedes share with you un video que me a ha video conmovido hasta las that lágrimas moved me por ser uno de los and brought me to discursos tears más because it's one of conmovedores the y speeches auténticos that has que he been podido very moving escuchar. and authentic. En este, el actor In this, español Javier Vidal, the quien actor desde su Javier nacimiento Vidal, tiene una discapacidad from visual his birth, he del has 90%, visual por miopía disabilities, patológica y ceguera 90%, total en el ojo derecho, and he is completely agradece el blind galardón in que his right recibió en los eye. premios Goya He 2019 received como el the actor Goya revelación Prize in por su papel 2019 en Campeones, for una his película que narra acting la aventura in the y movie aprendizaje Campeones, which del talks entrenador about de un the equipo de adventure baloncesto and learning cuyos through a integrantes son basketball team jóvenes con whose discapacidad members intelectual. are Los invito a observarlo. disabled intellectually. Señoras y señores de la academia, Ladies and gentlemen of the Academy, you have distinguished the best actor, an actor that has disability. You don't know what you have done. It comes to my mind three words: inclusion, diversity, visibility. I'm so excited. Thank you very much. Without a doubt, for me, this has been a big challenge to be able to act like Marin, because I'm actually a theater actor. I really hope that this continues
for many more years. Este trabajo This work representa también a mis represents 9 also compañeros del my equipo de los 9 amigos. partners on my team. Compañeros, sin nuestra frescura, Without nuestra our espontaneidad freshness, y without nuestro being talento, spontaneous esto and no having hubiera sido talent, posible. this would not have been possible. Quiero dar las gracias I would like to también thank a Javier also Fesser to por Javier hacerme crecer Fecero como to allow me actor to y grow como as an persona. actor and a Quiero person. dar I would gracias like también to thank al equipo also de coaching, the porque sin team of nosotras Conchin, este because trabajo con without 10 you, actores con this work discapacidad with no 10 hubiera salido actors adelante. who have Allende disability López, wouldn't have been gracias able to go amiga. forward. Inés Thank you, my Enciso, friends. gracias por Thank tantísimo. you for so much. Gracias David Márquez por Thank escribir you, esta David historia Marquez, tan for writing bonita. this beautiful story. Gracias producción. Thank you Pendleton to the y Morena production. Films. Muchas gracias también a Thank you Universal. also to the universe. Gracias a todo el equipo Thank you to técnico the y whole artístico de la technical and película. artistic team of this Vestuario, movie, arte, sonido, clothes, art, FX. sound, effects. Y muchas gracias And a thank la you gente very que me much apoyó en mis to the people who inicios. supported me Gracias, from Pepe the beginning. Tabernedo. Gracias, Thank Miguel you, Cuerdo, por tu Miguel bondad, tu Cuervo, cariño hacia mí for y your por love todo. and Y ahora generosity. me voy a And León, now donde I'm estáis vosotros, mi going to say familia, where you are, a my mis family, sobrinos, to my Michelle, Linda, nephews, Noé, Michelle, Quique y Ángel Pepín, Noel, Kike, and a Angel, mis my nieces and hermanas, nephews, to my Maritel y brothers and María, sisters, María Maritel and Maria, gracias Maria por ser Jose, la thank mejor you hermana del for being the mundo best y sister por in the querer y world cuidar and tanto a wanting and nuestros taking padres. care of our parents. Mami, gracias Mom, por darme la vida. thank you for giving Gracias me por life. dármelo todo. Thank you for Porque giving hiciste everything you nacer en have for mí me, el amor because hacia las artes. you Y porque me created the love enseñaste I a have ver for la art vida in me, con and you los have ojos allowed de la me to see life inteligencia y del with eyes corazón. of Te intelligence quiero through my todo. heart. Don José Vidal Conde, mi Jose padre, Vidal Condor, my gracias por father, haber vivido. thank you for Gracias living. por luchar tanto Thank por you mí, for fighting for me, porque eres la persona con because más you are the ternura del person planeta, that is sin the sweetest in the pretenderlo, world, y porque con solo una sonrisa and you have cambiabas y a cambias smile el which mundo. changes the Queridos world. padres, My a dear mí parents, sí me gustaría to, tener un hijo I como would yo, really like to porque have a tengo child unos like padres me como because vosotros. they will have Muchísimas parents gracias. like you. Thank you very much. Estas vivencias del actor This Javier Vidal that we have seen son through un the claro actor ejemplo Javier de lo que Vidal is permite a lograr very una clear verdadera example inclusión de las what personas con real habilidades diversas, inclusion can allow y people to esto achieve. debe pasar And en this todas las should esferas continue de la actividad happening, and it humana. should be in every type of human Necesitamos que esa activities. conciencia que We tienen los need that this asistentes y consciousness que that the asumió el assistants gimnasio have Marie Curie and hace that the 18 años Maria Curie llegue School a cada miembro assumed de la 18 sociedad. years ago Por ello, con estos affects each member encuentros of the queremos society. acrecentar la voz de nuestros We niños want to raise the que voice of our mínimamente children so todas las that at instituciones least all educativas of y the los educational educadores institutions seamos and más the educators conscientes del can be compromiso que debemos more asumir conscious con entereza y of what esfuerzo, pues la tarea no es responsibility we fácil. should Debemos assume. tener la This is not decisión de an easy hacerlo, job. We should pero a la have par firm decision capacitarnos, and doing it, and we should desarrollar la also experiencia, reflexionar study, sobre ella develop y seguir experience, and mejorando. reflect No on es what we have done suficiente con and la buena voluntad getting de better ofrecer and going educación forward. inclusiva. It's not enough just with La wanting atención to a la offer diversidad se inclusive trata de un tema de education. The idea derechos about y de diversity equidad is pura. about No rights basta con que and los recibamos pure en nuestras equality. aulas. It's not enough Debemos just to receive esmerarnos them por in our ofrecer classroom, entornos but we should work hard to be able inclusivos to have física y culturalmente. physical and Y cultural reitero que la tarea spaces. no es fácil, I've pero said sí this and muy I will say it again. satisfactoria. It's not easy, but it does Solo give a lot of ofreciéndoles la educación a satisfaction. la Only medida de sus offering them necesidades education that podrán is alcanzar todo su done potencial
based on acrecentando their sus necessities posibilidades de so we acceder can a niveles educativos elevate más their altos potential y and allow oportunidades them to laborales y have económicas higher que les education permitan levels brillar, and have como es el also caso del autor labor del opportunities. video. For Debemos example, fortalecer like los the guy proyectos in the educativos video we just saw, institucionales we should en el talk about componente de atención a la educational, diversidad. institutional Es un reto y una development, tarea pendiente specifically on para todos, diversity. This is y very para important ello for all es of us. crítico And contar con to be able personal to achieve this, cualificado, we need to have qualified asegurar el personnel entrenamiento and continuo make de los sure that there is cuidadores, de los continuous maestros training y también de los of the directivos. caretakers, of the teachers, and the Javier directives. concluyó su Javier discurso con concluded unas hermosas palabras. with Yo beautiful quisiera words. tener un hijo como I yo, wish I could have a pero child porque like tengo me, unos but padres como because vosotros. I Gracias, have apreciados parents padres de like you. familia, Thank you por todo el amor y to all the compromiso con nuestros parents, niños. the love that we have for ¿Qué our tal si children. esta frase pudiera agregar? What if we could add to this Yo phrase? yo querría tener un hijo I como yo, wish I had a pero child porque like tengo me, amigos, but because I compañeros, have friends, vecinos, neighbors, familiares, family profesores members, y una and comunidad como teachers, ustedes. and a community like Apreciados you. rectores, los animamos a seguir fortaleciendo Directors, sus proyectos we would pedagógicos. like Estamos para servirles for you y to aportarles continue nuestra developing experiencia. Finalmente, and agradezco a adding Dios on to your este experience. espacio I would que also aporta a la like to construcción thank de una God, Colombia más próspera, justa y which verdaderamente allows fundamentada us sobre to la create auténtica a better diversidad. Colombia Muchas gracias. and have authentic diversity. Agradecemos las palabras I del would profe like to Germán, thank la invitación que nos hace Teacher tanto Herman a for padres, his docentes, words, the directivos teachers, y en general a parents, toda la comunidad directives, and a all the aceptar este reto de community la to educación, accept de la educación this para todos, challenge de of aceptar la diversidad. education for everyone Vamos a in, dar in inicio con nuestra diversity. primera We're going ponencia. to start Esta tiene como tema with our claves para first una person. inclusión We're going to exitosa talk y about está a cargo, successful tiene como tema inclusion, lenguaje inclusivo y está a cargo sorry, de inclusive Lady Evelyn language, Díaz and Posada. Lady Esta Evelyn profesora es Diaz is going directora to de be talking about Transforma, this. She's a investigación director of aplicada para una Transforma. educación She's inclusiva. applied Es profesora e investigation investigadora de la for Universidad de La inclusive Sabana, education. She is a directora de la teacher of especialización en Universidad de La psicología Sabana. She's a educativa de doctor la Universidad de La in Sabana. Gracias, profesora Evelyn, educational por estar con psychology nosotros. Le from damos la Universidad de La bienvenida Sabana. y Thank you damos for being paso a with tu us today. ponencia. We would like to welcome you, and you may go forward. Muy buenos días. Good Muchísimas morning, gracias a everyone. ustedes por la Thank you for invitación. Realmente inviting me. estar en un evento del Being in gimnasio an para mí es como event estar en casa porque ustedes like saben el gimnasio cariño is enorme que like being in tengo my own para su comunidad, house, para con because su you guys comunidad know y that I generalmente really es un honor love para this mí. community and Muchísimas it's an gracias honor también por to las be here. palabras Thank del you so much rector. also Creo que for the fueron words maravillosas, of muy the acertadas, principal. I think they muy were actualizadas y wonderful muy and pensadas sobre very todo en generar conciencia thought con respecto a la importancia que tienen about estos creating temas y lo que consciousness es la about atención a la these diversidad, important pero haciendo un subjects and the énfasis particular attentions en of esta población con diversity and discapacidad, que emphasizing es una our población que population históricamente ha that tenido mayores has barreras disability, para which aprender y has participar en los through entornos history y por had eso lots pues of muchas veces barriers, hacemos un mayor and énfasis many en ellos, times aunque we need sabemos to que la educación focus on inclusiva this, es even though we sinónimo know de that educación para inclusive todos, education entonces is a todas las personas synonym of nos vemos education for beneficiadas everyone. y So somos everyone muchos grupos receives poblacionales los que benefits, se and there's incluyen lots y of que son parte de nuestras populational groups that comunidades, are pero por included supuesto in this, and ese they are part of énfasis our tiene que ver communities. And justamente this con esas emphasis acciones has to be afirmativas que debemos hacer specifically con on respecto a sus derechos affirmative que no han sido action tan to be able to reconocidos ni respect tan their respetados a rights lo largo de la historia, pero que cada and be día se logra respected. hacer esto muchísimo And más, lo que every también day por we'll be supuesto es able una to do ganancia this y es algo que much more and celebramos desde much todos better. los And this is sectores something that we porque celebrate from cada every día ganan sector, más because each day reconocimiento y son there's más more respetados y knowledge and they garantizamos are los derechos much de more esta población, respected, así and como de otras they poblaciones. guarantee also Entonces, the rights gracias of this infinitas a ustedes population. So y I voy a would like to comenzar thank you entonces all, and a I'm going to compartir start mi pantalla sharing my screen para darles a conocer la to forma be en able que to allow voy a you to proponerles know the hacer way esta I'm pequeña going to intervención propose this little introductoria. Vamos a hacer un intervention. énfasis, como lo We're going anunciaba, to do an en, emphasis, as I said vamos a before. ver, vamos a ver aquí, listo, compartir. Vamos a hacer énfasis en lo que es lenguaje And what is inclusivo.
inclusive language. This is important and fundamental when we talk about inclusive education. If we don't start with expressing ourselves in an adequate way, if we do not start with understanding really that everything depends on the way we look at each other, the way we interact with each other, the way that we communicate and talk about this person and which we are referring to, if they are or not present at the moment, this is not going to allow us to have the big transformations that we want to have in the future. So language is extremely important and fundamental, and this is why we're going to do this exercise. I'm looking at this moment. I'm trying to share my screen, but I think it hasn't been shared yet. So I'm going to try once again. It says that Google Chrome lost the permission for some reason to be able to give me access to this screen. I'm going to share it through our chat. I'm going to thank the people of the event. Please project my screen so we can do the activity without any difficulties. So I'm going to write you an internal chat. I would like to thank you if you could open it for me and manage it. For some reason, my Explorer is not working and the possibility of sharing my screen is not available right now. So I would like to say hello to our interpreters of Colombian Sign Language. They are wonderful professionals and great people. Thank you for your support as always. Now, we can see it. Thank you. Inclusive language. We have some question marks because what we're really looking for is to look for clarity and be able to share this with everyone. This is a game. Basically, it shows us a way where we can go through the walkway is by pausing, being conscious of the best thing. We haven't been very conscious, and this has to do with the correct uses of languages when we are talking about certain populations. You will be able to help me with this. The idea is that you're going to participate through the chat from Facebook Live or YouTube. It could be on the channel you are on right now. And we are going to answer the questions that are on the screen. I'm going to read the question, the answers that are available, and you through the chat of YouTube or Facebook, please let us know what your answer is, the one that you consider is the correct answer. There's only one correct one. The vote of the majority, we are going to verify if it's right or not. So we are going to start with this. The first question, which option is correct? Paula is a deaf and mute person. Paula is deaf. Paula is mute. Paula is a person that has disability. We're going to see, we've seen some answers. This is the answer. Carmen also picked D. This is great. Two more people, which could please vote through the chat. And based on this, we're going to verify if it's correct or not. And we're going to give some explanations. Nata Baron also voted for D, which seems to be the winning answer right now. We need one more person to be able to do their vote. All minus D. One person said, Andrea said B is her answer, but we see that the majority have said that it is answered D. So let's check D and see if this is the right answer. No, this is an error. We're going to stop here. So we're going to go back and identify what is the correct answer. The expression disability is not a person with disability, but it's a person that has a disability. That's why this is not the answer. So we're voting in the chat. Someone said A, another person said B. Let's see if it's answer B. Yes, the options that we have, we're going to do a first emphasis, which has to do with deaf people. We are going to know about Paula and who is she. And
en donde se nos we are muestra la going historia to de watch Paula, que es this persona short video where Paula we can see Paula's ni de sordito, ni Esta de es Paula. En el video Parece que no va a ser un buen día. aparece Paula, se pone su audífono, sale en bicicleta, mientras llueve con la Paula sombrilla. leaves her house on her bike Llega while al it's parecer a raining una and she institución has her educativa, umbrella. se encuentra con She un panel de arrives at información what que looks se like queda an mirando educational fijamente, leyendo, institution. y no se da People, cuenta por su condición she sees a board sordera and she que is ha reading sonado el and timbre. nobody can No hay realize alarmas that sonoras. Entonces the bell Paula se queda rang. sola en el pasillo y no se da cuenta So de que ya Paula timbró, is que es alone in the momento de hallway ingresar al and she salón. doesn't realize Entra that al the salón bell de rang, clases, and llega when she tarde, goes hace into the rechinar classroom, las she's sillas late. porque corre la silla del She salón, makes no tiene protectores en las the patas, entonces chair esa silla squeak, rechina, suena muchísimo, eso entra so en interferencia con su it's audífono y very por loud el sonido que sound, genera. and this affects Paula se sienta en la parte de atrás del salón, her el profesor empieza a dar las listening explicaciones, device. no hay The teacher interpretación en starts lenguaje de señas giving his colombiana, y explanation. adicionalmente There's no Paula está muy lejos interpretation para hacer lectura of videofacial. Colombian Sign Language, and Se queda also she's distraída very mirando por far la from the ventana, board to be pasa el able, and the tiempo, teacher to be able to y read ella his lips. definitivamente She looks pues through the se queda un window, poquito time perdida respecto al passes, contenido porque además hubo un and momento let's en que say el she's a little profesor lost se about the pone a content escribir because sobre the la pizarra teacher y sigue hablando y sigue explicando y ella no está wrote on the escuchando nada board de lo que and está kept explicando. talking and Deja la explaining, tarea and para she could mañana, not hear Paula no alcanza a anything. copiar She la left the tarea homework for y tomorrow. no sabe ni Paula siquiera couldn't qué pasó copy ni it qué tiene que down. hacer. She Llega a doesn't su even casa know what aburrida, happened or what she has to la do. mamá She le comes to her pregunta qué tal house. tu día She's y very Paula upset. Her pues mother asked her how her responde day con una was, and expresión de Paula tristeza en su responded rostro. with an expression of sadness Esa on es la her primera face. parte de la historia de Paula. This is the first Al día part of siguiente, un Paula's día story. diferente. The Es next el día que day is contrasta a con el different anterior. day. It's the day that Amanece, does contrast with the day before. The sun comes up, Paula se pone the day su starts. audífono, alcanza a escuchar un poco que Paula había lluvia, puts pero her se va la listening lluvia, device sale and el she sol. sees that there's some Llega, mira rain, su the rain panel de goes away, the información, sun comes está el out, timbre she o la comes and alarma she looks at her visual, panel of information, the se bell identifica que rings, but está it's a visual bell, and momento de she ir al salón, llega al identifies that salón, it's se the sienta en los moment to go primeros to class. puestos, She no sits hace down rechinar la in the silla, el front profesor le desk. toca la espalda para She hablarle doesn't make cerquita, the ella puede chair acceder a la squeak. The información porque alcanza a teacher percibir touches algo her de back sonido con el to be audífono, el able to implante talk to coclear her que tiene, closely. y el profesor se acerca a And ella the de tal manera que teacher también facilita la lectura labiofacial. comes to her, which also El allows profesor her empieza a to read hablar, his lips. tiene un The dispositivo de teacher frecuencia starts modulada que talking. He has amplía a el volumen con el que frequency Paula puede device escuchar which allows y the alcanza a sound percibir, digamos, la to información be que coloca louder el for profesor. Paula. Let's say this is the information that Tenemos is given to the luego teacher. un profesor que se acerca Later, a ella, we have le a pasa las teacher libretas de who apunte para la comes up to siguiente her, clase, todos se allows acercan her bastante para hablarle, de tal a manera que ella notebook alcanza a percibir algo de full of sonido a través de su notes. implante. People are Y talking very al tener a close las to personas her muy so she cerca can y hear through her además lee sus implant, and labios, having people very Paula sale close del to her, and she colegio, can se va a also su read their casa y lips. el día Paula definitivamente leaves her puede school que esté and goes home. ¿vale? Entonces, este es un caso de Paula que nos habla un poco del trato, de ajustes So razonables, de this, consideraciones que se we're deben tener talking en about cuenta en la being vida cotidiana reasonable para and the facilitar su acceso a la adjustments that we información, a la should do comunicación, for etcétera. everyday life, for Pero más allá access de eso, quiero hacer énfasis of en que ella es Paula, communication. ¿sí? And Y I would like punto. to emphasize that she Y is si ya nos vamos a Paula. referir a la That's condición de it. Paula o And a if we're going describir el to perfil de refer to Paula, pues Paula's hablamos de que Paula condition es una or persona describe no Paula, sordomudo, no Paula sordita, is a person no that muda, is deaf. ¿vale? Es persona sorda. Y eso tiene que ver con lenguaje inclusivo. Vamos a la siguiente. This has to do with Siguiente inclusive pregunta, yo veré muy language. atentos We're todos, por going favor, en on el to the chat. next one now. La pregunta The 2 next dice, question, ¿cuál es la forma adecuada para referirse a Juan? Otro caso. please, Vamos a everyone ver. in the chat. A. Juan Question tiene number discapacidad 2. motora. B. Juan es una Juan persona con has movilidad reducida. C. Juan es una persona motor paralítica. B. discapacity. Ninguna de One las is a anteriores es person with apropiada. reduced ¿Qué dicen mobility. ustedes? One is a A, B, C o D. paralyzed person. Vamos a ver en el... None yo estoy of viendo por aquí los comentarios que están ustedes publicando a través de none Facebook. are appropriate. En este What do momento you creo que no guys tenemos personas think? escribiendo por Through the YouTube, comments sino in principalmente Facebook, we're por looking at Facebook. this. I think we have Entonces, por people favor, only animémonos a working responder. and Ya writing us empezamos. on Viviana Facebook. Soler So dice que la please, opción correcta es la D, let's que ninguna de las answer. anteriores es apropiada. Viviana Paula Roa Solet dice que es la said B, that persona con D is the movilidad answer, reducida. that none are appropriate. Paula says Esperanza también it's dice a que es la person D, que with es ninguna reduced de las mobility. anteriores. Esperanza also Nayarit nos ha says that regalado it's también un comentario D. muy interesante en el chat que valdría la pena Nayarit proyectar para que los also demás gave us an asistentes
interesting puedan leer. comment in the Brian chat, Rodríguez responde la which is B, important Carmen for Lucía everybody to Ballesteros la read. B, Ana Villada B, Brian Pardo Rodriguez Sami Santos B, Carmen gave B. Janet Arango Bejarano B, Ingrid Murcia Umaña Carmen dice Janet A. also thinks Entonces it's tenemos una B. mayoría que están Ingrid respondiendo que la opción Murcia correcta es la says B.
Entonces A. vamos a comprobar si So we sí have a es o no es. majority that is ¿Me ayudan, answering por favor? correctly. Which is the B? No Let's es see la if it opción is or correcta, not. ¿vale? Entonces vamos a volver y vamos a ver por qué. Esta es No, una this is expresión que not se the viene correct utilizando answer. mucho en So los we're going últimos to go años, back con and muy see buenas why. intenciones. This is an Pero cuando expression tú hablas that de una is persona used con in the discapacidad last motora, few years lo with que good te va a decir intentions, la obviously, persona but when we es, talk about a no se person debe that hablar de has esa motor manera, porque nosotros los que discapacities, tengamos movilidad reducida, lo we que pasa es que shouldn't nos speak movilizamos this de way distinta because it's not manera. that we have Por reduced ejemplo, un movement, usuario it's así that con we ruedas se move in a moviliza different y no way. es que For tenga example, reducida la movilidad. a Lo que user pasa es que se in a moviliza wheelchair a través de can ruedas, move no a around. través de It sus doesn't piernas, ¿vale? Entonces es it una doesn't persona mean that rodante y no they caminante, can't move. It just means pero that se they move moviliza. Entonces es una through a denominación que además wheelchair. no But está yes, they establecida have como movement. So consenso this nacional ni denomination nacional, is not sino que es una established tendencia, digamos, es internationally algo que se or apropia de manera nationally, but this is a social, tendency pero que no that necesariamente es lo has correcto y been lo que las personas con socially la condición han accepted, pedido. but is not the Entonces correct. debemos ser And cuidadosos people ante with the ello. Y condition have efectivamente asked la us, respuesta we correcta should es be la very A, careful with ya this. como And están diciendo las effectively, the personas por aquí correct en el chat, answer, Andrea, Eileen, Martic everyone in y the chat demás. is saying. Entonces vamos a marcar la opción correcta, que es la A. Cuando hablamos de una So persona we're que tiene going alguna condición to pick que comprometa su A. movilidad When we de talk alguna parte de about su cuerpo, del cuerpo completo, someone las who extremidades has superiores, inferiores, de medio cuerpo, mobility independientemente de cuál sea la issues, base de la condición, hablamos de discapacidad anyway, física o arms, motora. legs, Esa both, es la we denominación we are correcta. talking Y about vamos a ver un video physical que no or solamente tiene que ver motor con esta población, sino con discapacity. otras, We're y que going nos va a to ayudar a watch a aclarar cosas video now de las que a about lo mejor something todavía different, no which is teníamos going to ciertas allow us claridades, to porque todos estamos en clarify un proceso de aprendizaje y no juzgamos a las personas. this. We are Siempre vamos a all in a entender que estamos process todos en ese and we are proceso all y learning. que We are nos not vamos judging. actualizando We y need to está bien. understand that this is Listo, a vamos a process and reproducir we're este going video, to que es un video update del INSI, our que se knowledge, llama and this is lenguaje okay. inclusivo. This is a video, inclusive Podemos subir por favor un language. poco el volumen y volver a empezar. Muchas gracias. Personas normales. No di Aprendamos lenguaje inclusivo. We Expresiones que need to usted no learn debe decir. inclusive No education utilice la expressions that expresión you should personas not normales. use. You No shouldn't diga use the paralítico, expression lisiado normal o people minusválido. or Se dice paralyzed persona con or discapacidad física. No diga retardado o incapacitated. lento. We Se say dice a persona con disability. We don't discapacidad use retarded intelectual. or slow. We Recuerde que las use personas con it's discapacidad no son intellectual víctimas. disability. No diga Remember, enano people o that have deforme. Se disabilities are dice not persona de talla victims. baja o They are persona not con midgets discapacidad or congénita. deformed. No We say existen a short cieguito con person limitación or visual o invidente. Se cognitive dice ciego, discapacity. persona We don't ciega say o persona con discapacidad visual. El lenguaje inclusivo es parte types de la of words that construcción have para to hacer do una with sociedad más blind digna, people. We incluyente just e use the igualitaria. term blind. Campaña INSI. This is for Bueno, y además de inclusive eso, es and uno de los retos que equality. tenemos para hacer posible cada día más One una of the educación challenges inclusiva. that we have Entonces, yo to quiero pedirles every a day nuestros make asistentes, los que nos inclusive están viendo la education more transmisión, available. I would like ¿cierto? to ask the Que por assistants who favor are listening and nos watching to our cuenten de manera transmission muy to sincera please cuál de las tell expresiones que us se in a mencionan en very el video sincere way ustedes han which of venido the utilizando. expressions that were Ya les mentioned in digo the yo, video you guys have todos been hemos caído using. en ello, porque incluso los We medios de have all comunicación done this because constantemente even promueven el uso the de muchas de media estas expresiones constantly y se promotes naturalizan these como si fueran expressions correctas. and it Entonces is hacen parte de naturalized as if it were nuestro correct. So lenguaje this is part y se of terminan our incorporando ahí como language nuestro, and it justamente ends up en being ese lenguaje, y eso por incorporated. supuesto genera ciertas representaciones que And no of terminan course, siendo this apropiadas, que luego se generates van a traducir en cierto tipo de different acciones o problems actitudes, which ¿vale? Entonces vamos a ver qué could dicen end las up in personas bad y para ayudar un attitudes. poquito, como este video es And we're muy going to see cortico now what y de people pronto are no saying. alcanzamos a This video percibir is toda la información quite short de and una, maybe we couldn't see vamos a all the volverlo a information. reproducir. Mientras tanto, We are ustedes going cuéntenos to sinceramente watch the video once again, cuál but de las tell us opciones que se presentan sincerely en el video, que son which expresiones options that were inadecuadas, in the video, ustedes which han are venido utilizando inadequate sin saber que eran expressions you have been inapropiadas, ¿sí? using Con without buenas knowing intenciones. that it was Entonces vamos a inappropriate, hacer obviously with good intentions. Aprendamos lenguaje inclusivo. Let's learn Expresiones que usted no inclusive debe language, decir. No expressions utilice that la we should expresión not use. personas normales. We should No not diga use paralítico, lisiado the o term normal minusválido. people. Se dice persona con Paralyzed, discapacidad física. we No should diga say retardado o physical lento. Se discapacity. dice We shouldn't persona say con retarded or discapacidad slow. We intelectual. should say person Recuerde with que las personas intellectual con discapacidad discapacity. no son víctimas. No diga enano o These deforme. people are Se not dice victims. persona We de should talla not call baja them o persona con deformed discapacidad congénita. or No shorty. This existen is a cieguito short con person limitación or
for cognitive discapacity, we should call people that have visual problems blind. This is important
trying to have a more Campaña INSI. dignified society, Entonces which ahí is vimos que en el chat inclusion. han salido varias respuestas muy interesantes. Gracias We've por seen that reconocerla, we've seen a porque lot todo of very inicia allí. interesting Cuando answers reconocemos y nos because volvemos everything conscientes, starts here. repito, Once de lo we que no ha sido recognize consciente and we y are empezamos a conscious transformarnos a nosotros mismos and para luego have knowledge, promover la we transformación de lo que can está fuera de transform nosotros. Entonces eso es lo más importante, ese reconocimiento others. humilde de This decir, is very uy, yo me important to estaba equivocando actually en eso, no lo be sabía, humble and ahora voy a recognize and cambiar. say, I made a Eso es mistake. el I punto de didn't know partida para about toda this. la I'm vida. going to change Entonces han now. dicho This is ustedes, going to be the varias first personas step. han dicho que estaban utilizando la palabra Many enano. people Les have recordamos said que hablamos de they personas have de used the talla word baja, midget. ¿cierto? Remember, En vez which de decir these are enano. short El enano suele resultar peyorativo people. y ellos lo interpretan como Midget is very aunque no sea despective, nuestra intención, como si fuese como una and burla. even though Y it's eso es not the indecente intention, para it ellos. sounds La like definición correcta you are es making fun of talla baja, someone and it persona de could be talla baja, ¿vale? offensive. Hay una persona que ha comentado parálisis cerebral. La parálisis cerebral sí There's es un diagnóstico, es una condición que presentan muchísimas personas someone who has y que talked about genera una discapacidad física o motora. Pero lo que no se debe paralysis, decir es and paralítico. Por ejemplo, cuando vemos this a una is persona different usuaria de because silla we con shouldn't say ruedas, that they're nosotros actually solemos, paralyzed. solíamos, ¿no? Porque ya Because when we vamos see a someone cambiar with a todos, wheelchair, we solíamos decir a lo mejor used to, minusválido, we are changing this now, paralítico, we used to say ¿cierto? Y ese tipo de expresiones son súper they are inapropiadas, son muy peyorativas y las personas paralytic. básicamente las herimos, les hacemos These mucho daño cuando no terms referimos are de not esta manera used hacia una persona. anymore. La This palabra can hurt minusválido, uno them. la ve por ahí constantemente en los parqueaderos, en los The centros word, comerciales, en los puntos de información. Exclusivo para and minusválidos. we see this in malls O para and parking discapacitados o garage, para paralíticos. Todavía se saying ve that muchísimo, incluso en edificaciones nuevas. Entonces hay there are que many ir a la signs puerta de that esa said this administración de is esa for people with edificación y decir disabilities. So muy we have to go amorosamente to the que eso administration es of these inapropiado. buildings with lots of love Entonces, that this is esas not son bases obviamente appropriate. para el cambio. Debemos hablar So these siempre are bases de that we personas have for con change. tal We should condición, always talk about pero no people referirnos con with esas the expresiones, different ¿vale? conditions, Entonces, but persona not normal refer to es de them lo with más común, certain dicen por acá. expressions. Brian, So totalmente de normal acuerdo. people, this Pero is si entonces unos very son normales, las dos common. son anormales, esa expresión resulta So muy if one inapropiada, people sobre are todo porque normal, tiene una does this connotación make the social others abnormal? muy negativa, ¿sí? Como anormal, This tú is te very percibes algo que negative es for muy our social negativo. context. Y las Let's personas say con discapacidad no son if we eso. hear abnormal, Entonces, eso this por supuesto automatically nos makes us think about deja something which una is negative, digamos, la which is not posibilidad the de hacer un case. cambio. And ¿Está bien this decir a los niños con Down is niño allowing us especial? now No, to esa have es the otra expresión que possibility aunque of no sale en el change. video, también es muy Another importante resaltar. expression Ya which no is not in hablamos the de video, personas con which necesidades is a educativas child with especiales o Down, niños especiales o we personas especiales. we Esa es don't una use expresión inapropiada. we Desde use hace muchos años se we don't use volvió the desde el expression año 2000 anymore y about nosotros hemos venido cambiando special muy despacio y education todavía from se year utiliza, ¿vale? 2000. We have Entonces been no hablamos de changing personas this. especiales ni It's con sometimes it necesidades is still especiales used, ni but niño we don't especial. Hablamos de use persona con, en ese caso, síndrome de special Down, children ¿sí? or with Y si nos special referimos a la necessities. condición de In that discapacidad case, en we should particular, actually say hablamos de that personas they con have discapacidad intelectual, Down syndrome. pero no hablamos de We niño especial, ¿vale? talk Esos about son people cambios que who hemos venido have haciendo a lo largo del tiempo. intellectual Lo que era apropiado hace unos años ya no lo es. Y disabilities. por eso We espacios don't como say estos son tan special valiosos porque nos anymore. permiten That's why compartir y spaces like this actualizarnos are entre so nosotros mismos. valuable because Bueno, we are able vamos a ir to a la share siguiente and pregunta. Me update queda our muy poquito knowledge. tiempo, Let's go on entonces to the vamos next a hacerlo un question. poquito más I only rápido. have a few minutes Tercera left. pregunta. We're ¿Cómo going to do it guiar a a una little bit persona quicker. ciega So en the la calle? third question, how Preguntémonos do I eso. guide No sé si a a lo mejor blind ustedes se lo han person preguntado. on the street? A. I don't know if you Pedirle have que actually camine un asked paso al frente. B. ask them Tomarle to del walk brazo cuando se identifica in un front of you. obstáculo. Take C. their arm Indicarle hacia dónde girar once cuando you pique. identify an D. Pedirle que obstacle. se ubique un paso atrás si Tell them necesita where they apoyo. should turn. ¿Cuál dicen ustedes que sería la opción Ask them correcta? to be able to Voy a volver a leer. walk ¿Cómo guiar a one una step persona behind ciega if en they la need calle? support. I'm A. going to read it again. Pedirle que How should I camine un guide a paso al blind frente. person on the street? B. Tomar del First, I brazo, should tomarle ask del them brazo, to perdón, walk cuando se a step identifica in un front of obstáculo. me. C. Take their arm Indicarle when hacia an dónde obstacle girar is cuando aplique. identified. Indicate D. where they Pedirle should que se turn. ubique un paso atrás D. si necesita Ask them apoyo. to walk one Están ya votando por el step chat las behind if personas. they Vanessa need dice support. D, So we Carmen are B, voting Andrea through the D, chat. Mariana D, Andrea B. Entonces vemos que la opción We ganadora see por ahora everyone es is la opción D. answering D. También So the están votando option por la right C now is algunas D. personas, pero vamos a ver si They're es la D, also que es la que voting está for más votada C, en some este people, momento. but let's see Por if it's the favor, D, muchas which is the gracias. most Vamos a comprobar voted
es right la now. opción D. Thank you very much. A We're nuestros going to colaboradores, check if por favor, it's comprueben. option D. Gracias. Comprobemos si es la D. Muchísimas gracias. Entonces aquí efectivamente Thank you correcto, very esta le much. acertamos la Effectively, mayoría, yes, pero las this demás is tranquilas. Esas son cosas de las que no the se habla correct tan answer. comúnmente These are que deberían things that enseñarse desde we las escuelas. usually Sí, por don't eso es talk tan about, which importante should ser be conscientes actually de esto taught para que desde in nuestros school. This is why niños it's de so la primera important to infancia have se promueva consciousness la formación. that our Entonces, children vamos and a ver their ese pequeño video también de la campaña INSI
y aprendamos first juntos stages de of qué se trata. education to be able to have this education. And we are going to watch a video now and learn about this. ¿Cómo guiar y brindar ayuda a una persona con discapacidad visual? How we should guide la and calle. help someone with visual disabilities Ofrézcale on the ayuda solo street. cuando observe que está desorientado o si advierte que Offer por them donde va a help pasar only if hay you algún observe that obstáculo they que le are pueda lost ocasionar or algún accidente. if there is an Por ejemplo, un obstacle that montículo de can escombros o allow una them alcantarilla sin or registro. make them have an accident, Pregúntele si desea like que a le hole ayude a in the pasar la ground. calle. Puede Ask que esa them persona no sea if they want totalmente support ciega with y pueda crossing the cruzar por street. sus It could be propios that this medios person o is que not se encuentre completely esperando blind a and they alguien. could cross Si by acepta su themselves, or they ayuda, could be waiting for permítale que se someone. tome de su If they brazo a la accept your altura help, del codo allow o de them su hombro. to No grab olvide your caminar arm con naturalidad y a un paso delante at de the él shoulder para que or in the tenga tiempo elbow. de Remember, avisarle one si hay que step in subir front of o them, so bajar you have escalones time o to let cruzar them know if they obstáculos que have to puedan step up surgir en or el cross recorrido. obstacles that can come up No es through the way. necesario decir a la It derecha is not o a la necessary izquierda, to say pues to percibirá los left or giros de su right. cuerpo. Well, they will preserve Adviértale del the way your comienzo y body el final de turns. cada Let tramo them recorrido. know the Si van a beginning usar and the escaleras, end. indíquele dónde está el pasamanos. If you're going to use the stairs, please Para let them entrar por know una where they puerta can hold angosta o on. un espacio estrecho, Through lleve a brazos hacia door or atrás, a ya very que esta small señal space, significa que se coloque push your arm detrás del backwards guía. because this lets them know De that they esta should forma, walk behind ambos the podrán guide. And pasar this sin way, they soltarse. can both go through without letting go. Si lo observa caminando tranquilamente If con you su bastón, observe them no hay razón para walking que le ofrezca ayuda. calmly with their Las stick, personas con there's no reason discapacidad to visual offer pueden help. llegar con People with independencia a las paradas visual del transporte disabilities público, pero know the difference seguramente no between sabrán cuál de los public vehículos que se transportation detiene es el stops, que espera. but they cannot see Si which ve is a the alguien bus con they're bastón actually blanco en la waiting for. parada, If you see acérquese y someone at the pregúntele bus qué stop ruta espera. with No es a white necesario que le diga el número de stick, cada bus que se detiene en la it's parada. not necessary Bastará con que to le tell them indique each cuando bus llegue la ruta that que is there, requiere. but Si ask usted them tiene which prisa bus y they tiene que actually irse, need. no se And if sienta you have to culpable. go Lo very importante es que usted le quickly, diga que don't se feel va, y guilty. así The podrá important thing is solicitar to let them know colaboración a that you otra are leaving. persona. That way they can ask for help from someone else. Para subir o bajar de un bus, To be able to guíele go hasta la puerta de on entrada o or get salida. off buses, Indíquele please dónde guide está el them to the pasamanos poniendo entrance. su mano en la Let them agarradera know de apoyo where de la they can entrada, hold sin on to necesidad de support empujarlo o themselves. intentar cargarlo. You don't need to push Las or personas con pick them up. discapacidad visual People with generalmente están bien visual informadas disabilities de los generally sitios are por donde well se desplazan informed con about the frecuencia. sites Saben that dónde they queda el walk centro around comercial o dónde frequently. están They know where realizando the mall is reparaciones and they viales. know where Pregúntele si desea que le describan there algo are de being acuerdo al repairs in the contexto donde streets. están. Para mayor información, For more comuníquese al information, PBX en please Bogotá, communicate to PBX in Bogotá 384-6666, extensión 110, o ingrese a la página or go into our page www.inci.gov.co. Muy bien. www.inci.gov.com. Entonces, ustedes dirán, pero esto excede lo relacionado con el uso del lenguaje. No, porque no solamente cómo me expreso, sino lo que hago con mi lenguaje para promover el cambio en otros. Si yo sé sobre eso, me lo guardo para with the language. se lo voy a contar a otros, a mi So I'm vecino, going to a mis share familiares, with you. con los que trabajo, a los estudiantes que I'm going to trabajo, tell that, a I'm mis going to share jefes, with the relatives, porque es necesario pasar la voz because para it is generar necessary. inclusiva en todo. It is inclusive. Hay un eco en la There, transmisión. there is alguien an nos puede echo ayudar. in the transmission. Eco. I don't know, somebody has a mic Ya open. casi. Mientras tanto, vamos a decir In the preguntas meanwhile, please close your microphones. y ya con esto terminamos, porque se me hace And then we're going to finish. Sin embargo, este es un tema que seguiremos Sorry, I desarrollando. cannot understand what Preparen, the speaker is saying because there is an ciertas, echo. o aclararemos ciertas dudas o complementaremos. It is important to clear certain Vamos a hacer doubts that you el may have. siguiente, por So favor, a los colaboradores. Y si nos ayudan con el eco, les agradecería. Entonces, sigue el eco. Es que eso sí nos dificulta un poco. Creo que ya estamos mejorando. Sí se sigue escuchando el eco. Bueno, voy a hablar despacio. Más okay, I'm going to para que el speak eco no influya slowly. tanto. Siguiente y última pregunta por ahora. Next ¿Cuál de las question. siguientes opciones es correcta? Esta pregunta está buena porque además Next. acá a grandes This is an representantes important question de esta comunidad en particular. of this community in particular. Lengua colombiana. Colombian B, language. lenguaje de B, señas colombiano. Sign C, lengua de Colombian señas language. para Colombia. D, And lenguaje sign por señas colombiano. ¿Cuál de language esas for opciones Colombia. es correcta para referirnos
a la forma en que se what is the comunican way nuestras how we personas communicate sordas our en el país. people, our deaf people Y que in the por country. supuesto no solamente And that ellas of utilizan, course sino que también muchos otros grupos they poblacionales use se it, but benefician de esta lengua also some para other aumentar population o groups alternar sus use it to posibilidades de alternate their comunicación. Y además, communication es maravilloso que possibilities, todos podamos aprender and un it poquito is sobre esto, porque important for all potencia of los us procesos de to learn a little desarrollo y bit about that, aprendizaje y socialización de because the cualquier persona de learning cualquier and comunidad. development Ya están processes respondiendo en for el chat, any que es la community. opción A, algunos dicen A, algunos So dicen some B, people algunos answer dicen A, D, others B, está others. mezcladito. So it is B, mixed. D, veo que hay B, en este B. momento I mayoría see por that la in A. this moment, most people favor A, Aunque tenemos algunas B y though algunas D. we do Entonces have vamos some a B comprobar and si es B, la so A, que we're es la going más to votada en este see momento. Entonces we're confirmemos, going to por check favor, si es la A, A. which is the one that people have voted the most, Lengua de señas and that is correct. óigame, lengua de señas colombiana, ya estoy Sign toda language, mezclada. Lengua de Colombian señas Sign colombiana, Language, nuestra maravillosa lengua de señas Colombian colombiana, Sign Language. LSC, que es la que está interpretando aquí nuestro amigo LSZ, Carlos Enríquez. which is Vamos the a ver one este that videito our antes friend de is finalizar, interpreting porque here. nos explica sobre qué We're going significa to la say comunidad because sorda it en nuestro país, explains que es tan what importante the y que deaf todavía no hemos community reconocido means tanto and la represents mayoría here de in las Colombia personas that en la sociedad. has not got that that significant representation. No sé, We el cannot video no hear. tiene audio, perdón, el The video no tiene volume audio. doesn't have audio. Let's. No, al parecer no tiene audio por alguna It razón. seems that the Entonces, audio si lo doesn't podemos have ampliar a pantalla completa, por sound. favor. So if we can zoom it out to full screen, please. Vale, entonces vamos a ir leyendo lo So que dice en el then we're video, going to ¿vale? Para read. que sea accesible para Some todos. people Entonces, are devolvámonos un confused momento, les and agradezco. don't have it clear Y vamos a since there are hacer different la lectura de los interpretations. subtítulos. This is the explanation, the concept of. Es un video de FENASCOL, la Federación de Sordos de Colombia. This is the Deaf Dice, ¿qué es Federation la of comunidad Colombia. sorda? What is the deaf community? Algunos tienen confusión y Some no lo people tienen have the claro, ya que confusion existen and don't diferentes have it clear interpretaciones. since Esta there are es la different explicación. interpretations. This is the explanation. El concepto The de comunidad concept sorda of ha deaf evolucionado. community has Ahora nos evolved. enfocaremos en el Now tema we comunidad. focus on the topic of community. El concepto de, perdón, They- hay muchos significados. There are many meanings, Siga, por but favor. we're going to Qué choose pena the con most ustedes. Hay used muchos one. significados, pero escogeremos el más When utilizado. seen, so we're going Este to tiene use the ciertos most elementos useful. en común. This has tales several como la edad, la certain identidad, elements in los valores, common, las such as costumbres, el age, idioma, identity, lo que es la values, comunidad. customs, and language. Y todos estos elementos And hacen all parte the de la comunidad. elements A are todos part nos of the une un objetivo community. común y You la know, we solución are de all problemas. joined as in a common goal, and the solution of problems. Todo esto son We elementos share compartidos, unity como according, lo están explicando en el video, y por eso estamos hablando de una comunidad específica, una and we comunidad, en este caso, talk about a specific culturalmente community, situada. El culturally video va un poco located. lento, pero ahí You know, vamos. we're going slow, but we're working. De los elementos mencionados, the el de mayor importancia para el Elements that we have crecimiento de mentioned, una the most comunidad important es la one identidad. for the community is identity. Ahora el tema será Now, comunidad sorda. the issue will be Mira, about the la deaf comunidad community. sorda Look, tiene the una serie deaf de community aliados, como son has intérpretes, several la familia, allies los as the teacher, the profesionales, los family, the profesores. professionals, ¿Vieron? the teacher. Entonces, ¿qué significa So comunidad then, sorda? what is the Recuerden que en meaning una of deaf publicación que hizo community? el Remember that in a FENASCOL publication anteriormente, that se FENASCOL daba la made in the explicación past, de quién there es was an una persona explanation sorda y about sus that características, who pero no es the lo único person is necesario and para ser parte de la their comunidad characteristics, sorda. but it is not enough to be member of the deaf community. Esta persona debe tener identidad This y aceptar a person las personas sordas. must have Además, identity apreciar and la lengua de accept señas and colombiana y, al ser appreciate parte de la the comunidad, adquirir y vivir su being cultura, part su of taking historia part y of the teniendo la community, experiencia como sordo, including una misma history, visión. culture, and to have the same vision as a deaf community. Pero, ¿quiénes son los que rodean But a la comunidad? who are Los those familiares, around intérpretes, the community? profesionales oyentes, etc. Relatives, Que aunque no hacen parte professionals, de la teachers, comunidad, though son they are not part of aliados the y community, están they are alentándola y allies, apoyándola.
and they support the community. En conclusión, los que hacen In parte de la conclusion, comunidad son la those diversidad who de are part of personas the sordas que community tienen apropiadas are esa the identidad. diversity of deaf people that have these characteristics. Y todos los demás que And les apoyamos y valoramos all sus others who valores, su support forma de relacionarse, and esa identidad que tienen assess their y su values and maravillosa lengua. support Por their eso en este identity and their espacio wonderful quise, language. por That's supuesto, why hacer in un this énfasis space, importante en it ellos, is very en que los important, in reconozcamos como un fact, grupo that cultural we y minoritario de nuestro país. Es recognize muy importante que as, tienen mucho para as enseñarnos members y of desde our los country, currículos de las escuelas, de los and colegios, de it las to be universidades, included in debe the fomentarse curriculum of el schools and apoyo, universities. el We uso, la have to apropiación de promote la lengua de the señas use colombiana, of por lo menos un nivel appropriation básico of por parte the de cualquier Colombian persona, de Sign cualquier Language, contexto y ojalá desde la which is very primera infancia, important for porque eso va a generar everybody un of cambio all de countries, paradigma because it is going total, to generate un a cambio de change pensamiento y change una of forma thinking distinta de percibir and a al otro. different Y en way este of caso a esas seeing personas sordas each que other, suelen and estar especially in muy the en deaf su people comunidad who entre ellos, are pero que in no the interactúan community tanto con among quienes somos themselves. oyentes. Entonces la idea es romper So barreras the idea comunicativas, is barreras to break actitudinales y barreras que puedan estar obstacles to interfiriendo overcome en la comunicación y la challenges interacción con ellos. and Y esa to es una depend in the invitación. interaction Para and ello communication podemos with utilizar them. muchos recursos de los que Therefore, hablaremos más we can use adelante. different Pero resources para that we mencionar algunos spoke about, ejemplos, está el but just portal to de Insor give some Educativo del examples Instituto Nacional para Sordos de from Colombia, que the es National maravilloso y Institute supremamente for bueno y Deaf lleno de people in recursos, Colombia. It is entre ellos un wonderful. diccionario para aprender la lengua de señas We have a colombiana en un nivel dictionary básico, of con vocabulario Colombian Sign cotidiano. Language in a Está basic la language Fundación in the GITA, que everyday también es things. So colombiana, we have the y foundation están un montón de GITA, canales de and also cursos different gratuitos en channels of YouTube para free aprender lengua de courses señas to colombiana, así learn como el diccionario básico de Colombian lengua de Sign señas Language colombiana del INSOR. Y están las uh, iniciativas que han with desarrollado, INSOR por and also ejemplo, the desde la initiatives that we Corporación have set Universitaria forth Iberoamericana, from con the proyectos Inter-American interesantísimos, por University ejemplo, para promover Corporation la with ciencia y la interesting investigación projects to move entre science and personas sordas y entre research personas oyentes, with que eso es algo, por emphasis, supuesto, también of de lo que the a veces no se hearing habla people. tanto. Entonces hay mucho que se puede indagar So y there más are many adelante things to seguiremos be done, compartiendo. and Por we're ahora going to yo dejo a continue nuestras sharing with personas que you. van a For continuar con now, las I'm going intervenciones to y let nos volvemos others a to ver be en on el the panel floor, más and we will tardecita. see each other in Les the mando panel un gran later on abrazo, today. les agradezco muchísimo Thank su you, atención hugs y to su all gran of you, participación. and thank you for your attention and participation. Sorry, we cannot hear what the speaker is saying. Muchísimas gracias, profe Thank Evelyn. De you verdad que para very much, nosotros como colegio es un Professor orgullo poder Evelyn. contar contigo en nuestra We're proud institución, to be contar con to be able ese to count with you in the asesoramiento institution, constante. Pues to count Evelyn, with para your todos nuestros consultancy. participantes, es nuestra asesora externa en todo Is el tema de la very educación important for inclusiva. all of us Muchísimas about gracias por inclusive participar y education. ahora le Thank you damos for la your bienvenida participation, a and nuestras we siguientes welcome ponentes. our Las next voy a presentar, speakers. son unas ponentes They que are son muy significativas para nosotros porque por very medio de ella logramos meaningful hacer unos people, cambios because importantes through them, para we have nuestros we niños, were para able nuestro to colegio y sobre implement todo some generar changes in our impacto en school, términos de and educación especially to inclusiva. generate Les impact presento in inclusive entonces a education. Lauri Levin I am proud y to a Celia introduce you, Reed con Laura su tema and Celia Claves Lee, para una with inclusión the topic, exitosa. for Lauri a Levin es successful. consultora Laura educativa en Levin el is a tema de educación consultant especial, in directora de special educación especial education, y director of capacitadora de special education, profesores and para el trainer Departamento de of teachers Educación for the en Nueva York. Department of Education in New Maestrante York. en el campo de discapacidad de la Universidad de Also in the Columbia y en disability Administración de champion of the Educación University en of el Columbia College de and New Roads. education management in the College of Celia New Reed Roads. trabajó como profesora Celia de Reed estudiantes worked con as a discapacidad en professor clases of teacher inclusivas en with Nueva York disabilities y in trabajó para inclusive un proyecto del sessions in New Departamento de York, and Educación en worked Nueva for York en entrenamiento de a project profesores y of the padres Education por 10 Department in New años. York for Maestra parents for 10 years. especial de la Universidad St. Rose. She Les damos is entonces from la St. Rose bienvenida a University. nuestras amigas We panelistas. welcome our Esperamos disfruten speakers, mucho de and esta we ponencia hope y you también les expect sugerimos que ante their las presentation, and we preguntas que recommend tengan you, ahora para if you nuestro have panel, any por favor questions dejarlas for escritas our en el panel, chat, ya sea please por el write them Facebook Live down on o the por panel, YouTube. in the Muchas Facebook gracias. Live or YouTube. Thank you very much. Hola. Hi. Okay, hola. Hola. Soy Lori Levin y I am ella Lori es mi Levin, amiga y colega and she Celia. is my Y friend primero and colleague quiero Celia hablar Reed. un And poco en first, I would español like to y speak a little bit disculpa in porque mi Spanish, español no es and bien. I apologize
apologize because Pero my Spanish is primero, not that good, hola, but first, buenos días a hello, todos. good morning Quisiera everybody. I would agradecerles like to la thank you invitación
para participar en esta conferencia. Mi colega Celia y yo estuvimos en vuestra escuela por una semana hace 2 años y medio atrás. Ahora estamos impresionados con vuestro progreso. Es increíble. Muchos estudiantes se han beneficiado con su esfuerzo y dedicación. Es increíble. Es increíble. So, ahora yo hablo en inglés. So, gracias. Celia, could you put up the slideshow? Celia, por favor, ¿podrías proyectar la presentación? There you go. Ahí la tenemos. Can you see it? ¿Pueden verla? Can everyone see it? ¿Puede todo el mundo ver la presentación? Yo no puedo verla. How will I know? ¿Cómo hago para saber? Let's try again. Share. Tratemos de nuevo. Share screen. Compartir la pantalla. Déjeme un momento. Give me some time. Okay, please give us a minute. We are helping you with the presentation. Por favor, denme un minuto, les vamos a ayudar con la presentación. So, Celia and I will be Entonces, speaking Celia today y yo about vamos the a estar keys hablando hoy to acerca successful de las claves inclusion. para una ¿Ya inclusión la tienes? exitosa. Do you No, already have Celia it? can't You see don't it. see it? No. No puedo verlo. No one sees it? There we are. Okay, ahí Bueno. la tenemos. Bien. Okay. Can we start? ¿Podemos empezar? Okay. So today, Celia and I will Entonces, be speaking about Celia the keys y to yo vamos a hablar successful acerca de inclusion. las claves para una inclusión Next exitosa. slide, Celia, Siguiente please. diapositiva, Celia, por favor. Okay, we're going to be speaking today Nosotros vamos a estar hablando about hoy some general acerca principles de about algunos the principios keys to subgenerales acerca de successful las claves inclusion. para una We inclusión will be speaking exitosa. about Estaremos hablando what is acerca occurring in the de qué United es lo que States, está ocurriendo en los but Estados we Unidos, recognize pero that nosotros every reconocemos student que is different cada estudiante and es every diferente school y is cada different. escuela es diferente. We're hoping to give you Nosotros some general esperamos darles a principles ustedes algunos rooted principios in generales research and also to speak arraizados to you en specifically lo, about a y vamos case a hablar study. específicamente en cada uno de los casos de estudio que tenemos. Okay. On the slide in front of us, I'm En going la diapositiva enfrente de nosotros, We, the ones who are challenged, nosotros, need to los que be heard. estamos retados, debemos ser escuchados. Wait, Celia, wait, because they're speaking. Okay. Celia, un momento, porque están Sí, sí. hablando. Okay, sorry, my apologies. So basically, we are going to have a consecutive interpretation. So please give 1 or 2 short sentences, allow me to interpret into Spanish. So it is going to take a little longer, and we will be shifting back and forth from English into Spanish. Thank you very much. So we'll speak. I was speaking too fast. I'll speak slower. Okay. Oh, you're doing wonderful. Thank you. Okay. Now I'm going to read the quote in English, and then if you can translate it in Spanish. Okay. Bueno, ahora voy a leer esta oración en inglés y luego vamos a hacer la interpretación en español. Okay, great. We, the ones who are challenged, need to be heard. Nosotros los que somos retados necesitamos ser escuchados. To be seen not as a disability, but as a person who has and will continue to bloom. Para ser vistos no como una discapacidad, pero como una persona que tiene y que continuará floreciendo. To be seen not only as a handicap, para no ser visto únicamente como un discapacitado, but as a well intact human being. Pero sí
como un ser humano intacto. Excelente. Our job as educators Nuestro trabajo como educadores is to give students with disabilities the Es- necessary supports, es brindarle a los estudiantes con discapacidades el apoyo necesario and accommodations y todas las facilidades to be successful. para que sean exitosos. We forget as educators Nosotros olvidamos como educadores that all students are our students, whether they have disabilities or not. que todos los estudiantes son nuestros estudiantes, aun si tienen o no discapacidades. All students have strengths. Todos los estudiantes tienen fortalezas. Our job as educators Nuestra labor como educadores is to give them the access to general education. es brindarles a ellos el acceso a la educación en general. Okay. Celia, next slide, please. La siguiente diapositiva, Silvia, por favor. All students are general education students. Todos los estudiantes son estudiantes de educación en general, Some of whom algunos de los cuales receive special education services. reciben servicios de educación especial. It's important to remember that special education Es importante recordar que la educación especial is a service, es un servicio, not a place. no un lugar. For many years in the past, Durante muchos años en el pasado, we separated students with special needs. nosotros separamos a los estudiantes con necesidades especiales. When I started as a special education teacher, Cuando yo inicié como un educador especial in 1978, en 1978, my students were placed in a class in the basement. mis estudiantes fueron ubicados en un lugar en el sótano. My students had a separate art class, a separate lunch period, and a separate physical education class. Mis estudiantes tenían un lugar para almorzar por separado, una escuela de arte aparte y también tenían un sitio de descanso aparte. Looking back in hindsight, Mirando al pasado, I realize it was a disservice to these students. esto era una injusticia para estos estudiantes. Okay. These are all our students. Todos ellos son nuestros estudiantes. Okay. Next slide, please. Siguiente diapositiva, por favor. What is the purpose of inclusion? ¿Cuál es el propósito de la inclusión? Okay. We use two terms in the United States when we talk about inclusion. Nosotros utilizamos dos términos en los Estados Unidos cuando hablamos de inclusión. The first term is access. El primer término es el acceso. Access means El acceso significa that students with disabilities que los estudiantes con discapacidades are actively engaged están de una manera activa comprometidos in learning the content en aprender el contenido and skills y las habilidades o destrezas of the general education curriculum. del currículo de la educación general. In order for this to happen, Para que esto ocurra, schools need to give these students
las escuelas necesitan brindarle a estos estudiantes the appropriate supports, el apoyo apropiado, services, los servicios apropiados accommodations y la infraestructura apropiada to address his or her disability. para tratar sus discapacidades. It is important to remember Es muy importante recordar that access que el acceso is more than being in a class. es más que estar en una clase. The second term we use is engagement. El segundo término que utilizamos es el compromiso. El How can, relacionamiento. how can students with disabilities ¿Cómo pueden los estudiantes con discapacidades participate participar to the best of their ability? Con su mejor habilidad para funcionar? So, Lori, Yes. let Yes. me ask, if you saw a student who was very much engaged in a lesson, what would you see? Permítame, yo le pregunto, si ustedes ven un estudiante que está muy comprometido con un tema, ¿qué haría usted? Thank you, Celia, because Gracias, Celia. we want to make this talk as practical as possible. Porque nosotros queremos que esta presentación sea lo más práctica posible. Okay. If I were to walk into an inclusive classroom, Si yo entrara a un salón de clase inclusiva, I would see all students engaged in the curriculum, but it may look different for each student. yo vería a todos los estudiantes en su relacionamiento con el currículo, pero cada uno se vería de una manera diferente. Some children Algunos de estos muchachos would be raising their hands. estarían levantando la mano. Some children would be working in small groups. Otros estarían trabajando en grupos pequeños. Some children would be working on a computer. Otros podrían estar trabajando en el computador. Some children would be working in cooperative groups with other students. Otros estarían trabajando en grupos cooperativos con otros compañeros de estudio. Celia, anything you want to add to that? No. Cilia, ¿algo que quieres agregar a esto? Good. No. Bueno. Muy bien. Okay, next slide, please. La siguiente So, diapositiva, por favor. What are the keys to successful inclusion? Entonces, ¿cuáles son las claves para una inclusión exitosa? Okay. This doesn't happen accidentally, Esto no ocurre de manera accidental, but it is a deliberate, systematic plan of action. pero es un plan de acción entregable y sistemático. First, we need to develop a team. Primero tenemos que conformar un equipo de trabajo. And it's not only a team of professionals, but also parents. Pero no es un equipo de trabajo únicamente conformado por profesionales, pero también por padres de familia. The first thing the team has to do is to develop a realistic plan with realistic goals. I'm sorry. Lo primero que el equipo de trabajo debe hacer es desarrollar un plan de trabajo con temas reales. Okay. This plan is based on evaluations. Este plan está basado en evaluaciones. The evaluations are both formal and informal. Las evaluaciones son tanto formales como informales. The purpose of the plan El propósito de este plan is to help the student es ayudarle al estudiante have access a que tenga acceso and be able to engage in grade level learning. y sea capaz de relacionarse
en un gran nivel de aprendizaje. The second important step El segundo paso importante is to determine what are the strengths of the student determinar cuáles son las fortalezas del estudiante and to determine the barriers y determinar las barreras that are preventing that student from learning. que le impiden a este estudiante aprender. So the question is, Entonces la pregunta es, what is the barrier ¿cuál es la barrera that is preventing the student que le está impidiendo al estudiante from participating participar or showing what they've learned? o mostrar lo que él o ella ha aprendido? The question I often ask myself La as a pregunta, teacher la pregunta que generalmente me hago a mí misma como profesora, what would it take ¿qué tomaría, qué se necesitaría for this child to be successful? para que este estudiante sea exitoso? The third step is throughout the year. El tercer paso es, a lo largo del año, communicate growth comunicar el crecimiento or lack of progress o la ausencia, la falta de progreso to the parents and the professionals. A los padres de familia y a los profesionales. Only by keeping good data, únicamente teniendo una buena base de datos, will we know as professionals how to adjust our instruction. Sabremos nosotros como profesionales cómo ajustar las instrucciones. So the data actually informs the instruction. De tal manera que los datos informan la instrucción a dar. And last, we need sufficient time to plan as a team. Y por último, necesitamos suficiente tiempo para hacer una planeación adecuada como equipo de trabajo. Many of the schools I work with in the United States Muchos de los colegios y escuelas con las que trabajo en los Estados Unidos have had difficulties with inclusion han tenido dificultades con la inclusión because all of the teachers did not have sufficient time to meet and plan regularly. porque no todos los profesores tenían el tiempo suficiente para programar y cumplir en los tiempos de manera regular en su planeación. Okay, so Celia, I'm going to turn it over to you. Silvia, I just want to say there is never enough time. solamente, Go ahead. solamente quiero decir que nunca hay suficiente tiempo. We have to make time and make good use of it and use it efficiently because collaboration is necessary. Nosotros tenemos que realmente buscar el tiempo y buscar también la colaboración para poder hacer un buen trabajo. Lori presented the keys. Here are the steps. Lori presentó las claves. Ahora vamos a ver los pasos. And the steps start with good evaluations, knowing the strengths and needs of the students. Y los pasos inician con buenas evaluaciones, identificando las fortalezas y las necesidades. The second step, the formal and informal levels, assessments of a student are often overlooked. Y el segundo paso es que los logros o los niveles de los logros de los estudiantes generalmente son sobrevistos, no son vistos en detalle, no son examinados detalladamente. So this is an area where teachers can be empowered. Este es un tema en el cual, este es un error en el cual los profesores deben ser empoderados.
A good teacher uses informal assessment to know if her students are ready. Un profesor normalmente utiliza un sistema de evaluación para identificar los niveles de los estudiantes. So, evaluación formativa, for instance, if you were beginning a unit on multiplication. Entonces, por ejemplo, en la formativa, si ustedes están iniciando una unidad con multiplicación, por ejemplo, I would need to know, do all of my students understand addition? Do all of my students know how to skip count? entonces necesito saber si todos los estudiantes entienden la suma y la resta. Can they count by twos, by threes, by fours, by fives? Si ellos pueden contar por 2, por 3, por 4, por 5. So right away, I know which students have the necessary skills to move forwards and which students need training in prerequisite skills. Y de esta manera puedo saber de una manera rápida cuáles son los estudiantes que están listos para pasar al siguiente nivel y cuáles son los que requieren una tutoría adicional para alistarlos para el siguiente paso. The next step is to see if this student is ready to learn, how are they ready to learn? Y el siguiente paso es ver si el estudiante está listo para aprender, cómo está listo él para aprender. I have students who have difficulty hearing or seeing or manipulating materials. Yo he tenido estudiantes que tienen dificultad para ver, para escuchar o para manipular materiales. And Lori mentioned accommodations and modifications. These would be based on the student's barriers. Y Lori mencionó acerca de la infraestructura y el soporte. Esto debe ser diseñado con base a las necesidades del estudiante. When we go back to refine a student's program, these are 3 things that we need to look at repeatedly. Cuando nosotros vamos a redefinir el programa de un estudiante, estas son 3 cuestiones básicas que debemos de tener en cuenta para una planeación adecuada. Good. And the last 3 steps, who is going to provide this? How do we know when progress is made? Los siguientes 3 pasos pues están representados en cuál es el progreso que hemos logrado. And how will we communicate all of this information? What data will we use for decision making? Y cómo vamos a comunicar estos datos y cuál es el medio de comunicación, cómo vamos a comunicar esta información que hemos obtenido. Bueno. We saw in Dr. Díaz Posada's presentation Nosotros vimos en la presentación del doctor Díaz Posada that there were barriers for the students named Paula and Juan. Que había barreras para los estudiantes que vimos, como Juan. Because of her deafness, instruction and the environment prevented Paula from engaging in learning. Porque debido a su discapacidad, ellos tenían un impedimento en el aprendizaje. We heard about Juan who had some mobility issues. For him, environment and materials may have been barriers. Vimos que, por ejemplo, en el caso de Juan tenía discapacidad para la movilidad, entonces la manipulación de materiales era una dificultad para él. Oops. We don't always know how a person's disability will affect their learning. Nunca sabemos nosotros cómo una discapacidad de una persona afectaría su capacidad de aprendizaje. Every person is different, whether or not they have a disability. Todas las personas somos diferentes,
así tengamos o no una discapacidad. So this is an example of a tool a teacher might use. Entonces, este es un ejemplo de una herramienta que un profesor podría utilizar. As teachers pay attention to how their students work, they should take note. A medida que los profesores prestan atención a la manera como un estudiante trabaja, ellos deberían de tomar notas acerca de él. This is just an example. I'm hoping you have a copy of this available at the end of our conference. Este es solamente una muestra. Espero que ustedes tengan una copia de este formato al terminar esta conferencia. I have worked in schools where every student had an evaluation like this, an observation like this. He trabajado en escuelas donde todos los estudiantes tenían un formato de evaluación parecido a este. And other schools where only students who were struggling with work would go through a process like this. Y en otras escuelas donde únicamente los estudiantes que tuvieran dificultad en su proceso de aprendizaje usar este mismo modelo. This is not a formal assessment. Este no es un modelo de evaluación formal. It is subjective and observational. Es subjetivo y observacional. Its purpose is to help decision making. Su propósito es ayudar a la toma de decisiones. The kinds of decisions that you would hope to have help with is, how will I select goals, methods, assessments, and materials? El propósito de este modelo es cómo puedo determinar y evaluar las metas, los materiales. That will help minimize the barriers for all of my students and maximize the flexibility with which I teach. Que minimizaría los impedimentos, las barreras y fortalecería las habilidades de mis estudiantes. Universal design for learning El diseño universal de aprendizaje asks that I consider these things at the beginning and not wait until I have a student who shows that they have a need for this kind of accommodation. incluye que indica que yo debo de considerar estas variables antes de iniciar el entrenamiento con los estudiantes y no a lo largo del proceso de aprendizaje. We know we're asking a lot of teachers to include all students in a classroom. Sé que nosotros estamos exigiéndole, pidiendo mucho a los profesores al incluir a todos los estudiantes en la misma clase. It's important for them to identify what is the essential learning and what are their priorities. Es importante para ellos identificar cuáles son las ideas o cuáles son el aprendizaje esencial y cuáles son las dificultades. I am teaching geography. Yo What do enseño I want? geografía. What do I want all of my students to know by the time this class is ended? ¿Qué es lo que quiero que todos mis estudiantes sepan al terminar la clase? Tengo que determinarlo. I want every student to be able to identify Colombia and locate it on a map. Yo quiero que todos los estudiantes identifiquen Celia? a Colombia y la puedan ubicar en el mapa. Yes, Lori. We just got a message that we have to end in 5 minutes. Okay. Okay, yeah. so we're going to end it. We're soon. almost done. We've Okay. got to switch through some. So why don't you go to Jose, all right? Good. Okay, so I apologize, but I just got a message that we have to end. So we're going to cut to the ending pretty quickly. Yes, Okay. and you can talk in complete sentences. Okay, all right.
Can you mention that to the group? Apologize that we have to end quickly. Carlos? Okay. I want to speak first about a student with special needs that I've worked with in the past and talk a little bit about what sort of program accommodations that we were able to provide for him. You can't hear? I can hear you, but I'm not sure anyone else can. He can't hear it. See, I can't see anything except my screen. I don't know what happened. No puede escuchar. Yeah, Can you hear it? Now you can hear Yo no it? sé qué pasó. Okay, all right. So, Ahora sí puedes escuchar, Carlos. okay, bueno, okay. No, no está aquí. Carlos? Yeah, he can hear us. Yes, he can. Okay. So we have to end shortly. Él nos So puede escuchar. can he hear it? He cannot hear. Tenemos que terminar de una manera rápida. Sí. Carlos, ¿nos puedes escuchar? Margaret, escucho perfecto. Okay, bueno, okay. Listo. We're Muy gonna end pretty quickly then. I just want to talk briefly about a student I worked with and what type of accommodations we were able to give him. Jose was a 4th grader. Vamos a hablar de un estudiante, cómo podemos acomodarlo. José estaba en 4º grado. However, he had significant difficulties in reading, attention. Sin embargo, él tenía dificultades significativas en leer, atención. Attention and memory. La atención y su memoria. He did have strengths in social skills and listening comprehension. Sí tenía fortalezas en herramientas sociales y comprensión. Okay, Celia, the screen about what we did. Next one, please. We have to end really quickly. Okay. The program that Jose had in his elementary school was as follows. He was in... El programa que tenía José en su escuela de primaria es el siguiente. Okay. He was in a general education class. However, estaba en una clase de educación general, sin embargo, every day there was a special education teacher in his class for him and other students for a few hours, 3 hours every day. Todos los días él tenía una profesora que lo acompañaba, que era especialista en educación especial, que acompañaba a él y los demás compañeros. And he had special instruction in reading in a small group every day for 45 minutes. Y él tenía una metodología de instrucción específico para él todos los días de 45 minutos. In addition, he had assistive technology. Sorry, girls, for interrupting you. We're going to have a little bit more of time, so can you please let me know how much are you missing of your presentation? Well, Not much. We can, how about 10 more minutes? Is that okay? Yes, it's okay. Okay. ¿Nos podrían dar 10 minutos más? Okay. Sí, está bien. Okay. So Celia, do you want to go back to some of the other slides? Okay. Celia, ¿quieres volver a los slides? Okay, so we'll start with Las that. diapositivas, por favor. So, What's this? Oh. go to the next one, please. Okay. So Jose was a student who was able to participate in the general classroom with some accommodations and special instruction. José era un estudiante que podía participar en un salón de clase general, teniendo en cuenta que tenía herramientas de apoyo y instrucciones específicas. However, there may be other students with more significant disabilities. Sin embargo, podría haber estudiantes que tenían discapacidades más significativos. For these students with significant disabilities, Do the whole sentence, Lori. okay. Para Okay.
Los estudiantes con discapacidad significativo. Our goals for inclusion may be different. Nuestras metas para la inclusión podrían ser diferentes. For students with more significant disabilities, participating in routines and transitions and interacting with others may be our goal for that year. Nuestra meta para los estudiantes que tenían las discapacidades más significativos, teníamos que tener diferentes metas para poder cumplir con sus necesidades. The point is that inclusion is different for each student based on their own goals and abilities. El punto es, la inclusión en la educación es diferente para cada estudiante debido a sus habilidades y sus metas. Okay. Celia, do you want to end it with the last slide? That and the next one? Yeah. Yes. Okay. Mm-hmm. So we've laid out a path for teachers to look at how they might include a student with disabilities. We mentioned at the beginning planning time. Nosotros hemos hecho un camino para los docentes para que ellos puedan de verdad guiar a los estudiantes. Hemos hablado de un tiempo de planeamiento. It's not enough for each person to use those basic ingredients. It needs to be a successful team effort. No es suficiente que cada persona sepa los ingredientes de nuestra receta. Lo importante es que cada persona en el equipo esté al tanto de cada paso en nuestro proceso. In the end, it's the human elements of creativity, flexibility, patience, thinking outside the box, mutual respect, and keeping a focus on what is it that this student and his family want for himself. Lo importante es que nosotros enfoquemos en pensar fuera de lo habitual, crear nuevos métodos, tener respeto mutuo tanto del docente como de los alumnos y tener un enfoque de lo que quieren lograr cada estudiante. Thank you so much for your translation. There are some resources listed here from very important centers. This TIES Center is about inclusive instruction, UDL guidelines through the CAST Center. Any questions that you have for myself or for Lori, please write and we'll be back with the rest of the panel. Thank you. Muchas gracias por la interpretación de hoy. Aquí estoy poniendo en pantalla recursos que pueden ser beneficiosos para sus procesos. Cada uno tiene un link y yo estoy muy feliz de haber acompañado a ustedes. Si tienen algún tipo de pregunta para Cilia o para Lori, por favor escríbenos. Estamos a la orden para contestar y ayudarles. Gracias. Gracias. Gracias para tu paciencia también. Agradecemos la participación de Lori y Celia. Gracias por la paciencia. Por recordarnos la importancia del trabajo en equipo. Muchas veces el colegio o los padres dejamos como la evolución y el desarrollo de nuestros niños, el aprendizaje en manos de otros y olvidamos la importancia que tiene planear juntos, compartir estrategias que utilizamos tanto en casa como en el aula, con el fin de garantizar el aprendizaje y la calidad del aprendizaje de nuestros niños. Adicionalmente, agradecemos que nos recordaran que no solamente este trabajo en equipo es para los niños que presentan algún tipo de diagnóstico, sino por el contrario, es para todos nuestros estudiantes. Asimismo, damos paso a nuestra siguiente ponencia, metodologías colaborativas, estrategias y redes de apoyo.
a cargo de la We would like to profesora continue. Yolanda We're going to be Muñoz talking about Martínez, strategies quien and nos support acompaña desde systems España. with Ms. Profesora Yolanda titular Martinez, en el who's with us from Departamento de Spain. Ciencias She de la is a teacher in Educación the de la Department of Universidad de Science and Alcalá, en Education in Madrid, the España. University of Sus Alcalá líneas de trabajo in van Madrid, Spain. encaminadas a la Her mejora work is escolar y a la formación focused del profesorado para una through educación inclusiva. formation of Así, the en teachers su for carrera ha inclusive trabajado como education. maestra, jefe de estudios In her y en career los has últimos worked as a 14 teacher años and the como boss of profesora en la studies, and Facultad de 14 years Educación, as a teacher formando in the a los Faculty of futuros Education, maestros y forming maestras future en teachers metodologías, in estrategias methods and para el strategies desarrollo inclusivo en for educación. the Gracias development por su of inclusion in participación. education. Profesora Thank you so Yolanda, much for your adelante. participation. Buenos días Teacher Yolanda, a good todos y a morning todas. Muchísimas to gracias al everyone. Gimnasio Thank you Bilingüe very por much, the invitarme a bilingual participar en esta gimnasio, jornada. for inviting Muchísimas me gracias a las to personas que lo han participate hecho in posible this. y gracias por darme I la would like to thank oportunidad de everyone who compartir esta has tarde, para allowed mi me tarde, to para share with ustedes you mañana, all of the con este information that we have for maravilloso today with plantel this wonderful de expositoras, ¿no?, que me han precedido expositioners y that have cuyas talked presentaciones before me han me, parecido and pues, the presentations have been Voy a excellent. compartir I'm una going to presentación, share a a ver presentation si la pueden to ver. know if you can see it. Vale. Vamos a ver. Voy a abrir toda la pantalla. Ventana. Esta. A ver si la pueden ver. ¿Ya se ve? Can you see this? ¿Alguien me puede contestar si ya se ve? Porque Can yo someone cuando please let me abro know if la you can see this? presentación ya Because no puedo ver when I open the nada más. presentation, Perfecto, profesora Yolanda, sí se Muy ve. bien, pues muchísimas gracias. Pues esta yes, we tarde can lo see que it. voy a, Thank you lo very que voy much. a This tratar afternoon, es de what contarles, de compartir con ustedes I'm going la to talk about, experiencia que he adquirido and I'm después going de to muchos share with años you the de acompañar a experience centros educativos that I have en su acquired through cambio, many en su years transformación of hacia un working with modelo educational de sectors enseñanza in their inclusivo. change, in Ya their transformation in a Lori model of y inclusive Silvia nos education. han anticipado de que hablamos cuando... Profe Yolanda, qué pena Sí. interrumpirte. Estamos viendo, pero estamos viendo en la vista de edición, no de presentación. Ah, ¿y por qué? Eh, ¿Y ahora? no, si quieres deja de compartir pantalla. Vale, voy a y dejar de vuelves. compartir y lo vuelvo a hacer. Sí. Vale. No sé por qué. I'm going to share my screen once again because you are not able to see my presentation. Compartir pantalla. Pues, ¿comparto toda la pantalla? Should I share my whole screen? Yes, ma'am. Perfecto. Vale, pues ahora mismo abro la presentación. So I'm going to open the presentation once again. Que no sé por qué se había cerrado. Vale, aquí la tengo. I don't know why it lo pongo en closed. I'm pantalla so completa. ¿Ya lo sorry. pueden ver en Here pantalla I have completa? it. Efectivamente ya está en pantalla. Can you Estupendo. see my Pues como les screen, decía, everyone? voy a compartir con Wonderful. ustedes cuestiones As I que was yo saying creo que before, vienen I'm going to share with you a dar some respuesta strategies and o a dar methodologies una respuesta práctica a that todo lo que se ha can hablado give esta tarde, ¿no? answers De una or manera también muy give visual, practical que es answers como to yo what we have talked suelo about today in a mostrar very un visual way, poco pues, which is las the ideas. method I try to use Vamos a plantearnos to y share a lo que my vamos a dar ideas. respuesta esta tarde We are juntos going y to juntas, y espero talk que después en about el panel tonight pues, about surjan a muchas couple cuestiones, es cómo important crear centros y parts, aulas and I en hope las que that there are todos lots of puedan questions that estar, come up this. participar How y can we progresar create en su aprendizaje, centers and tanto classrooms académico where como everyone social. can be and they can Y de aquí participate se and derivaría progress también in their una academic definición learning, muy also with sencilla a social de lo que es aspect? la educación There is a inclusiva very y easy es definition for aquella en la this, que which is todos y todas, what is independientemente de sus inclusive características, education with de sus retos, de independently sus of their necesidades, characteristics pueden and their estar, challenges and needs. They participar can y be progresar en su aprendizaje, participating tanto and they académico can como have social. progress Es in their decir, no solo education, en lo not only académico, sino academically, en sus but in a relaciones social way, sociales y todo lo que in eso their implica a nivel social emocional relationships, and y all a of this nivel de implies in an propiciar emotional también el level aprendizaje académico. and also Un supporting proceso de academic mejora y learning. transformación One of escolar the inclusivo
es un proceso que pone los valores inclusivos en acción, es decir, la One of equidad, the el processes where we respeto see a las the values of diferencias, la inclusion, valoración de las mismas, equality, el valorar a todas differences, las the personas por evaluation quienes of son these, y no being able to por lo evaluate que each person aprenden o as su who nivel they de are, rendimiento, but not about etcétera, what they etcétera, ¿no? learn or how well they do Es in school, una etc. educación que valora por This is an igual a todos los education which estudiantes, is se valued valoran las diferencias. the Las same, diferencias son and un valor y each no un person, problema. each difference is Apoya a el value. sentimiento de It's not a pertenencia de problem. todos. We Luego ya support lo veremos cómo the llevar feelings esas of cuestiones a la belonging práctica. so we can Incrementa la overcome participación de los these estudiantes en las problems. It actividades académicas y increments the sociales. participation of the Es decir, students todos in los the social and estudiantes academic level. participan All de of las the actividades students académicas y participate sociales que se hacen in en the el centro. No activities dejamos fuera a los estudiantes which con are done discapacidad in o de our ciertos center. grupos o colectivos It tradicionalmente doesn't vulnerados. matter No los which dejamos groups or fuera, por ejemplo, en discapacities una or excursión, disabilities no they los may dejamos have, fuera en una they actividad cannot be let out. extraescolar, no los dejamos We fuera en don't una visita que exclude them requiere from any pasar type una of noche fuera activities that we del do at hogar, our no los school. dejamos Let's say fuera. Ponemos activities todos los where we recursos stay para que ellos también puedan out for a night participar, on ¿no? a Tanto school en las trip. actividades We académicas como en las allow sociales. them and Es un proceso accommodate que for reduce them to be able to la exclusión, la participate in these discriminación y las processes. barreras para el This aprendizaje y la reduces participación de todos y de discrimination todas. and the ¿Mm? barriers and Y es allows una the educación participation que of entiende everyone que todas las involved. This is an estrategias, education todas that las understands metodologías, that each strategy and por all of the ejemplo, antes methodologies, cuando hablaba and for Evelyn example, de before when we la talked, lengua de when Evelyn señas, was talking about comprender que el sign uso de language, todo to eso para actually algunos understand that the mejora use of la all of educación this for para some todos. people betters the Y luego les education contaré un for ejemplo aquí en everyone. España de lo And I que will nos give ha you an ocurrido example con el uso de of what pictogramas happened here para in los Spain, alumnos con what's happened trastorno del with espectro pictograms de with the autismo. Y es una educación que reconoce el students derecho de that todos los are on estudiantes the a una educación de autistic calidad en spectrum. su localidad, no en un They all centro deserve alejado quality de su education casa, in en un their centro de educación locality, not in a especial, center el que that is very probablemente far tiene que from ir a través their del bus house, which escolar, is special, where they have lejos to de su go through entorno, etcétera, a etcétera. bus, a school bus, which is very Cuando far away hablamos from de their estrategias environment. para entender lo When que es we una talk educación about inclusiva, strategies to hablamos understand del what uso is de inclusive los espacios education, we talk y about the del use uso of que le damos. spaces No sé por qué nos and está the viendo, use pero that aquí we en la actually give izquierda to the space. teníamos I una don't know foto why de un you pasillo can't de see una this better, escuela, un but pasillo here we had a tradicional picture vacío of a en el hall que in a simplemente school which sirve was para que los traditional, estudiantes which was pasen por empty, ahí, ¿no? which just ¿Cómo was used podemos for students to replantearnos actually el uso walk de los through. espacios How para can que we todos puedan try utilizarlos y to para use que the todos spaces los where espacios everyone can use them and sirvan each para dar space respuesta a todos los be estudiantes, ¿no? Por used ejemplo, to aquí give a an la answer derecha tienen to dos all of our fotografías students. de For cómo example, un here we pasillo see two que es pictures un lugar of de how paso the en algunos hallway, lugares, which en is a otros se space where we convierte en un just espacio walk through, de and other aprendizaje places que, por becomes a ejemplo, space no of tiene barreras, learning. ¿no? No tiene For barreras example, that doesn't arquitectónicas have y en las que barriers. todos It doesn't pueden have pues, any architectural aprender barriers tirados where en el everyone suelo, can moviéndose por learn el suelo on the floor, libremente, sin, por moving ejemplo, la on the problemática floor de las mesas freely mira, aquí están, without de the las mesas en problematic of, clase, ¿no? for Es example, cómo nos planteamos the el tables or uso de desks that todos we los have in a recursos que classroom. tenemos, How can we incluidos el use espacio, que es all of the otro recurso resources we del have, que a veces including the decimos que actual spaces, carecemos, which is ¿no? also a Decimos, es resource que no which we tenemos say suficiente espacio, es que aquí no we podemos don't hacer have eso enough porque no tenemos space. Usually we espacios, can't ¿no? do Pues this because cómo we don't have enough podemos space. repensar los How espacios can we educativos. rethink the Yo space that we siempre have? le planteo al profesorado, I always ¿ustedes piensan que se tell puede the conseguir lo teachers, mismo en do un you think aula that we can como achieve the el same aula que in a encontramos en la classroom fotografía de la that derecha we y see in en the las aulas picture que on encontramos the en la right fotografía than de la the izquierda? classroom we ¿Ustedes see piensan on que the se puede hacer el left? mismo tipo de actividades? You Los think that aprendizajes the pueden ser same los type of mismos, activities can que be la done, that the interacción entre los learning will be the estudiantes puede same, ser la that misma. the ¿Ustedes interaction between piensan the que students en will la be the fotografía same? de la Do you derecha think puede haber that in the ayuda entre picture iguales? on the Es right decir, there could be 2, help 3, 4 with each other? estudiantes
de la 2, misma 3, edad 4 students colaborando para the same aprender? age Esa es mi collaborating pregunta to y me learn? gustaría que luego lo This is conversáramos my en el question, panel. and I would Si like observamos las to talk about fotografías de la this izquierda, in the panel. encontramos If we look at espacios, the como ya han pictures dicho antes on the right, Lori y Silvia, as en los and que on the left, hay as Lori and Celia estudiantes said, haciendo distintas cosas there are en el students mismo, who a are la doing vez, ¿no? different things Es una at the sesión de same clase time.
en la que se están It's haciendo not diferentes only a cosas. Y class, esas diferentes it's a cosas pueden class girar where en people are torno doing al mismo different centro things de where they can interés, a la misma idea, al mismo participate in contenido, the pero se environment trabaja of de the diferentes center formas. Y de and esa see the manera ideas ayudamos and a que different todos content, but we puedan all work in a participar, different way. And puedan this way we can progresar help so y puedan everyone aprender can de la manera en participate la que and have necesitan progress aprenderlo, and ¿no? learning Vemos a in the estudiantes, best viene aquí la way fotografía and de la what they izquierda, need. trabajando en We here pareja, ven see a the estudiantes students in the trabajando con la picture. ayuda de un profesor, ven a Now we're estudiantes working trabajando con la ayuda de un apoyo in educativo pairs, and y then we see that a de teacher is una supporting them, pizarra and que then we're utilizan seeing una there's agenda de comunicación, si la ven aquí en a azul, board que here probablemente that tiene they are using pictogramas, as bueno, an probablemente agenda no of los tiene, porque communication, estas fotografías las which hice yo probably misma has en una escuela pictograms, en because Canadá, these en Utah. pictures I took Y them esta by de la myself derecha, in a pues school es in una Canada. escuela que podemos And encontrar here fácilmente at the en right is a school that we contextos can como por find ejemplo en easily algunas escuelas tradicionales in en context, España, for ¿no? example, in some schools, Esta escuela de abajo some también es una traditional escuela schools in española Spain. en la que This también han school that we reformado see los below is espacios also a para Spanish poder school tener where they distintos have tipos de reformed the actividades a spaces la to vez, be able ¿no? to Como have pueden different observar, lo que types han of hecho ha activities sido at the same entre time. dos As aulas you've seen han before, roto el muro, there's han two puesto unas different puertas classrooms have correderas y broken the lo wall que and they have hacen es put trabajar sliding dos doors, profesoras con todos los and they estudiantes two de teachers distintas work formas. together with all of the students in different ways. También debemos, no sé qué está pasando con la Also, presentación, pero le I don't know what's faltan, happening with the no presentation, but salen cosas que tendrían que salir, pero bueno. things También debemos don't come up repensarnos which should, but qué uso we le have damos, to por also ejemplo, a rethink los what espacios use are we como going la to give, for biblioteca. example, to the No sé en spaces Colombia like qué the ocurre, library. pero en España I don't know in Colombia what actually normalmente happens, but o in lo Spain, habitual es que las bibliotecas normally sean espacios en los or que nadie entra, usually nadie the los utiliza, libraries are salvo en spaces casos in muy which puntuales nobody para ir ever a coger enters. libros, Nobody a tomar actually libros uses them, y only llevarlos in a really casa para punctual leerlos, cases to ¿no? actually get a Y book en and take esos them back home espacios to read. solamente media In those spaces, un adulto, que normalmente es un profesor, y un niño there's o un usually just estudiante one o adult una who's a estudiante. teacher and Entra a la one student, biblioteca, or solicita el libro, they enter the hace las library, gestiones they ask for the oportunas y se book, marcha con el libro, ¿no? they Aquí do vemos un whatever ejemplo que es un type colegio of en el que yo procedure they need to trabajé, do, and en they el que leave la the library. biblioteca se This is an convirtió example en el of a school centro I de worked in where the encuentro con las library was familias. converted Las into the familias se center reunían of y diseñaban coming distintas together of actividades para different hacer con los families, and the estudiantes families en came el together centro and designed educativo different para activities to fomentar do la with the lectura y la students in the escritura. educational center Talleres to de be actual fomento de la to lectura, foment talleres reading and dramatizados, y writing aquí ven un grupo exercises. de We also madres, de had mamás, different que están activities used with trabajando de una drama. Here manera we have a group of mothers that are working desenfadada, together. alegre, agradable, en el They propio are centro happy educativo, and having pensando fun in actividades the para llevar a cabo educational en la center, biblioteca thinking about como lugar de activities which can dinamización be de done de in la the library lectoescritura. as a place of which is También ven dynamic aquí, y for luego writing and hablaremos de reading ello, skills. una And estructura then aquí a la we will izquierda. Esto talk también es un about this, a colegio de educación structure. secundaria This y is formación also a profesional school, aquí en high Madrid, este de la school izquierda, que se llama Padre in Piqué. Y Madrid. también es un espacio This is called Padre en el Piqué, que se and this trabaja is a a través de space equipos cooperativos, que which luego is les explicaré un poco más en detalle using en qué cooperative consiste, ¿no? teams. Later, Hablar I de will educación explain more to you inclusiva what this consists es of. hablar de Talking about estímulos, de inclusive fuentes, de education, we're talking oportunidades about para aprender. stimulating and No es lo ways of mismo opportunities to trabajar learn. It's not en the un same aula solo to con work libros de texto in en a la que classroom just toda with la estructura textbooks y todo lo que ocurre where a lo largo de la the whole jornada escolar structure and gira everything that en torno happens through a the school day rellenar un libro de is texto en going distintas around asignaturas filling in que a un textbook in lugar different en el que los subjects estudiantes, además than de a hacer eso, que place también where lo the pueden hacer, students, pero además de besides eso, actually doing this, experimentan, which they can aprenden do also, but haciendo. they Aquí tienen una do fotografía del experiments colegio que les and hablaba they antes, pero learn esta from fotografía es trial and actual, me la ha error. enviado They do de hecho hoy experience. la This directora de la picture escuela, es is una escuela que tengo current. aquí It was muy sent to cerca me de today. casa, en la que This is a trabajan a school través we de have equipos very cooperativos, close to my pues house trabajan where we work with proyectos de cooperative teams. experimentación, ¿no?
They de work una on manera en la que projects and todos los niños pueden experiments participar in a y way todos where los niños all tienen the su children lugar can y participate no se and all the excluye a children nadie. O sea, es have un their proyecto de space experimentación and nobody en is ciencias excluded. a través de los This equipos project cooperativos que tienen is for estructurados y science, todos los and we niños work through participan. teams that are structured where all students can Es participate. muy importante y por eso siempre utilizo muchas It's very fotografías que important, visualicen and cómo es that's una why aula I always use a inclusiva, lot ¿no? of Antes ya lo pictures that can explicaba actually Lauri. ¿Qué visualize veo what yo an cuando inclusive entro a una classroom aula looks like. inclusiva? What do Pues I see veo when I a come into an muchos inclusive estudiantes classroom? trabajando cosas I see diferentes y de many diferente manera students a la vez, ¿no? working in
in Esto es different un things ejemplo in de different una ways, clase but at the en same time. Canadá, This en is an Newcastle, donde tuve example la of a suerte class de in poder hacer Canada. una estancia de investigación. Y es un aula en This la is where an que investigation was done. This is a classroom están trabajando that was being lectoescritura. Y como used pueden to apreciar, work pues in tenemos reading una and zona writing skills. As you can see, we have alfombra y a de zone más of tranquila en la que los carpet, estudiantes which is están much leyendo una lectura quieter, cada uno diferente, where adecuada a students su can nivel each de read competencia a lectora different book, y a which is sus appropriate intereses. for Están their leyendo reading una lectura, level and estos their dos niños en interests. They are pareja, reading. estas dos niñas también. You see, Esta these niña two are reading as a está leyendo couple. de manera This individual en una girl mesa. is Aquí tenemos en reading grupo. Esta individually niña on the está leyendo table. con We la have in ayuda a group. de un profesor de We're apoyo, seeing that una another niña student is reading with a teacher who is supporting her, a múltiple. Y student les diré que en with esta aula, multiple como cualquier otra de disabilities. este estado And in this de classroom, as esta in which provincia de Canadá, other, en este every aula other hay in this niños con province of todo Canada, tipo in this de classroom, there necesidades, are con todo tipo de teachers with características all y con types of todo tipo de necessities discapacidades. and Porque en las characteristics escuelas and de New disabilities, Brunswick, because in todos the los schools niños, of New Brunswick, todos, y cuando digo todos all es of the todos en children, mayúscula, and when I todos los say niños y todas las everyone, niñas this is asisten in a capital las letters, escuelas they ordinarias, all no existen assist the escuelas de school, educación regular especial. or Sí reciben apoyos y normal servicios, schools. We como can bien say these indicaba are not antes Lori, special de education educación schools, as especial, Lori said pero en before, sus escuelas special ordinarias, en sus education, but contextos in ordinarios con sus schools iguales y con el apoyo de sus with iguales. their equals and with the Las support aulas deben ser of their lugares en los que classmates. todos se The sientan classrooms acogidos, en los must que be todos places where quieran estar, y no everyone lugares en los feels que welcomed, la propia where everyone organización del wants to be, aula, la not propia places where disposición in del the aula same ya les organization of excluye, the ya classroom, echa a los estudiantes, they ya are dice, no excluding puedes them. estar aquí, ¿no? En ese They aula say, en la que you todo es cannot be igual, al here. mismo This tamaño, classroom no is hay not adapted espacio, to y you. esas aulas son There's no excluyentes, no space. solamente por la organización espacial ya, ¿no? These O sea, aquí classrooms encontramos, os he puesto are not inclusive. We see tres here fotografías, dos de Canadá y una de España, 3 en la pictures, que 2 los from Spain and estudiantes tienen distintos 2 espacios from Canada para and 1 from trabajar de Spain, where distintas students have formas, ¿no? different Aquí vemos spaces where están they can trabajando work in matemáticas en different esta mesa ways. de manera Here we see they manipulativa. are En working otra in mesa lo math. estaban In trabajando a this través de table, they are fichas manipulating the numbers. In que another, tenían que they're resolver looking at problemas. En otra mesa lo flashcards estaban where they had trabajando to resolve con different otro tipo de mathematical materiales problems. In another, más they are working with visuales, different materials y estaban which are trabajando more todos visual, matemáticas, ¿no? and they are En working Canadá, all en New together Brunswick, una on cosa que math. hacían mucho era In trabajar New todos Brunswick, los one días thing la that they did lectura a lot libre. was working Tenían every todos los day días on un tiempo para free trabajar reading. lectura. They La all lectura no se had trabaja time to sentado do todos, free cada uno en su reading. silla en This is silencio not done. y todos Everybody sentados de sitting la misma at forma, their el mismo seats in libro y en el silence, and mismo everybody tiempo. sitting in La the same lectura way with the es same un book at the momento same time. Reading que se is a pretende que moment los alumnos tomen that gusto por la is lectura, ¿no? meant Y para ello to be tienen enjoyed, distintos tipos where the students de can really sillones, learn dejar a to los love estudiantes to read. And sentarse these type of seats libremente, and allowing leen students tranquila, to sit ellos van, around in eligen a su free libro, way, leen in a tranquilamente, disfrutan they de la can read their lectura y books luego at tienen their own una speed reunión, una and asamblea en enjoy la what que they're reading. cuentan lo que han Then we will descubierto en have esa a lectura, de qué meeting va su where lectura, everyone will talk cuentan about what cosas que they a ellos les learned in this interesan, ¿no? adventure, No what rellenan they una read ficha de about, and lectura things that para they are todos interested igual, in. en la que se We're not pone going título to everybody del libro, reading the same, where we see argumento, the no sé, esas title. fichas que no sé What si en arguments did Colombia you son find? habituales, pero aquí en I España don't son know in bastante Colombia habituales, if en you las que guys un use this, estudiante que but in lee un Spain libro this tiene que is rellenar very esa ficha y usual. A siempre es la student misma that ficha y siempre reads tiene a que book contestar a has las to mismas fill cuestiones. out Ni a tan siquiera format. puede It's hablar always de the aquello que same, cree has que to es answer the importante sobre same ese libro, questions. ¿no? They can't Sino que even tiene que ser talk about what exactamente lo they mismo think para is todos, important, ¿no? but Y it el has mismo to be espacio, ¿no? exactly Es the una same ficha for así everyone and rectangular in the en un same tamaño space. DIN A4, It's a cuartilla, y rectangle tienen solo este in espacio para contar a cierta cosa, one-page ¿no? Y otra format, cosa. and they Y only eso es have un a poco certain la space to metáfora actually say de what they dónde read about. queremos This encuadrar a is los the estudiantes, metaphor ¿no?
for iguales, where we todos a want la to vez, actually todos lo focus on our mismo, students, y eso es everyone precisamente lo que equal, tenemos que everyone at the romper, same ¿no? time. And this is something Distintas we have actividades, to break down. posibilidades de elegir. There are different Se activities presentan and distintos tipos de possibilities to be actividades able to durante la choose. sesión y se We puede see dar la there's different oportunidad type de of que los activities estudiantes during these elijan, sessions, and given the asegurándonos que a lo largo opportunity de for la the semana students to be able todos to pick, pasan por making todas las sure that through the actividades, ¿no? week, Aquí vemos algún everyone ejemplo. has done Esto es all en of the educación activities. infantil, Here los we distintos see an tipos de example. actividades que pueden This is hacer, in los primary puzzles o school, the different rompecabezas, type of activities dibujar, they can do. jugar Here con we have Legos o en la different cocina, puzzles, juego play with simbólico. Y ya Legos, más mayores, pues un or
ejemplo, drawing, and en then we lengua y have a literatura, kitchen, ¿no? which is very Es leer para symbolic. uno When we're mismo, talking about trabajar en language and literature, escritura, hacer we are trabajo going to work con on writing palabras, hacer skills, listening, working que with hay un words. espacio We're con going to do una, listening una activities ¿cómo also, se llama? Un giving radio us play, un space radio cassette, to, en el que con to unos be able cascos to escuchan la listen to lectura y luego trabajan sobre an ella. A audio veces where lo hacen en everyone can pareja hear it and y work leer a on otra this. Sometimes persona. they do Y uno this puede as elegir partners or in qué pairs. parte de esa And quiere hacer also en la there's sesión, ¿no? Y someone trabajar who can igualmente read lectoescritura. to Esto the nos group. permite que cada uno pueda estar trabajando en lo que se le This da mejor, allows que us todos to each sientan person que to tienen work in éxito y what que todos their puedan strengths are and progresar where en they su all can feel aprendizaje, ¿no? successful and progress Cuando decimos todos, in their significa todos, no academic significa, endeavors. bueno, When we estos say sí, pero everyone, this means estos no. Cuando everyone. This nos doesn't mean planteamos yes, una these educación yes and inclusiva, those hablamos no. de todos No. y de When we todas, talk about cueste lo inclusive que education, cueste, we're ¿no? talking Y about absolutely poniendo todos everyone los at recursos whatever the personales, cost. materiales y We are organizativos going a to supply disposición all de the que eso ocurra, resources and de que ocurra organization that we que have todos to y make todas sure puedan that estar, everyone participar can be y progresar. participating No solo and they conformarnos can con que estén. progress. Eso ya Not lo hemos only hecho, al menos en España, en los we are going últimos to be 30 años, content ya with hemos them hecho being in el the estar, classroom. At pero least in claro, Spain, in the last eso 30 no es years, we have suficiente. Hay que adequated the participar spaces, y but hay this is not que enough. We actually aprender, need to ¿no? Progresar participate en los and we need to aprendizajes. learn Esta foto para and mí es muy progress significativa, ¿no? in our Es una learning. clase For me, this niños is de, very creo que important and tenían 6 significant. This años, is a children, en I la think que they were se ve muy 6-year-olds, claramente cómo la in which you can responsabilidad clearly y see el how the cuidado y el apoyo entre responsibility and the iguales, aquí lo ven care and en la primera parte support de la fila de between estudiantes, equals, es lo as we see at habitual. the Son beginning los of propios the line of estudiantes students. los que It's apoyan they're the de same manera students who natural are a sus supporting compañeros, ¿no? in a Vemos que natural esta niña way to their necesita apoyo classmates. para This salir y entrar del child aula en needs su silla, support pues to come son in sus and propios leave compañeros los que the lo hacen, classroom in her tanto para wheelchair. salir en la hora It's del her descanso, classmates como para who salir help her a la hora de also salir at a the casa, recess a la time, vuelta del also descanso, when it's etcétera, time etcétera. to Se go van home turnando y or es walk around the natural y school in habitual a en ellos recess. hacerlo así, Everyone ¿no? takes turn and it's become natural habits for all of También them. repensar nuestras formas de actuar Also, we en need el to centro, en rethink the nuestro tipo de way that educación we y act in our transformarla hacia una centers and educación in our más type of inclusiva, tiene que ver education. con cómo We need to have more cómo inclusive interactúan los education and how estudiantes, we cómo, interact, cómo generamos how the entre ellos students interact, redes de and how apoyo, we que es todo lo generate contrario a la educación between tradicional, them en la que cada support uno tiene que trabajar systems, which is individualmente y no completely puede ayudar opposite al of otro, traditional porque la idea education, que where hay each detrás es person que is an cada uno tiene individual, where que they can't resolver support las each other, cuestiones de because manera the idea individual. is that Si each no, no person should be aprende, able to resolve pues the es problems in an romper con esas individual ideas, ways. ¿no? Y es cómo This aprendemos is an juntos y idea en that we are trying colaboración to break down, hacer las how we cosas can learn solos, together and ¿no? Y collaborate para to be eso able hay to que do things trabajar de una by manera ourselves. que And propicie la colaboración y to la be ayuda able to entre iguales, achieve ¿no? this, Y we need to también el work tipo de in a way relación que that el will profesor stimulate tiene o la this and the profesora con los type of estudiantes, ¿no? relationships Aquí vemos en that la the izquierda un teachers tipo have with their de students. relación As we tradicional, see, es todas las miradas se on the dirigen hacia el left, profesor y el traditional, profesor mantiene las distancias con los the teacher estudiantes. is En una educación at inclusiva, the el board profesor with se a big acerca distance between y her and para the que lo entiendan, students. baja al nivel de los estudiantes. Es una The persona que nos ayuda, que nos new method that we're trying apoya, to use, que nos this teacher actually acompaña, ¿no? gets to en the nuestro students' proceso. level who Tenemos distintos supports espacios, el them profesor in the interactúa con process. nosotros There's de different distintas spaces, formas so en they nuestros interact with distintos us in espacios del different aula. ways in our Y different evidentemente, spaces. si estamos hablando And de currículum, evidently, estamos if hablando we de cómo we're transformar las talking about prácticas curriculum educativas, también and tenemos que how we hablar can de la transform the evaluación, educational ¿no? Y practices bueno, that we como have, ya we se ha also need to talk expresado about en la exposición evaluation. anterior, si nos And planteamos una evaluación as it has already been transformativa, una expressed, if evaluación we talk about desde el diseño evaluation, universal which is para el transformative aprendizaje, from the tendremos que design, pensar que al universal igual que les design damos of learning, distintas we need formas to para think aprender, distintas formas de that we need to have acercarse a different los ways aprendizajes, to learn and también different debemos ways brindarles to distintas develop learning oportunidades systems para and mostrar different lo aprendido.
opportunities Lo to be able aprendido to se puede show what mostrar they've de manera actually oral, learned. en exposiciones, se puede We can do mostrar this de in an manera oral way grupal, through a través de un trabajo expositions, común, or en it el que could yo be muestro mi towards desempeño group individual. and group Se work. puede mostrar a As we través see, de una prueba it could also escrita, be se done puede mostrar individually de through muchísimas formas. Y written debemos
exams, cuál there's es la many mejor different forma para methodologies cada that we can estudiante, use, and we para que need to be tenga able la to choose posibilidad which de is the mostrar best way for aquello each que student aprende, so that ¿no? they Y have no the siempre possibility to dar la actually sensación show y what they have y learned, la realidad, and not lamentablemente, always a give los the estudiantes que sensation más and necesidades sadly tienen de que ellos no avanzan, de que the ellos no students that have consiguen the nada most porque no necessities are consiguen not lo going mismo que los forward, that demás. they are not Claro, si able le to pones el achieve mismo because examen they can't achieve the que a same otro as the estudiante, others. cuando Of course, if sabemos you que no give me domina the la same exam lectoescritura, to every student posiblemente no when te we pueda know that they mostrar are que not good sabe at reading cómo and writing skills, funciona, por ejemplo, this el will ciclo show del agua. that they Si know, tú le das un examen escrito, dirás, for example, no sabe cómo es how el ciclo del the agua. water Es que el cycle objetivo no lo works. tiene conseguido. Maybe Si they le das la can't write it oportunidad de down. dibujarlo, de contarlo If you give them the oralmente, opportunity to draw de it or montarlo say it con distintas piezas out de loud una manera manipulativa, and probablemente tenga la use oportunidad de different things mostrarte to be que able to sí show it and sabe cómo demonstrate, funciona they can el show you ciclo that, del agua, ¿no? yes, they know how the water Forma de system relación y works, participación con las water familias, ya lo cycle. hemos hablado antes. Os pongo el ejemplo de este Form centro and educativo, express de este colegio de educación infantil y primaria de relationships aquí, de la provincia de with Guadalajara, the families. en España. Here, talking Ellos in utilizan la Guadalajara, as we biblioteca can see in de una Spain, manera they use no the tradicional. library in a way Las propias that is madres y not very padres son los traditional. que gestionan The parents are the ones that la manage devolución y la entrega de libros. Toda esa the gestión la llevan las checking familias. out and checking Hacen in of turnos a lo the largo de la books. This semana is para que los managed by the niños durante las families. sesiones Every week puedan there's a salir different y tomar turn libros de for los que each están parents where interesados. each student También can lo come hacen en in la hora and del leave and descanso, con the lo books cual that they en are la biblioteca interested in. también durante They el also can descanso see hay this niños and go to the library at leyendo recess. There libros, are children buscando who are libros, reading books, interesándose por la looking for lectura, ¿no? different books, Y and they también are very interested in reading. en este centro educativo y en otros tantos Also, in que this están educational trabajando de center, manera inclusiva como un proceso, who is las working in an familias participan inclusive way with a en teacher, el currículum. the Las familias families participan a través de participate in the talleres, a curriculum. través de They apoyo como participate voluntarios en el through aula, participan de different distintas methods of formas y participan support también en la toma de in decisiones. different Eso es ways. muy They importante. also Las participate familias in no son decision solo making. This is very espectadores que important vienen because 2 families are veces al not año only a there ver una to be función o a ver spectators, where twice un a year desfile que they go hacemos see en a carnaval show o en that we Halloween. do No, in the las familias carnival or tienen que in formar Halloween. parte de la dinámica del Families centro, de la actually toma have de to be part decisiones of the y del dynamic currículum. of our centers and the decision Todo eso making in the facilita que curriculum. todos los estudiantes All of puedan this makes estar, it easier for all participar the y students progresar to en be su able to aprendizaje. participate Los and recursos al progress servicio del aula y in sus their learning. necesidades. Aquí The vemos resources ejemplos and the de cómo services that we have in the tenemos a 2 classrooms and their adultos en el needs. Here aula. we are ¿Cómo seeing conseguimos 2 how we adultos have en el aula? 2 adults Con in modelos the de classroom. codocencia. Los conseguimos metiéndolos a los We profesores de apoyo found dentro del these aula, a los maestros de educación with especial support dentro del aula con teachers el tutor, en for lugar the del special modelo de education teachers sacar a and los a estudiantes tutor del aula instead con un of the model profesor. of Lo que actually hacemos es justo lo removing contrario. the students and Integramos putting them with al another teacher. profesor We de do apoyo y a the los distintos opposite. We perfiles que hay en los integrate the distintos support países teacher de and the apoyo different dentro del profiles that we aula have in y se different convierten en un countries recurso of para el support aula in que the hace classroom, que todos and this is avancen. converted Con la into a vista resource puesta of our en las classroom, which necesidades allows que tienen everyone to algunos, go pero forward con in the el objetivo necessity de que that todos each person avancen, ¿no? has, Y but aquí the tenéis main algunos objective ejemplos is that en España everyone y en goes Canadá. forward. Here we Aquí have tenemos some examples esto in es Spain and in modelo que se llama Canada. comunidades de aprendizaje, en la que hay voluntarios dentro del aula. Here Voluntarios we pueden have a ser model that's called padres de communities of familia, learning, where there are mamás, pueden volunteers ser inside the classrooms. The estudiantes volunteers can be universitarios, parents, antiguos alumnos mothers, y fathers, profesores retirados, ¿no? university students, Distintos old perfiles que pueden students, apoyar en el and aula teachers y que that are se retired. planifica de Different types of antemano profile qué can rol y support qué in the funciones van a classroom tener and en can las plan sesiones de clase, ¿no? beforehand what Aquí role igual, and este what es un functions colegio are they que going to have trabaja in the en un colegio classroom. bilingüe de This lengua is a school aquí se which llama lengua de is signos, allá lengua bilingual, de señas. Aquí se trabaja lengua de signos española y which is en todas las sesiones hay 2 profesores. El profesor de sign language lengua school. oral There are y el 2 profesor different de lengua de teachers. We signos. see Y an durante todas oral las sesiones language siempre and tienen a estas 2 profesoras
horas hablando en las dos lenguas, de manera que todos se We have two benefician. teachers No that are habla talking, esta profesora one in solo a sign los niños language con and the other discapacidad one orally. con This teacher discapacidad doesn't auditiva only que talk necesitan to comunicarse con the lengua de students who signos, have sino hearing que problems, habla a todos.
She estos niños talks son to mayores, saben everyone. hablar lengua When de these señas, aunque children no are tengan older, discapacidad they auditiva. know how to Por lo speak tanto, contribuyen a in que también sign haya language, inclusión even though social, they don't ¿vale? have hearing Y aquí problems. otro This ejemplo, helps en este caso en social Canadá, inclusion. For aquí no vemos a example, la otra here adulta, we está can see in aquí, this es la case in profesora del Canada, aula y we esta don't es see una the profesora other adult, but específica here we see the de, teacher. de apoyo She's al a alumnado con specific trastorno del espectro de teacher. autismo Oh, y yes, there está we see haciendo her. modelado She con la profesora de aula helps students that are on the cómo autism trabajar spectrum, de who is una manera supporting and concreta explaining con to esta her estudiante. how she Y should si lo work in a apreciamos, concrete no lo way hace with con, this con specific la student. And if we estudiante can see this, she's sola, not lo hace doing con it otro with the compañero student para que todos alone. She's saquen doing it un with beneficio someone de else, another estos classmate apoyos y with her, estas so they can actividades. both have benefits from Algunas the support and metodologías activities. que ayudan Some of a the dar respuesta a las methodologies that necesidades de todos, help pues to give aprendizaje answers to cooperativo, the que ya se ha necessities of mostrado, ¿no? que everyone son are in eficaces, different el aprendizaje cooperatives. cooperativo, la We know docencia that these are compartida, la good. enseñanza multinivel, The el aprendizaje basado en multi-level learning, proyectos, tener en cuenta la shared cuestión de la inteligencia teaching múltiple involving sobre in los, different o de los projects. We estilos need de to take into aprendizaje. account En este caso vamos a hablar un intelligence poquito, and muy different poquito, porque learning methods. ya We're me going queda to poco talk tiempo, pero just a little bit about this el because I have aprendizaje cooperativo just a little bit of time. es una Learning forma de and enseñanza cooperation y is de a way aprendizaje that we can en la teach que and learn, hay in que which conocerla muy bien para que dé buenos we resultados have to y hay que really know formarse it muy to bien be en able to ella have para good que dé buenos results, and we resultados. need to No really se prepare trata de poner ourselves in this a to be los able to estudiantes teach en it. grupo y The ponerles idea a is not trabajar to y ver just qué put pasa, students in groups sino and making them estructurar work una and see serie de what cuestiones happens, para but que se actually genere structure a series of interdependencia entre questions ellos y so pueda there haber can be ayuda entre iguales. Voy a hablar de interdependence algunas de on ellas, de algunos de themselves estos and become elementos equals. I'm que going to talk some facilitan of these y elements right que now, which allows and ayudan makes a que easier exista cooperación en el and aprendizaje, helps pero the les cooperation and anticipo assist que el aprendizaje learning. cooperativo es una But I would like cuestión to más tell you before compleja that de lo que yo voy a cooperative plantear aquí learning esta is tarde y very requiere de una complex, formación específica much more y de una complex puesta en than práctica what I'm going to muy explain today, because it estructurada is y very muy clara specific para and que is very funcione. structured Bueno, and creo que has to como be cualquier extremely clear metodología, for ¿no? it to Pero work. es I think importante as any methodology, dejarlo it's very claro, ¿no? important El to aprendizaje clarify cooperativo lo que this. nos permite es llevar a cabo un seguimiento, un The apoyo y una cooperation, what atención it a allows us nuestros to do estudiantes y is a nuestras to do estudiantes follow-up and diferente support a la our tradicional, muy students in diferente. different En ways un than aula a tradicional, traditional como ven classroom. aquí, el profesor As we see here, alcanza the a teacher ver is y a up at poder the apoyar, seguir top y of the atender a estos classroom pocos and alumnos can que ven support aquí. and Todos help estos just the no students saben that muy we bien qué see pasa at the con front. ellos y estos The detrás rest están don't really totalmente know what's going abandonados. on, and the Esa es people la that are realidad. the students that are behind are Ya no completely solo abandoned. This is por the intención, reality. físicamente es Not only imposible otra is this cosa, not ¿no? our En un intention, but aula it's also cooperativa, physically impossible in a los cooperative apoyos, classroom. las atenciones y The el support seguimiento and se the attention distribuye, no and solamente follow-up físicamente, is sino que se distributed, distribuye porque not se only generan redes physically, de but apoyo it's just entre los distributed propios because we estudiantes. De generate manera que el equipo support constituye systems un between elemento the de apoyo students. In por that sí way, the mismo. team Y luego el docente constitutes es un apoyo extra. support Pero by generamos themselves, redes and de the apoyo teacher is entre los extra estudiantes del support, but we equipo. generate support Las systems características de un of equipo the cooperativo, students in bueno, the un poco classroom. por The encima, characteristics in the tienen que ser que cooperative team, se as we genere can una see, situación en la que los miembros there del has to equipo generate a se situation in which the sientan members parte de of the ese equipo, team ¿no? Y compartan un feel part objetivo o of the varios. team and Se debe actually producir una share a relación de same equidad entre los objective. miembros del We equipo, should es have decir, a que cada relationship uno of aporte equality lo with que the puede members of the aportar team. Each desde su one punto de partida. Debe apports existir what they can interdependencia from positiva entre their todos los miembros del learning. equipo. Y luego There should veremos be cómo generarla. an La relación experience entre los which miembros del is equipo debe ser de fun, cooperación y no de competición. Esto es and muy the importante. members A of the veces team should trabajamos con equipos cooperate y with los each ponemos other a competir, and not compete. incluso Sometimes we work with comparándoles, teams incluso and we comparando actually make them sus compete. We logros, even incluso compare comparando them sus sometimes, avances,
¿no? and Y el comparing their comparar abilities and significa how far competir they y have come. significa que los estudiantes Comparing no means quieran ayudarse, competition, sino and competir this entre means ellos, ¿no? that the Para students eso hay don't que want to generar un help clima each de other, but they ayuda y de actually want to exigencia compete. With mutua, this, we have pero to desde la create an equidad, environment es of decir, desde support, lo que cada uno puede but aportar y based diseñando on de antemano y equality planeando with de what antemano each lo que student cada uno va a can hacer, ¿no? do Para que no based on existan their pues, abilities, dificultades luego en lo que es la gestión de so las there are tareas. not Y luego se difficulties debe desarrollar un while they lazo are doing their afectivo entre los classwork. miembros del equipo. There should Es also decir, be es decir, an generar effective lazos en los que los miembros del equipo generation
generan of compañerismo, behavior that compañerismo por encima de la supports, where they amistad. can be Es good decir, eres mi classmates. compañero y te quiero They por ello have, y te ayudo this is y my cuento classmate, contigo. and Y I'm para mí going eres to help you, importante. and I know Aunque you fuera support de la me, and for escuela me, no you are seas mi extremely amigo, important. no Even though quedemos para outside of jugar, school we no might not quedemos be para hacer las friends, we tareas might y no not seas play una persona together, con we la que may yo not do fuera homework tenga together, relación. and you Pero might not be a el person that compañerismo I'm not going está to por be encima de friends la with, amistad. but in the classroom, Los this equipos, is much more los important than equipos en friendship. aprendizaje cooperativo tienen The los equipos teams estables, aunque of, después se puedan hacer equipos we esporádicos, have pero los 3 equipos stable estables que se ones, mantienen a lo largo de un tiempo which are considerable son maintained equipos through heterogéneos. a Es considerable decir, en time, todos los equipos hay are chicos y heterogeneous chicas, en todos teams los where equipos there hay are niños kids con alto rendimiento, con rendimiento medio that y con have rendimiento high bajo, level, hay niños con buenas and habilidades cooperativas, es decir, there are que se children les that da muy have bien wonderful ayudar, abilities les in gusta ayudar, no cooperation. se They frustran can porque help otros others and they hagan do las not cosas become más frustrated despacio o because porque los otros others no do cumplan things con los a mismos little bit objetivos que ellos. slower, or Y they don't have por the el same contrario, estudiantes objectives que no as son the así, es others, decir, que but no tienen buenas these habilidades are cooperativas. students that Y, por also supuesto, en todos los don't equipos have good tiene que haber cooperation. And of course, on estudiantes each team, con there has to distintos be niveles students that socioeconómicos, have different distintos niveles de socioeconomic integración en el levels grupo and clase y different distintas levels etnias of o grupos interaction culturales in the si class, ese or es el caso different de las cultures. características de Yes, nuestros this is estudiantes. the case of the Así characteristics of our se students. distribuye una aula cooperativa. So this is how a Lo importante es cooperative que todos puedan classroom is verse, que todas distributed, las where personas everyone can see each del other, where aula cuando hablan everyone sean in the escuchadas y classroom, sean when vistas y que el they profesor y speak, los they estudiantes are puedan heard, moverse and the libremente teacher and the por las students distintas can move mesas around in a que free way through configuran different tables that we el see in aula, the ¿no? classroom. Hay que generar interdependencia positiva. De la We interdependencia need to positiva have significa que los alumnos están positive vinculados entre sí de interdependency. tal That manera means que that unos dependen everyone de otros works para los together in the logros, same way, pero where no en el sentido ones negativo de si depend tú on no the haces others tu to be able parte, to achieve this. a mí me This is not in a revierte en negative aspect. negativo, If you don't do sino your a mí part, me this is going to be premian negative for me. cuando But el trabajo lo I hacemos entre todos y cuando am todos prized aportamos al when we trabajo en work equipo, ¿no? together, Lo que when we cada uno support each hace other nos sirve and a do todos y our viceversa. teamwork. Para eso hay una serie de estrategias que hay que poner en For this, marcha, there's a dinámicas series de of cohesión strategies that social, must una be serie done, de cuestiones que social ayudan a generar dynamics that cohesión we en el can equipo y que use, el equipo empiece a funcionar y and que hay que hacerlo sí o sí different si queremos que funcione. moments which Y the algunas team cuestiones que nos ayudan has a que to haya work together, and interdependencias some son things algunas that de las que voy a also poner create a continuación. La interdependency. primera es These are the la ones that I'm going to interdependencia con see respecto a identidad, now. es The decir, que el interdependency, equipo talking about comparta un identity, where nombre, the un actual lema, team un shares a logotipo, name, a materiales motto, personalizados, a un espacio en logo, el of aula materials reservado, that are una actually balda para poner sus analyzed, and there's a materiales space como in the equipo, classroom con su where nombre we de can equipo, put ¿no? our materials Eso as a hace team que with our todos team name. sientan que This son is parte del grupo, a todos los way miembros, to make everyone independientemente de feel sus like they are a part of características. the team, Yo soy parte de este independently of grupo, their soy uno más. characteristics. I am Tengo a part of quien this group. I recurrir, am one no more. me quedo I solo, have soy someone parte de who un can equipo. support Y me. eso lo podemos I'm not generar, alone. ¿no? A I'm a través de team member. estructuras de We can cooperación. generate this through structures Hay of dinámicas, por cooperation. ejemplo, la de There la are diana, eso es una dynamics, forma en la que los as we niños see pueden in ver qué cosas La tienen en Diana, común, ¿no? where Pues, por ejemplo, people cada have uno escribe en su parte de la children have diana methods, cuál es su we color find preferido, what they have in cuál es su common, nombre, what cuál their es su favorite número color is, preferido, su what their juguete name preferido is, y lo what's que their más le favorite gusta hacer en el toy, cole, ¿no? En la and what escuela. they like Y most luego pintan del to mismo do color lo que at coincide, school. lo que es igual, ¿no? Y And lo que la they mayoría color it tiene in es the como same deciden el color nombre del to equipo. make them Pues, por ejemplo, equal. aquí, And estos what son los ositos most of them pintores, have porque como pueden is they ver, la decide the actividad que les team gusta name. hacer As más a we los see, 4 these es are pintar. Lo expresan de painting diferente bears forma, pero because es pintar. they all love to 3 de paint. los They 4, express it in a su different juguete way, preferido es but un they love osito. to. En este But caso un 3 osito of rosa, 4, en este un osito azul, este un their osito, favorite ¿no? toy Y este is un a muñeco. bear. Y luego los And colores, this is cada a uno tiene little uno toy. diferente
y los nombres también. Por lo tanto, lo que les une, Therefore, lo que les hace what brings them sentirse together equipo to make es them que feel son as a ositos team pintores. is Hay that they are otras successful estrategias y esto es poner en painters. marcha la creatividad, So la innovación. we're Por implementing ejemplo, un carnet de creativity, identidad de information. For equipo. example, an Es- ID Este es mi gives a carnet, ¿no? team Aquí lo tienen. identification. Tiene como un This is poco my ID. You can las see it here. características de lo que es el It DNI shows the o el carnet de characteristics, identidad de los the adultos, ID ¿no? Y card aparece
pues la información And de cada it miembro del shows, grupo. Y en you know, este caso, en esta everyone's escuela, teams. los For, pegan in this school, los carnets they encima de la mesa de equipo, de glue manera que that, ya they visualmente stick it to todos the ven que table, pertenecen so a ese equipo. visually Yo soy they all ese, can see that ese es they mi belong to carnet, that yo team. pertenezco, This ¿no? is my team. I Pertenezco. belong here. Pertenecer es You know, the fundamental, sense of sentirse belonging parte is es fundamental. fundamental It is en la educación part inclusiva. in inclusive Luego, por education. supuesto, tiene que haber Of interdependencia de course, metas, objetivos we comunes. have Tenemos que to diseñar achieve tareas goals, en las and we que have to compartan un develop objetivo, tasks en la que haya un where they proceso de share elaboración an de un trabajo, incentive. como puede ser un proyecto de It could investigación, be a de un project, tipo a de tarea que research sea, y project, or haya some type of un homework, final y una and then to socialización have some de esa goal and información, como puede ser una socialization of that exposición y demás, ¿no? information. Aquí It could los be a tienen, no les presentation. contaré la Here you can intrahistoria porque have yo era them. maestra I'm not de going to tell apoyo you en este the momento, que story. hice estas I was fotos, not a pero support aquí les teacher in tienen this trabajando moment, en un but proyecto de here they're investigación, ¿no? working Y under a bueno, no research se les ve muy project. mal, se les ve bastante You know, they engaged, look ¿no? engaged. Implicados en la tarea. They really look Esto engaged in the se task. puede mejorar y This se puede can be facilitar a improved. través It de can la be codocencia, facilitated es through decir, dos the adultos en el aula, puede ser el tutor consistency. o el You know, it profesor de could la be the asignatura que homeroom corresponda y el teacher profesor or de the tutor, apoyo and o según las figuras que or existan you know, according en to the cada different país, figures con in el every mismo rol y country, estatus or en the el same aula. role, Es decir, and los we are in dos the school. So colaboran para both que la are actividad funcione y cooperating podamos for the ayudar activity a to todos work los out, niños a que tengan and we éxito can en la have all actividad. children to be Luego, successful bueno, in hay una life. serie de interdependencias, hay And roles here en there are aprendizaje some cooperativo, there are todos different los niños tienen roles. una función So para every contribuir a que student has funcione a mejor el role to equipo contribute for los this to roles work out también for the ayudan team, a que todos and the los roles niños also sientan que help son for the valiosos, que kids pueden tener éxito to además de know lo that académico they can be o al margen successful de lo académico. Es decir, si tengo la in the función academic de field, recordar a todos que to have tenemos the que recoger function to nuestro espacio de remind trabajo después de cada everybody sesión, that yo we nos puedo can ser do our work o in no every tener session. éxito o I un gran can be éxito successful en or not. I can matemáticas be o very en successful in ciencias math o cualquier or asignatura, pero tengo science or éxito any en mi other rol subject, y but se I me am valora successful and I positivamente, am ¿no? Y eso appreciated mejora mi in a positive autoconcepto, way, el concepto que and los that demás tienen de improves the mí concept y that demás, ¿no? others Es have una of me. cuestión That is a en la que hay que matter entrar en detalle, ¿no? Y where que hoy no we lo voy a have to hacer, get pero into quédense con la detail, idea de que los roles ayudan to see the mucho different al roles, autoconcepto, how a la they mejora help de las in, destrezas sociales this y a la implicación de los self-love, estudiantes, ¿no? Y self-appreciation, bueno, luego, por perfection. supuesto, en And aprendizaje then, of cooperativo course, celebramos we celebrate the los éxitos de todos, success los celebramos of y nos everybody. You know, alegramos we por los celebrate demás their y por successes, nosotros de los everyone's avances. successes, Y eso se hace and their espíritu, progress. ¿vale? En definitiva, ¿qué nos aporta, y In ya con conclusion, esta, y you know, final termino, what qué nos this aporta el aprendizaje provides at the end of cooperativo? the day, Pues para the los cooperative docentes learning nos for the aporta la teachers posibilidad de atender a todos y a contributes with the todas. ¿Por possibility qué? Porque tenemos más we ayuda, hay have ayuda more entre help. iguales y We nosotros have colaboramos después de triangular esa help. ayuda. We Es decir, cooperate after cuando that help. ya In other vemos words, que when entre we ellos no es see suficiente la that ayuda, entonces intervenimos the help is nosotros. not Y eso enough nos between deja un themselves, so tiempo then para we ayudar a play a aquellos role que here, más, and it gives us que time más lo to necesitan, ¿no? help those who Fomentar la need more creatividad, of our help, tener tiempo para promote dedicar a los creativity, estudiantes to have individualmente. time to Nos permite diseñar dedicate actividades to this motivadoras, to the students in disfrutar individual viendo a basis, los niños to enjoy aprender, seeing kids mejorar la learning, convivencia en nuestro aula y improving, centro. El aprendizaje you know, cooperativo está coexistence in demostrado the a través de classroom diversas investigaciones through que different mejora investigations. It en improves un alto porcentaje la in a high convivencia en el percentage centro the y en las coexistence aulas, in the en la center escuela and y in en the las aulas. classrooms, in Y the nos schools and permite in the formar classrooms. en valores And it desde allows la us to práctica. Es decir, train no and decimos to es create que hay que values from the ayudar a los que más practice. lo Is necesitan, not sino to que say that we need to ayudan a help los que those más that lo need it most, but necesitan, it aprenden a really does disfrutar help those who ayudando need it y and lo enjoy celebran, ¿no? helping, and Para they los celebrate it. estudiantes nos For aporta the más posibilidades de students, aprender, it provides autonomía en el also the aprendizaje, son más autonomous autónomos, son ability capaces skills. You de know, saber qué tienen que we hacer a are continuación, able de to organizarse, identify, you de know, to repartirse las organize, tareas, to for ¿no? them to organize
organize aprenden a their ser homework, compañeros, a to learn how convivir, to be a apreciar classmates, las to diferencias, a appreciate saber the convivir differences, con las to be able diferencias, to ¿no? know, Y to aprenden coexist habilidades para la with the vida differences y competencias and para to la profesión. acquire skills En and competences definitiva, for life. In crear aulas definite, to inclusivas create inclusive implica una classrooms planificación implies detallada, planning una búsqueda from constante de implicación de consistent los search estudiantes, and dedication of celebrar the los students logros to como celebrate their pequeña comunidad que accomplishments somos, celebramos as a nuestros small avances, community that nuestros we're, logros, to celebrate our una progress, our organización de accomplishments, aula y de an las tareas organization of muy classroom cuidadosa, of the homework very muy carefully, centrada
and lo que cada, y muy focus personalizada, ¿no? Lo centered, que cada estudiante necesita. Una customized on evaluación what every acorde student al needs, modelo pedagógico. and assessment Nuestro according modelo to the pedagógico model. está basado en Pedagogical DUA model o is en la based estrategia que sea. on the Nuestra strategy evaluación tiene que or whatever seguir it el is. mismo Our modelo assessment y has to construir una pequeña be comunidad de aprendizaje en el aula en la according que to the same todos model, nos and to preocupamos create de a que los community demás where we all aprendan, care about each other, avancen y se sientan for parte de esa everyone to comunidad. learn and to have the Muchas sense of gracias a belonging todos y a and to todas. learn. Thank you all. Muchísimas gracias, Yolanda, por esa Thank you intervención tan very much for espectacular. that Yo creo que el día de hoy presentation. nos vamos con Spectacular. muchísima información, tanto nuestras We are instituciones que living nos today with acompañan, nuestros lots of padres de familia information y obviamente pues toda la for our comunidad del parents and gimnasio, for all the de community cada in uno de los general, panelistas, of información all muy, the muy relevante speakers, y muy importante para poner en very práctica. relevant information Entonces, from como all of para you. sintetizar un poco So y hacer to énfasis en las synthesize, conclusiones que nos mencionaba Yolanda, importantísimo la it's very participación en el ámbito important the educativo, participation no in the solamente en la concepción educational académica, environment, sino también en la not parte only cultural. Nuestros niños academically, deben estar but vinculados en todas las also actividades que to propone link la these institución students in all the educativa. activities that the Importantísimo educational también la institution vinculación de la familia en el promotes, proceso also the académico de inclusion los of the niños. family in the Nosotros acá en el academic process gimnasio of, tenemos un of grupo de children. voluntariado, Here entonces at the voy a hacer la school, we have cuña a de invitar a volunteer muchas familias para que se volunteer vinculen con group, nosotros y and podamos I'm going to fortalecer invite este many grupo families tan to valioso get que, como ustedes ya involved se dieron in cuenta y this Yolanda nos lo valuable mostró en su group, ponencia, as pues Yolanda showed son in her una parte presentation. fundamental en el It proceso is de they nuestros are niños y hay muchas fundamental cosas por hacer role cuando in construimos our todos en process, and comunidad. there are many cases where El we uso del all material work as concreto a y sobre community as a todo de whole. aquellos ejercicios The de development of experimentación, material and ¿sí? those Los niños aprenden experiment haciendo y exercises esto es where kids significativo para learn by ellos. doing, Entonces es and it importante que is en las fundamental aulas for them. That is very desarrollemos más important that in the actividades classroom we develop more sensitivas, activities, actividades significativas de exploración que permitan educational que los activities, aprendizajes de nuestros exploring niños for the sean learning of mucho our más kids to significativos be para more ellos. La significant educación for them. inclusiva, entonces, Inclusive se education entiende donde then están varios is estudiantes en el understood mismo where aula several trabajando students are in the diferentes classroom cosas working y different de tasks, diferente forma. Entonces and allí in vemos different reflejado el DUO, formats. ¿no? El We diseño see universal para the el DUOMA, aprendizaje, the donde universal proporcionamos design diferentes for the formas de learning and to participación provide y de different vinculación de participation los estudiantes al ways, and conocimiento. the Las aulas, invitation for the importantísimo el students to be there. significado que le damos Classrooms, a las the aulas meaning y that es we give to aquel the espacio donde los classrooms niños les is gusta crecer, to create the aprender, space where asistir kids porque se like to sienten learn, to felices, grow, donde to ellos be realmente pueden happy, ser where they como can son cada uno de be ellos. as they La are lectura themselves. nos dice Reading, Yolanda it lo tells us, fundamental que es la Yolanda, lectura para los procesos that de it aprendizaje de is nuestros fundamental for the niños, learning pero es process una of our lectura kids, and rica, it is a divertida, en un rich, espacio joy, donde los niños puedan sentirse joyful, interesantes where frente a lo kids que quieren can escoger y sobre feel todo pues que se le dé themselves un sentido y interested, un where they objetivo a can la make misma. choices. Importantísimo entonces It que is very determinemos important que la also to clave de la educación define inclusiva that the es key to the inclusive indiscutiblemente el education DUA, ¿no? Y el is trabajo the duo cooperativo, and the fortalecer dentro de las cooperative aulas el work. trabajo cooperativo, no The solamente entre cooperative work, estudiantes, sino not también entre only docentes between y formar students, but redes de also apoyo con los among padres de students, familia, lo cual va a and to develop the favorecer support with el the proceso de parents, aprendizaje de nuestros which can estudiantes. strengthen Es the un gusto para educational process of nosotros our haber students. This is a culminado pleasure estas for tres us ponencias to tan coordinate interesantes. these three Vamos a dar paso presentations. So a la interesting. participación We're going cultural to de give the floor nuestros to the niños del cultural GBCMC y participation también al of our equipo de kids from the artes GNC, que and nos ayuda a also consolidar the estas arts actividades group that tan lindas helps que us to realizan nuestros consolidate niños these en la parte beautiful cultural y activities artística. in Y en this 15 minutos cultural and damos artistic inicio a participation. nuestro In a few panel, minutes, we're going Retos to de la start Educación our Inclusiva panel. en el So contexto actual. inclusive education Bienvenidos. in this context. Welcome. Buenos días, comunidad educativa.
Nos encontramos Hey, en nuestro good morning. séptimo panel Educational académico activity. GICS, We're in our seventh panel. Retos de la educación inclusiva en el This contexto is actual. inclusive El education in this Departamento de context. Artes quiere mostrar todos los procesos The artísticos que llevan nuestros art department estudiantes wants del to programa show de all the atención a la artistic diversidad process y cómo a that we través have in de los diversity. sentimientos How is y it de las going to be emociones seen se along the construyen feelings procesos y and productos. emotions that processes are built? Muchas gracias. Chao. Do, re, sol, si, do, re, sol, si, do, re, si, sol, si, la, sol, sol, si, re, do, si, do, re, si, sol, la, sol. Vengo a mostrarles y enseñarles y ver cómo se escucha un palo de lluvia. Pues tiene apariencia de una flauta y yo lo hice con un palo de PVP, dos globos cortados, luego los pegué con cinta y luego lo decoré con cinta azul. ¿Y qué le echaste dentro? Y yo le eché adentro granos de arroz y les voy a enseñar cómo suena.
que yo hice con el cuerpo humano y el paisaje. Vale, cuéntame qué hiciste. Las piernas, las manos, de nubes, de sol, de ojos. Pintamos esto y esto, así, mira, así y así. Ok, muy bien, Sara, muéstrame el trabajo. El monstruo de la laguna le gusta bailar la cumbia. Se empieza a mover seguro, de a poquito sin apuro. El monstruo de la laguna empieza a mover la panza para un lado y para el otro. Parece una calabaza, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover las manos para un lado y para el otro, como si fueran gusanos. Mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover los hombros para un lado y para el otro, poniendo cara de asombro. Mueve los hombros, mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza con la cadera para un lado y para el otro. Sale se bambolea, mueve la cadera, mueve los hombros, mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover los pies para un lado y para el otro, de derecho y al revés. Mueve los pies, mueve la cadera, mueve los hombros, mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. Para. Vamos, ¿pero qué pasó? Yo también quiero cantar. ¿Pero cómo? ¿Cómo quieres cantar? Pero si tú Dale, sos pero pianista. no, y por eso no puedo cantar. Bueno, está bien, vamos a darte una oportunidad. El monstruo de la laguna se para con la cabeza, con las patas para arriba. Mira qué broma traviesa, mueve la cabeza, mueve los pies, mueve la cadera, mueve los hombros, mueve las manos, mueve la panza, mueve la cabeza, mueve los pies, mueve la cadera, mueve los hombros, mueve las manos, mueve la panza, se cansa. Hola, somos el grupo Zucca Dance, el cual está dirigido por mí, Ana Lucía Jiménez. Soy instructora de Zumba. Conformamos nuestro grupo desde el año 2019 y ahora les quiero presentar a nuestros integrantes.
Hola, mi nombre es Laura Jimena González Varela. Tengo Hi, 22 my años name is y Laura actualmente me Gonzalo. encuentro terminando mis estudios. Mi nombre es Adriana Milena Palomino. Tengo 37 años. Mi negocio es frutas deshidratadas. Y buenas tardes, mi nombre es Francesca Saber, tengo 30 años, estoy en la cooperativa Comete. Soy Álvaro Macías, tengo 30 años y trabajo en Secretaría de Servicios Sociales. Hola, yo me llamo Pablo Castro, tengo 21 años. Recientemente me encuentro buscando trabajo y sigo con mi emprendimiento de ponqués que me va muy bien. Bueno, también integra nuestro grupo Ana María Arias, que no se pudo conectar porque está fuera del país. Pero todos somos Zucca Dance. Hasta luego, un gusto participar. Adiós. Adiós. Aquí peligro, todo el mundo pa'l piso, suena bebé, cuida que aquí peligro, todo el mundo pa'l piso, suena bebé, como si llega la poli, todo el mundo mano arriba, corre bebé, como si llega la poli, todo el mundo mano arriba, now turn around now, just get down now, put your hands on your head and freeze. Now turn around now, just get down now. Put your hands on your head and freeze. Suena bebé, como si llegó la poli, todo el mundo mano arriba. Corre bebé, como si llegó la poli, todo el mundo mano arriba. Now turn around now, just get down now. Put your hands on your head and freeze. Now turn around now, just get down now. Put your hands on your head and freeze. Fuga ahí en la calle que la cosa está caliente, pero más no pare. Fuga en la calle, todo el mundo anda suelto, pero más no pare. Cuida que aquí peligro, todo el mundo pa'l piso, suena bebé. Cuida que aquí peligro, todo el mundo pa'l piso, suena bebé. Suena bebé. Suena bebé. Qué hermoso es ver a nuestros niños con todos estos productos que realizan, con todos los procesos que llevan a cabo en el colegio, y agradecemos enormemente a nuestros profesores de artes que siempre están dando un poco más de ellos para que se lleven a cabo este tipo de actividades. We really También thank queremos you agradecer a los padres all que se the vinculan en el parents proceso de nuestros that niños, have que been in the ayudan en process todo of lo our que se debe kids, hacer en casa, que están siempre that they apoyando help las in diferentes cosas de nuestros class niños. to Muchas support gracias. everything in our kids. Ahora Thank you vamos very a much. dar paso Now al panel con la we participación are de Lauren going to Levin, move to the Celia panel Reed y Yolanda Muñoz. Y with como Celebrity moderadora nos va a estar Yolanda Muñoz, acompañando la and the profesora Lady moderator is Evelyn going Díaz to be the Posada. professor La Lady idea Evelyn de Díaz este panel es Posada. dar The idea solución a of this cada una panel de is las to give preguntas que solution to ustedes every one of estuvieron the haciendo questions that durante every la one of you jornada. Damos made paso a este during panel. our session today.
Bueno, muchísimas gracias. Realmente a todas nuestras panelistas ha sido maravilloso escucharlas, aprender de ustedes y con ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo, por las ideas, por todo lo práctico que le trajeron a cada uno de los participantes. Han sido aportes realmente útiles, que es lo que necesitan las personas. Cuando se habla de educación inclusiva, pues tenemos mucha teoría y está bien, es necesaria, pero lo que más se necesita hoy en día son estrategias prácticas, son ideas concretas, son elementos que se puedan llevar a la acción. Entonces creo que todas ustedes nos han regalado importantísimos aportes y bueno, ha habido una gran cantidad de preguntas muy buenas a través de los distintos canales que nos han dejado los participantes. Entonces vamos a ir haciendo las que el tiempo nos permita desarrollar, esperando pues darle cobertura a ello. En primer lugar, hay una pregunta que dirigieron nuestros participantes a las profesoras Lauri y Celia. Lo que nos preguntan es, ¿cómo trabajan ustedes en clase desde lo metodológico? ¿Cuáles son aquellas estrategias metodológicas que más aplican y favorecen los procesos inclusivos? Seal, do you want to start? ¿Quieres empezar, Celia? No puedo escuchar a Celia. No puedo escuchar. Hi. Can you hear me, Celia? Celia, we cannot hear you. Could you please open the microphone? Oh, there I am. Excellent. Very good. Now. Can you repeat the question, please? ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? Por supuesto. Nuestros participantes. En inglés, por favor. Okay. Our participants, could you please, look, if you, lady, please repeat the question and I will be... Claro que sí. La pregunta es, ¿cuáles son las The estrategias? question is, what are the strategies, metodológicas, the methodological strategies que ustedes han conocido como más that efectivas you have known, identified as more effective in order para aplicar en aulas inclusivas? To apply in the inclusive classrooms. I can start with that and reflect back on Yolanda's presentation. Vamos a iniciar ahora y vamos a reflejar con la presentación de Yolanda. Differentiating the expectations haciendo las diferencias de las expectativas engagement expected en el of each relacionamiento child esperado is key to making them both a part of the class que desde el salón de clase and also helping them y achieve the también goals ayudarles a lograr las metas. Every child may not reach Todo the niño tal same vez no level, logra but every participar en child ese should nivel, move pero todo forward. debe estarse moviendo y progresando. Differentiating the instruction marcando las diferencias entre la instrucción within a respectful dentro de environment un is ambiente key. respectivo en el cual se encuentre. So to add to that, entonces para agregar a esto, for example, say a class por ejemplo, was studying digamos que una clase estaba estudiando a novel in fifth grade. Estudiando una novela en grado quinto. So it is possible to get leveled readers. Entonces es posible tener lectores de este nivel that are written on a much lower level, que están leyendo a un ritmo más lento que otros, but that teach the same concept. Pero se está enseñando el mismo concepto. It takes a tremendous amount of pre-planning to do this well. Toma mucha planeación para poder obtener estos logros. So even before the teacher starts teaching, they need an opportunity to look at the curriculum, determine what's most essential. Antes de que se inicie el proceso de enseñanza, el profesor debe mirar bien el currículo para poder lograr los objetivos propuestos. And determine, are there mild accommodations, for example, extended time, separate location, or does the material actually have to be modified? Y determinar la infraestructura y el material con el que se cuenta
y definir si algunos de estos elementos deben ser modificados. Okay. Yolanda, do you want to add anything to that as well? Yolanda, ¿quieres agregar algo también a esto? Yo creo que lo habéis dejado muy claro. No, That the message has been very clear. yo diría I would say that que la metodología the methodology tiene que venir precedida has to be preceded by por la creación de una comunidad en la que todos se sientan parte. We all are participating in it. Algunas veces, al menos en los contextos en los que in the context where I have he participado o conocido, participated or that I have known of, se ponen en marcha metodologías methodologies are implemented sin tener en cuenta a los without estudiantes. taking into account the students. Y entonces los resultados no son buenos. The outcome is not the best. Right. De acuerdo. Y frente a eso que están ustedes diciendo, I'm facing what you are saying. Yo también quisiera responder a los participantes. Also, I would like to answer the participants. Algo que es muy importante y que tiene que Something ver that it is very important that has to do con el aprendizaje cooperativo del que tanto nos habló Yolanda. With the cooperative learning that Yolanda spoke Como about. metodología. Y eso en el aula and that in the classroom puede llevarse a cabo a través de metodologías como el trabajo. Can be accomplished through methodologies like the work. Como el trabajo por rincones, por estaciones. By corners or by seasons. El trabajo por centros de inteligencias múltiples. Work by multiple intelligence centers. Por centros de interés. Interest centers. Por centros de pensamiento. Thinking centers. Y eso facilita que realmente más personas con perfiles muy diversos puedan trabajar juntos. And this allows people with different profiles to be able to work together. Y que además el profesor pueda estar rotando por los distintos espacios, por los distintos centros. And also for the professor or the teacher to be moving from spaces and areas. Para realizar un acompañamiento más cercano a their, que lo necesiten. For a closer coaching to what students may need. Entonces, aquí viene una idea muy importante de la experiencia canadiense. So here comes a very interesting, very important idea from the Canadian experience. Que son las clases multinivel. Which are the multi-level classrooms. Y que implican trabajo en grupos pequeños. Which no imply work in small groups. Exactamente. Y en ese sentido, podemos facilitar, por ejemplo, rotación por estaciones. And in that sense, we can facilitate rotation by stations. O selección de unas estaciones que me favorecen más de acuerdo con mi perfil. Or the selection that favor us better according to my profile. Y desarrollar clases con distintos niveles de complejidad. And to develop classes with different levels of complexity. Y que favorezcan la atención de distintos estilos cognitivos e intereses. And that favor, different groups of interest and cognitive groups. De acuerdo. No sé si alguna de nuestras ponentes quisiera decir algo más frente a esta pregunta o pasamos a la siguiente. I don't know if any one of our speakers would like to say something else about this question or if we can move to the next question. I have something to add. Yo tengo algo para agregar. Por favor. In the United States, we have a model called co-teaching. En los Estados Unidos tenemos un modelo que se llama co-enseñanza. Rather than have students by ability, en vez de tener estudiantes por habilidades, we would have students of multiple abilities. Nosotros tendríamos estudiantes de habilidades múltiples. Those two teachers can divide the students in many different ways. Estos dos profesores dividen a los estudiantes de diferentes formas. There may be times when one teacher works with a group that lacks prerequisite skills. En algunos momentos habría un profesor que trabajaría con aquellos grupos de estudiantes que presentan algunas dificultades.
or who needs work in some specific area like speech o or que like necesitan social alguna, skills. o que necesitan un trabajo o un énfasis especial en ciertas habilidades. Very difficult to do because it takes a lot of a marriage of teachers. Es una tarea muy difícil de lograr porque realmente requiere de la interactividad de varios profesores. Totalmente de acuerdo, pero son opciones. Y justamente lo que necesitamos es que nuestros profesores se animen a probar cosas, estrategias que no Totally han agree. These implementado. are, we have to get our teachers, to integrate the different strategies. Porque efectivamente lo que funcione con un grupo no necesariamente funciona con otro. Because basically, what works with one group not necessarily works with another group of students. Y básicamente en muchos escenarios de educación inclusiva lo que tenemos que hacer es probar. And basically, what we need to do in many scenarios of inclusive learning is trying out new things. Exacto. Y creo que algo muy importante es convertir a los estudiantes en nuestros aliados. And one thing that it is very, very important is to make our students become our allies. No dejarlo como en el secreto de la planeación. Not to leave it in the secret of planning. Sino ser muy abierto, muy natural frente a lo que esperamos. But to be very open and very natural, facing what we expect from the process. Y que los estudiantes nos ayuden a encontrar las mejores formas. And for students to help us find the best ways. So I just wanted to add, I agree with you, Lady, tremendously. In the United contigo, Lady, de una manera increíble. Sí, me gustaría agregar que in the United States, we are required to involve students with disabilities at all their annual meetings, starting at the age of 16. Okay, nosotros en los Estados Unidos se nos ha exigido realmente que nosotros incluyamos a todos los estudiantes en todas las actividades, iniciando en la edad de 16 años. But even at a younger age, depending upon the student's abilities, they can be involved in determining what their goals are and what's the best way to teach them. So I agree with you tremendously on that. Y también dependiendo de la edad de los niños, de los estudiantes, esto se puede iniciar a una edad más temprana para tener una mayor participación de los estudiantes. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Lady. Muchísimas gracias. Por aclarar un poco, hablaban de que lo que decía Lauri es que implican a los estudiantes en la planificación. Students involved in planning. Right, and we know from the research that long-term outcomes in terms of when the students graduate is much better when students are involved in their own educational planning. Es mucho mejor cuando los estudiantes realmente están involucrados en su planeación de su educación, en la planeación de su educación. Totalmente de acuerdo. Además, porque lo vivimos nosotros mismos en cualquier proceso. Cuando nosotros estamos involucrados, tenemos sentido de pertenencia. When we are involved, we have a sense of belonging. Y eso hace que estemos más motivados y apoyemos cualquier causa y no seamos detractores. Motivated and to support any cause. Además hay otra cosa que yo creo que es muy importante y sobre todo en nuestro contexto colombiano lo he visto And there is mucho. another important thing that we believe that it is very important in our Colombian context, which is y es que nuestros profesores a veces tienen mucho miedo de cometer errores. That our teachers are, in many cases afraid of making mistakes. Y errores los cometemos todos y es humano. And it is just human. We all make mistakes. Of course. Y nuestros mismos estudiantes son pacientes y son empáticos. And our students themselves are patient and they're empathetic. Entonces, no nos dé miedo probar y si no funciona o cometemos un error, ellos lo van a entender y nos van a ayudar y así trabajamos juntos. Pero So we cannot be afraid, if we make mistakes, It's true. Students really understand it and we can work together. I agree. It's and as Celia spoke about before, Celia lo mencionó hace un rato.
we often have to allow ourselves to be creative, to try new things, to think out of the box, because there is not one way to teach these students, right? And so it is really, it has to be a collegial teamwork. Entonces debe ser un equipo, un trabajo where there's a lot of trust and people respect each other and are willing to take risks. Respeto en los nuevos ensayos que se hagan. Totalmente de acuerdo. Bueno, me vamos a ir con la siguiente. Me gustaría añadir I would like to add que en España nosotros tenemos un problema con la implicación de los estudiantes en la planificación. The involvement of students in planning. Bajo ningún concepto Under any concept, se concibe it is conceived que los estudiantes participen en la planificación del currículum. Of the curriculum. No forma parte de la cultura docente, the teaching culture, pero no solo con los estudiantes, por ejemplo, con necesidades o con discapacidad, with the students with disabilities, con todos los estudiantes. But also with all students. Eso es, una cosa que a mí me llama, especialmente my attention, cuando estuve en Canadá fue que la planificación personalizada, los planes personalizados, los planes personalizados de los estudiantes con discapacidad eran construidos con las familias y los estudiantes. Including families and students. Y ahí se determinaban objetivos, procedimientos, goals, procedures, personal implicado, todos los ajustes necesarios. Was identified and the different needed adjustments. All accommodations, everything, y ese proceso que creo que es como tendría que ser en mi contexto, es impensable todavía. Is unthinkable yet. En Colombia, Yolanda, nosotros tenemos we have los llamados planes individuales de ajustes razonables, plans of adjustment, que se supone deben ser construidos así, de manera cooperativa. Y aunque está así reglamentado desde el Estado, sí ha sido muy difícil en la práctica. And since it's been regulated by the state, it has been very difficult in the practice. Porque justamente nos sucede algo similar a lo de España, y es la cultura. Because it is very similar to what happens in Spain, which is culture. En donde no nos damos ese espacio para construir juntos. Se vuelve muy difícil de lograr. When we don't provide that space for us to build together as a whole. Al menos en Colombia la normativa lo recoge. Es muy bueno. Colombia, the regulation covers it. Porque en España tenemos una cosa que se llama adaptaciones curriculares. Because in Spain we have something that it is called the curriculum adaptations. Y lo realiza el profesor junto con el profesor de apoyo. And the homeroom teacher, along with his assistant, recreates it. Y en la mayoría de casos ni tan siquiera se informa a la familia. And in most of cases, families are not informed, or the student. O aún el estudiante. Claro, acá sí por lo menos se le informa a la familia accede al plan elaborado y firma que está de acuerdo con los compromisos. Es como se está manejando, pero no es como está promulgado. La construcción debe ser mucho más colaborativa. Pero estamos en el camino y como tú dices, tenemos una ventaja de que ya está reglamentado. So that at least we have the regulation. Exactamente. Entonces es una cuestión de apropiación. So it's about ownership. Bueno, muy bien, maravilloso. Muchas gracias por todos sus aportes. Wonderful. Thank you very much for your contributions. Vamos con otra pregunta que es una We're muy going to move on to another question, a very good question. Y que además es muy común en nuestro contexto. Which is very common in our context. Y es cómo facilitar el aprendizaje de estudiantes con discapacidad en colegios de alta exigencia por ser bilingües. High demanding schools because they are bilingual.
O tener bachillerato internacional. Or international high school. Entonces, ¿qué nos podrían ustedes decir de eso? What can you tell us about that? It's a tremendous problem because es un gran problema. Most children who have de los niños learning disabilities have language processing issues. Con problemas, con discapacidades, tienen problemas en los procesos de lenguaje. So they have difficulties in their native language as well, entonces, complicated by learning a second language acquisition. Tienen dificultades en su idioma nativo, entonces van a tener dificultades en un segundo idioma. So I think it's important Yo pienso que es importante to select the appropriate reading, multisensory reading instruction at an early age, and to really emphasize literacy skills at the beginning. Las habilidades literarias desde un principio. Totalmente de acuerdo. Todo lo que es la explicación con apoyos concretos, multisensorial, y también introducir la posibilidad de involucrar estrategias que se basen en movimiento, en demostraciones directas de lo que se está enseñando. Y hay una cosa muy importante y es la flexibilidad que se debe mantener. En ese caso, digamos que hay mucha preocupación frente a los estándares que se supone deben alcanzar los estudiantes. Entonces, entender que en el marco de un plan individualizado se flexibilizan las exigencias. Y hay exigencia, pero está graduada según la posibilidad real del estudiante. There are demands, but it goes in different levels according to the abilities or skills of the students. Yolanda, ¿quisieras comentarnos algo? Yolanda, would you like to add some about it? Es una pregunta excelente porque además justo en este momento en España está ocurriendo algo muy interesante con respecto a esto. Something like this is occurring. Perdona, Eduardo, ¿sería posible que pudieras interpretar cuando termine las frases? Es que no logro concentrarme. Sí, por supuesto. Entonces yo les agradecería, por favor, que entonces digamos oraciones cortas, hacemos una pausa para que la interpretación pueda ser completa. Perfecto. Porque entiendo la dificultad de ustedes estar escuchando dos idiomas al tiempo. Gracias. Nos vamos a buscar. Gracias a ti. En España, durante los últimos más o menos 15 años, se han implantado, perdón. In Spain, during the last 15 years, we have implemented programas de enseñanza bilingüe español-inglés. Bilingual teaching programs of Spanish and English. Esto se ha hecho de manera generalizada. This has been done in a general way. En todo tipo de escuelas públicas y privadas. In all types of schools, private and public schools. El modelo que se ha implantado, the model that has been implemented, ha sido un modelo que ha generado segregación desde el principio. It's a model that has generated segregation from the very early beginning. Uno de los motivos por los que ha generado esa segregación One of the reasons for this segregation es que la metodología de estas sesiones es fundamentalmente tradicional, memorística. Is that the methodology or the approach that has been used has been traditionally based on memory. ¿Qué ha ocurrido? What has happened is que las familias de estudiantes de familias migrantes that migrant families y las familias de estudiantes con necesidades educativas especiales o problemas de aprendizaje and families with kids with learning disabilities han elegido para sus hijos escuelas que no eran bilingües. Have chosen non-bilingual schools for their kids. Entonces, tenemos escuelas gueto.
con estudiantes. Then we have ghetto schools with students. Con múltiples retos. With multiple challenges. Y escuelas con programas bilingües que no cuentan con estos estudiantes. And schools with bilingual programs that don't count with these students. Incluso en ese contexto, even in this context, en este momento en España, here in Spain, currently here, un total de unas 40 escuelas de educación primaria y educación secundaria. There is a total of 40 schools in elementary and secondary level que han solicitado al Estado dejar de ser escuelas bilingües. That have asked the state to stop being bilingual schools. Precisamente porque incluso no contando con estudiantes con los retos que he comentado. Basically, even with schools that don't count with students with these challenges, tienen problemas para avanzar, para que todos los estudiantes puedan participar y avanzar en su aprendizaje en estas aulas. That even they don't have these challenges, they have come to the idea that they are not giving a good education and a quality education for all in these schools. So they have asked. Hasta hay estudiantes. They have asked. Perdón. Han decidido y han pedido y han dejar de llegado formar a ver. parte. Entonces, como conclusión. They have asked to not be participants as a conclusion. Como conclusión, las escuelas bilingües deberían tener un modelo de enseñanza basado en los mismos principios que hemos comentado hoy. The bilingual schools should take into account and have the principles that we have spoken about today. Y no ser otros modelos que se supone que son para un tipo de estudiante que realmente no existe. And not use other methods or models which are for other students, which is not necessary. No, que no existen. That they are for a kind of student that don't exist. That doesn't exist. Yes. Muy bien, de acuerdo, Yolanda. Aquí es muy común que, por ejemplo, a mí me hacen mucho esa pregunta. Porque very common to receive this question here also. Porque se piensa, por ejemplo, en una clase de inglés o una asignatura dictada en inglés. Because it's thought that in English class or in a subject that is given in English. ¿Cómo hacer con un estudiante, por ejemplo, un estudiante sordo, cuya segunda lengua no es el inglés sino el español, escrito? How we should work with a student, for example, who speaks Spanish and is deaf, and how we should teach them a language through writing. O con un estudiante con cierto grado de discapacidad intelectual. Or with a student that might have a certain degrees of intellectual disabilities. O determinada condición de aprendizaje asociada con el aprendizaje o algún aspecto cultural, incluida la población migrante extranjera. Or students that might have different types of disabilities or might come from migrant families where they might have learning disabilities and come from foreign countries. Entonces es lo que decíamos hace un rato. Es partir de los sentidos, es partir de la experiencia, el hacer, el mostrar con mis gestos.
This is what we were talking about earlier. It's more of a sensorial action with the way we move, the way we do different gestures, and this should be a sensorial experience. Exactamente. Aprender desde los objetos y materiales concretos, con todo, o sea, enseñar más bien, desde lo concreto. Using the materials to actually teach in a concrete way. Exactamente. Y dar espacios de trabajo cooperativo o momentos en que yo pueda acercarme a aquellos estudiantes que no están accediendo fácilmente a esa lengua y poder explicarles And being able to give opportunities to work in a cooperative way for the students that are learning this language and being able to actually experience this in a natural way. En su lengua materna, porque realmente para ellos mucha información se puede haber quedado por In fuera. their native language. Y es necesario que la puedan aprender. Really, because lots of information can be left behind. Tal vez no me voy a poner a hacer And it's traducción necessary for them to be able to learn in an appropriate way. Pero puedo buscar espacios de We might not be able to do simultaneous translation for everyone, para profundizar o aclarar lo que but no we se can look for entendió spaces por parte de algunas personas mientras estamos trabajando en grupos to work colaborativos. more profoundly, to be able to work with everyone through our groups, with our Y si yo students. utilizo imágenes, pictogramas, objetos de referencia, acciones, entre los mismos estudiantes se ayudan. And if I use different types of methods through visual effects, pictograms, and different tools that we have, all the students will be able to participate and learn. De acuerdo. No sé si nuestras participantes estadounidenses quisieran compartirnos algo más, alguna idea adicional. I don't know if our American speakers would like to share anything else with us, any additional ideas that you may have. I'm just in awe of bilingual education. De verdad, yo estoy bastante sorprendida hablando de educación bilingüe. I will say that in the United States right now, we are really struggling with our second language learners who have disabilities. And it is an area of real concern. And we don't have the answers yet, to be totally honest. We're in the process of trying to figure it out. But it's a tremendous problem because we have a very high percentage of non-English speakers, so who've had interrupted education combined with some learning disabilities. It's very problematic. Bueno, yo puedo decir que ahorita en Estados Unidos nosotros tenemos bastantes dificultades hablando del tema del segundo idioma. Aparte de eso, agregamos las dificultades de aprendizaje y las diferentes discapacidades que pueden llegar a tener. Nosotros tenemos un de estudiantes que, aparte que no hablan el idioma, tienen dificultades, lo cual hace más difícil nuestro trabajo. We do have language study regulations where students need to study another language. In most schools, they have choices of which language to study. And it's not learning it in order to participate in a class. It is the class. So I can learn Spanish or French. One of the choices that students have is learning sign. So some students who don't have the capacity for learning a verbal language or writing will participate instead in learning sign language. They can fulfill their requirement using that. Vamos con la traducción. Nosotros en Estados Unidos sí tenemos unas regulaciones bien claras sobre los estudios del lenguaje. Ellos pueden escoger cuál idioma. Sin embargo, esto no es una clase participativa, esto solo es una clase de idiomas. En la clase, ellos también pueden escoger qué idioma quieren o también pueden hacer clase de señas, donde ellos no necesitan tener habilidades verbales o de escritura. Ok, es un modelo muy diferente porque... Claro, ¿puedo hacer una pregunta ahora cuando puedas? Por supuesto, Yolanda, adelante.
Sí, quería preguntar a Silvia y a Lori. Entiendo entonces que vuestros programas bilingües no incluyen estudiar ciertas asignaturas en otro idioma. Okay, what I've understood is that your bilingual programs in the United States is specifically learning the language and not learning other subjects in the acquired language. Correcto. Porque en España obligamos a los estudiantes a estudiar 2 asignaturas en inglés, Science y otras, normalmente es Science y otra asignatura, por ejemplo, educación física o educación artística, y las 2 asignaturas, y en educación secundaria se da el caso de que estudian Science y matemáticas en inglés, en educación secundaria. Es difícil, es muy difícil. Muy difícil. Our case in Spain is that in our high school programs, not only are they learning English, but they have to have 2 subjects in English. Normally, the 2 subjects they use English in are science and math. That is the reason why, esta es la razón por la que these schools are asking to leave the program, because they come to the conclusion that the students are not learning properly the subject. Yes. Yes, I understand. Esta es la razón por la cual las escuelas están retirándose de este programa, porque están dándose cuenta que los estudiantes no están aprendiendo la materia como matemáticas o ciencia de una manera correcta por el enfoque en el idioma segunda, en lo cual no son expertos todavía. De acuerdo. De hecho, así se maneja. Este es un colegio, el que organiza este evento es un colegio bilingüe. Entonces ellos, gran mayoría de sus asignaturas, sobre todo en el bachillerato, son dictadas en inglés. Entonces, este de por sí es un claro ejemplo y son preguntas constantes las que hacen los profesores de cómo manejo la situación. Yes, here in Colombia, actually, the school right now that is doing this wonderful program has various subjects that are given in the English language. And for us, it is also a subject of worry to know if the students are actually learning the subject that the teachers are teaching in language. Y ahí viene nuestra última pregunta, porque ya se nos acabó el tiempo y está relacionada, y es cómo cumplir con esa meta de no tener un currículo paralelo cuando se trata de aquellos casos en que efectivamente la lengua se convierte en una barrera que impide el aprendizaje en esas asignaturas. Yes, and this has taken us to our last question, is how we can actually achieve the goals in a parallel way where the students not only learn the language but are able to have wonderful learning experience in the other subjects that are given. Y no sé qué recomendaciones ustedes podrían darnos al respecto. ¿Cómo podría manejarse eso para no caer en un currículo paralelo, pero realmente evitar que el estudiante termine desertando del sistema educativo por esa gran barrera? I don't know if you guys have any recommendations you would like to give to us, so we know how to work on the curriculum in a way that is not parallel, and we can actually support them, and hopefully students will come back to class and stop giving up on their education. I want to say that in general, I think things that work when students are at the primary grades are much more difficult at the secondary level. Yo quiero decir que en general las cosas que sirven en la educación primaria son muy diferentes en el nivel de bachillerato. At the secondary level, we have to give students choices because their goals become so much different. By the time you're 16, and Lori talked about having students involved, you set goals and choose the learning that goes with those goals. En el nivel secundario, como
habíamos mencionado antes, los estudiantes tienen la oportunidad de escoger y tienen diferentes metas después de la edad de 18 años. Como Lauri antes comentó, para los estudiantes de secundaria es muy importante ser involucrados en escoger sus metas y cómo los van a cumplir. Claro, totalmente de acuerdo. Y esa es una desventaja que tenemos en contextos como el de España y el de Colombia, en que esa flexibilidad no es tan sencilla porque no está reglamentada por el gobierno. Entonces, se vuelve más difícil de manejar para el colegio como tal, para el centro escolar. Yes, I completely agree. In Colombia, this is a barrier that we have to overcome because we need to implement different methodologies which still are not um, preceded by governmental regulations. So we will have to use this as a base to go forward. Sin embargo, en Colombia, querida Yolanda, tenemos la ventaja de que existen los planes individuales de ajuste razonables y desde ahí es donde nosotros podemos justificar ciertas flexibilizaciones o ciertos cambios que se hagan dando la posibilidad al estudiante de elegir y asistir, por ejemplo, a talleres o clases que se enfoquen más en su orientación socioocupacional, ¿sí? En vez de asistir a aquellas clases en que de verdad no está aprendiendo nada y no tiene sentido que esté allí. Una clase de matemáticas en inglés, por ejemplo. Si es un estudiante que le cuestan las matemáticas por su desarrollo cognitivo y adicionalmente no domina la segunda lengua, es un estudiante que va a estar ahí totalmente frustrado todo el tiempo. Okay. Here in Colombia, we are able to do reasonable adjustments though, and we need to be flexible in different methods we're using and having a major focus on different ways the students can learn. For example, if the student is not good at math and they are trying to learn math in the second language, which is English, which they're also not good at, this will create even more difficulties for the student. So we need to find reasonable ways to create flexibility in our methodology. Entonces ahí la respuesta que yo doy para mi contexto colombiano es a los rectores y a los profesores, tranquilos, sí se puede flexibilizar a ese nivel. Cuando de verdad es lo mejor para el estudiante y se elige con él, no se le impone, sino que se toma la decisión con él, que es lo mejor para su futuro, pues se hacen ese tipo de elecciones. En algunas clases va a poder estar con sus compañeros de curso de manera convencional, pero en aquellas en donde no tiene sentido que esté, podría elegir estar con otros grupos o en talleres especiales que se desarrollen en la institución o fuera de la institución para fortalecer otro tipo de competencias o habilidades que sí pueda potenciar de su propio perfil de cara a su futuro. Speaking about Colombia, this is something we can achieve. I'm 100% sure of it. Principals and teachers can work towards making more flexible and giving the students choices where they actually can make different discussions talking about their future and their specific goals. They are able to participate in their regular classroom with their day-to-day classmates, but they are also and will be able to participate with others in our institution and maybe in others, finding ways to strengthen the different abilities they have to be able to allow them in the future to really accomplish their goals. En el caso de España, Yolanda, va a tocar hacer algo para que se pueda proponer que ese tipo de planes permitan justificar esas decisiones en beneficio del estudiante. Aquí lo que... perdón. So it's okay. In Spain, we should do something to be able to justify the different changes that we need for the students to be able to really enjoy their learning experience. En España, después de la educación secundaria obligatoria, que termina a los 18 años, llega bachillerato. En bachillerato, lo que aquí se hace es que cuando terminas la educación secundaria obligatoria, se dividen los programas. En lugar de haber flexibilidad en el mismo programa, flexibilidad de elección, se dividen los programas. Existen programas de formación profesional,
diferentes tipos de programas y luego bachillerato. Y a bachillerato solamente pasan aquellos que tienen altas habilidades académicas, podríamos decir. De acuerdo. Ok, esa es otra opción muy interesante, que de pronto en algunas instituciones, sobre todo el sector privado, podrían empezar a incorporarse aquí en Colombia, por ejemplo, porque no se maneja esa estructura, es mucho más general. Nosotros, we have three kinds of programs after the mandatory secondary education, that is until 18. And after that, they can choose to make a bachelor or bachillerato, bachelor, or they can choose to make a professional program development, a basic one, or a high level one. So there are like three kinds of programs. The professional education, professional training is quite good in Spain. The problem is that students that would like to, for example, to make the bachelor, if they are not very good in academics, they usually are invited to go to the other two programs, not to make the bachelor. So this is the problem here. But the professional training, the vocational professional training is quite good and very well organized, and students are prepared in a very good way. But we still are struggling with this situation. Totalmente. Adelante la Bueno, en España, sí, gracias, muy amable. En España nosotros sí manejamos tipos de entrenamientos después de la educación obligatoria que va hasta los 18 años, como ya explicó Yolanda. Después de terminar con la educación obligatoria, hay 3 diferentes de programas de entrenamiento para las personas para desarrollar sus habilidades. Sin embargo, para llegar al último nivel, que sería como un bachelor, los estudiantes necesitan tener notas académicas altas, lo cual excluye a algunos de los estudiantes que no son muy buenos en esas habilidades. Sin embargo, hay diferentes tipos de entrenamiento en donde todos son invitados a participar y desarrollar sus propias habilidades para avanzar hacia su futuro. Entonces ya con esto, pues podemos cerrar nuestro panel básicamente concluyendo que aún cuando los 3 sistemas educativos de los 3 países que estamos compartiendo en este panel son diferentes, básicamente el ejercicio que nos queda es identificar en cada contexto cómo podemos manejarlo, ¿sí? Porque cada contexto tiene unos desafíos muy particulares y otros recursos o posibilidades que nos dan las reglamentaciones o los recursos de los que disponemos institucionalmente. Pero más allá de cualquier cosa, lo que debemos hacer es promover que sea lo mejor para esa persona, independientemente de los estándares o independientemente de las metas del gobierno, que es lo mejor para esa persona, que es lo que realmente necesita, que debemos priorizar, cómo debemos realmente ajustar el currículo a las necesidades y características de la persona y no tratar de forzarle para que llegue a algo a lo que no va a poder llegar. Y todo eso lo único que va a generar son frustraciones para todas las partes involucradas y perjuicios para ese estudiante. Entonces es ver primero a esa persona y decir qué necesita realmente. Y acá en Colombia, por ejemplo, les comparto que tenemos una cosa muy, muy buena, pero vamos con la traducción y ya les cuento. Thank you. Okay, so definitely today we talked about 3 different educational systems, the United States, Spain, and Colombia. Each is very different based on their context. We each have different resources and laws, and our institutions are also managed in a different way. But we need to focus on promoting what's best for each student and their specific needs, adapting a curriculum which will allow them to not generate frustration in their learning process. We need the student to feel comfortable and focus on what their main goal in life is and how we can support them, not taking into account different educational standards and maybe standards of the government or law. We need to focus as each student as a person and really help them to develop into the person they can be in the future. Y les contaba para los asistentes también que eso es algo que muchas veces preguntan, que no se conoce tanto. En Colombia tenemos una facilidad
y es que las pruebas de estado que se utilizan para la graduación y el ingreso a la educación superior de los estudiantes tiene una flexibilización importante cuando hay estudiantes con discapacidad. Las pruebas que ellos presentan las pruebas de estado, ¿sí? Pero las puntuaciones que ellos obtienen no son tenidas en cuenta dentro de los ponderados institucionales y en ese sentido, digamos que los rectores tienen mayor facilidad para flexibilizar las metas y que ellos lleguen a cierto nivel sin que necesariamente sea un nivel, pues, digamos, esperado desde la perspectiva estándar, y que en ese sentido no se afecten los ponderados institucionales, que es la preocupación de muchos rectores, que el estudiante reciba y la familia reciba una realimentación frente al desempeño, pero que, digamos, no se genere esa tensión entre qué hago para responder con los estándares de calidad que me exigen si ese estudiante no llega allá. Entonces, no se tienen en cuenta sus puntajes en los ponderados institucionales y las pruebas se flexibilizan según la condición del estudiante, utilizando pruebas más cortas. Digamos que hay muchas facilidades de las que a veces no se conoce tanto y que son muy buenas. Y lo mismo con las pruebas internacionales, por ejemplo, de inglés. Un estudiante puede ser eximido de presentar ese tipo de pruebas para graduarse o se le tiene que garantizar los ajustes razonables según sea la condición del estudiante en esas pruebas internacionales también. Entonces, a veces los rectores y los profesores no conocen esto y se angustian mucho y eso hace que efectivamente el estudiante pues termine siendo, o sea, se enfrenta a un montón de barreras. Entonces, tranquilos, sí se pueden hacer las cosas, sí hay posibilidades. Enfoquémonos en que esa persona avance lo que más pueda, exigiéndole en la medida de sus posibilidades, independientemente de que se haga una prueba o no se haga, porque eso primero no es lo más importante y segundo, ya el gobierno nos ha dado muchas facilidades, por lo menos en el caso colombiano. Okay. Colombia has a exam, which is given by the state for students to be able to graduate from high school and pass on to their university studies. The state test has different point schemes. These point schemes have been changed and can be adapted for different disabilities that the students may have. The principals can evaluate the level, and this level that is given, or the grade that is given to the student, does not affect the quality or the education level of the institution. There is also flexibility in the exams that the government gives students here in Colombia. Some of the exams can be shorter, or they can have different types of adaptability depending on the student's needs. The same test that is given to a student, even if it's an international exam, they could be examined of the evaluation by a teacher or by the principal. Many times, teachers, principals, and educational institutions don't know about this law that our government has given us. And this might create a barrier in the students' learning process as they will be nervous and afraid of the results of their evaluation and how this may affect an average of the school or of their classroom. This is very important to remember that our government has given us the opportunity to be flexible and standardize testing with the students who have disabilities. Así es. Bueno, muchísimas gracias en verdad a cada una de ustedes, también a nuestros intérpretes de lengua de señas colombiana, a nuestros dos traductores de inglés, español y viceversa. Gracias por este espacio que ha sido enriquecedor. No alcanzamos a responder tantas preguntas de los participantes como hubiéramos querido, pero esperamos que las respuestas que brindamos hayan podido solventar muchas de esas inquietudes que varios tenían y que sean de aporte para todos ustedes, sobre todo en términos de respuestas hacia muchas preguntas que solemos generarnos todos en la vida cotidiana. Entonces les agradezco infinitamente a cada una de nuestras invitadas, a los participantes, a los organizadores del evento por este gran espacio y le damos paso a la traducción y después a Jamie para que realice el cierre del evento. Okay. I would like to thank everyone today for this wonderful space where we could all learn and grow. I think it is important to go forward with the different educational implementations that we can do. It was a wonderful space where we could not answer all the questions that everyone has, as this is such an interesting topic. But I would like to thank everyone who has participated. I would like to thank the sign language interpreters who have been so wonderful here with us, and also the language interpreters that are here, and all those who have been invited and participated today in this wonderful space for learning.
Gracias. And we're going to go forward with the next presentation. Yeah. Bueno, profe Evelyn, un profundo agradecimiento por intervenir aquí y colaborarnos en la moderación del panel. Realmente que estamos muy expectantes frente al ejercicio de reflexión que vamos a hacer como institución frente a todo esto que se mencionó el día de hoy. Muy interesantes cada una de las propuestas desde cada uno de los países y vemos cómo de alguna u otra manera Colombia se puede articular con estos procesos educativos que ofrece Estados Unidos y España, al igual que también hacemos la invitación para Estados Unidos y España, de pronto que se interesen en retomar algunos aspectos importantes que tenemos acá en Colombia para nuestros niños y todos aquellos estudiantes que hacen parte de este proceso de la educación inclusiva. Muchas de las instituciones se preguntarán, bueno, ¿y por dónde iniciamos? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, pues quisimos como gimnasio poder como brindarles un poco de información relacionada al índice de inclusión. Y es esta herramienta que permite a cada una de las instituciones autoevaluarse frente a todas aquellas políticas inclusivas. Y es una herramienta que existe hoy en día que cualquier institución educativa la puede usar y quiero contextualizarles un poco en qué consiste para que pues tengamos esta información, ya sea la invitación de que todas las instituciones educativas se animen a aplicar en sus instituciones y por qué no generar esos cambios específicos que se requieren para lograr esa educación inclusiva para todos. Entonces le voy a pedir a mis colaboradores que por favor cambien la diapositiva para poder iniciar un poco y cómo contextualizarles relacionado a este tema. Les quiero contar que en el gimnasio nosotros hemos I realizado would este like proceso to de let you all evaluación, know de that autoevaluación frente a this nuestras prácticas inclusivas institucionales. process Desde el of año pasado evaluation empezamos con la since aplicación de last esta year, herramienta en la institución, we porque pues started with the dentro de nuestra application of visión this y tool misión in our institucional institution, somos un colegio in con our énfasis vision, in inclusivo our y pues realmente es mission. muy interesante We conocer have la emphasis perspectiva of de inclusion. cada It's very uno important to know the de los miembros de nuestra perception comunidad educativa. Entonces of each of the decidimos members hoy of our poder community. articular esta So we have información con decided toda la today to información actually give this tan hermosa que information, nos han dado nuestros panelistas y poderles brindar which a our nuestros panelist has given us participantes today, and be información able sobre to cómo actually hacerlo support y cómo and give our poder de alguna participants u otra manera ways that we can do iniciar el this proceso de in a evaluación. way that we can Entonces, actually dentro start the de process of nuestra tabla de evaluation. contenido vamos a encontrar algunas In our table of generalidades del índice contents, de we can see inclusión. some Vamos a hablar un generalities poco of sobre inclusion. la We are versión going to adaptada en talk Colombia, a porque little pues bit han about tenido muchísimas the versiones el version índice for that we inclusion. have in Vamos a hablar un Colombia, poco sobre because su there's been estructura, la many importancia de por qué realizar in en las instituciones index for educativas y una inclusion, and especial we're going to talk invitación que about les the tenemos a importance of why ustedes. we need this in Entonces our vamos a dar inicio educational con esta institutions, and frase we que also nos have an la invitation for you. So we're going proporciona to start Booth with y this Anis phrase con ellos, that son was profesores del given Reino to Unido y us fueron las by personas que se Booth encargaron and de la Anis, creación de este who índice are de teachers inclusión from desde the su UK, who are perspectiva in como charge of docentes y the nos dicen, creation la of this diversidad no es index vista from como their un problema a perspective, and it superar, said sino como un diversity is recurso not seen as enriquecedor a para apoyar problem el that needs aprendizaje de to be todos. Entonces overcome, but nos it's hacen a esa hermosa invitación rich de que cada resource una de las for instituciones the learning tengamos of everyone. abiertas las Each of the puertas para institutions have poder to have recibir estudiantes, opened the reconocer doors la to be able diversidad de to receive aprendizajes en las students aulas y and sobre todo que recognize tanto los the maestros como la difficulties comunidad en that they may general have for learning, and the tengamos teachers and mente the abierta para community in comprender general y has to entender have que an diversos open somos mind to be todos able to y que a understand that través de esa we are all diversidad podemos diverse. lograr And procesos de through the aprendizaje en cada diversity, uno de nuestros niños. we are able to have different learning processes in each of our children's. Vamos entonces a tocar algunos aspectos dentro de las generalidades del índice for We're going inclusion, to del talk índice de about inclusión. the Entonces, pues fue generalities creado of por Booth y the Anis con el año Inclusion 2000. Index. It Como was se los created by mencioné, Booth son and Andys profesores in del Reino Unido. 2000. These Esta are teachers herramienta from se the ha UK. traducido en múltiples This tool idiomas y has se been ha aplicado en translated into diferentes many partes del different mundo languages and porque has pues been applied in realmente different parts es of the world, because importantísimo dar really respuesta it a is ese derecho a la extremely educación para important to todos be los able to niños respond to the del right planeta. of Entonces, se education siente la preocupación por los of every maestros, por child cada uno de around los the miembros world. de la So comunidad para dar very worried respuestas about each inclusivas of a cada the uno de los niños que tienen teachers and alguna the members of the necesidad, community to problema be de able to give aprendizaje, incluso inclusive estilos de answers to the aprendizaje students who have diferentes. any type of Aquí es needs, importante tener en or cuenta que students that este have índice de different inclusión se styles basa en of 3 learning. It's dimensiones important to understand that fundamentales this que inclusion constituyen una index is institución based inclusiva. on La primera es fundamental parts establecer that políticas talk inclusivas, about la segunda, crear culturas making inclusivas y la tercera, policies desarrollar that are prácticas inclusive, inclusivas. Cuando una institución and we educativa need to cuenta con esas 3 create a dimensiones, inclusive la culture and institución en sí develop puede decir que es una practical institución inclusive inclusiva methods. que The brinda una institution educación de has to calidad. say is an Entonces vamos a inclusive detenernos un institute poco that en gives qué
Quality significa eso de education. las políticas inclusivas? What does this mean about inclusive policies?
Bueno, aquí nos hacen una especial invitación a todas las instituciones So here we educativas have a type porque of debemos invitation to partir de all allí, the de educational reconocer institutions qué because we tenemos como should start institución from here. de We should educación recognize y what we mirar de have qué as an manera podemos institution hacer esa and transformación see para in which brindarle a way nuestros we can do the estudiantes una educación de transformation to calidad. be able Entonces, lo to primero support que hay our que hacer students and give es them an hacer uso de quality education. instrumentos The que first thing permitan that we have incluso to do is we have caracterizar to use las condiciones instruments de that allow accesibilidad to y diseño universal, characterize the como también conditions la of caracterización de accessibility nuestra población y grupos universally, poblacionales que and tenemos al also the interior de nuestras characterizations of instituciones. the Entonces, el índice population es and the clarísimo, population groups that we nos have inside ofrece of our unos institution. cuestionarios que ya les voy a The indicar de index qué se is very tratan y clear. They allí a have través de type esos survey, cuestionarios podemos determinar qué and tan through these accesible surveys, es la we institución can determine educativa, how si accessible a the nivel institution is. pedagógico If contamos con in un diseño a universal para el pedagogical way, aprendizaje que we have a brinda calidad universal para design for todos, learning una which allows educación quality for oportuna everyone y una educación and que sea an ajustada a cada una de las necesidades de los niños, education that y is también adjusted nos to each of the propone una necessities of valoración each of our pedagógica students. And que se also debe it realizar a proposes cada uno a de los estudiantes, en pedagogical este caso de evaluation nuestro gimnasio, for de each tal of the manera que students podamos in the reconocer case of cuáles son our los school. grupos In that way, we can poblacionales que recognize which tenemos y are the poder groups desarrollar and diferentes estrategias y populational groups and actividades de where we can atención para develop cada uno different de ellos. strategies and Actualización de activities of documentos attention for each institucionales. of Este es un them. aspecto We're going bastante to update importante y es que allí la institución the educativa debe educational desarrollar una política de educación inclusiva que sea transversal a todos los documentos formats. This institucionales, needs to y be está dentro del plan de mejoramiento transversal. institucional, dentro del CIE, dentro del There manual de has to be convivencia, a plan donde of sea bettering. evidente la atención a cada uno de estos niños There y has to sobre be todo cómo de different alguna u otra manera el colegio va a attention for responder each a of esas the students and necesidades. how we can, Brindar una one way in educación the de school, calidad para answer todos. to Aquí these hemos necessities, interpretado el DUA, el diseño giving universal para quality el education aprendizaje, for como ya lo everyone. habíamos Here we mencionado have talked anteriormente, y about nuestras panelistas DUA, which is nos lo the mencionaron también, es la universal puerta para tener design éxito for en la learning. educación We've inclusiva, el talked DUA. about this before Y to be able estructurar to un really plan de be mejoramiento institucional successful que tenga and coherencia structure en la a autoevaluación institucional realizada. Esto es bettering plan importantísimo. in La the autoevaluación de institution, las which is instituciones, important nosotros to por lo have menos en el gimnasio la coherence in hacemos the cada año y es evaluation of the importante institution that hacerla, is no nos dé done. miedo de And pronto it is also reconocer very si important tenemos to do algunas this. falencias, si nos hace We shouldn't falta be algo, afraid to porque know a if we partir have de esa some issues autoevaluación or if nosotros we need to generamos add unos something planes on, de acción because through que this la out idea es poder evaluation, we are mejorar going to do año a año y action poder plans where mitigar the las idea is to problemáticas en actually las que better puede every observar a year raíz de and esa mitigate autoevaluación. any Seguimos. situation that we might observe in the Tenemos entonces evaluation. unas culturas inclusivas. También We also nosotros have debemos garantizar inclusive que cultures. We nuestras should instituciones guarantee educativas sean that our inclusivas no solamente en institutions, el aspecto our de la educational accesibilidad, a nivel de institutions documentación, shouldn't sino only be también a inclusive, nivel talking about access cultural, a and nivel de documentation, contexto. but also Entonces in a deben generar cultural way, in a generar context. conciencia y So we need naturalizar to la educación generate inclusiva. Y es consciousness importante and no tener dentro naturalize de las inclusive instituciones educativas learning. aulas It's segregadoras, sino important que todos to los not niños have compartan con niños de su edad rooms como sus that pares are para que de separated, alguna u but otra manera jalone each los procesos de student should aprendizaje. be in the Aquí es classroom with kids importante la their own participación de age. todos It's los miembros very de la important here, comunidad the educativa. participation Entonces, of como all the tenemos members of acá the establecidos educational dentro de community. As nuestro we see here, gráfico, we tenemos have las acciones afirmativas, las in our cuales son chart, we establecidas have por the los padres de affirmative actions, familia, which los are maestros, established los by the estudiantes, parents, y the son aquellas teachers, the estrategias students, de las cuales and these are consideramos strategies que brindan in soporte o which we apoyo al consider estudiante para su proceso de that desarrollo allow dentro de la support institución educativa. to the student to be able Importante el to desarrollo de develop proyectos themselves in our transversales en los cuales education. dé respuesta no There solamente should a su also misión y be visión transversal institucional, projects, sino que también estén not only enmarcados mission dentro and de los vision, but procesos also they inclusivos should y que be cada día sea inside the mucho más inclusive evidente. La processes, and each day implementación de should los be much ajustes more razonables que evident. The están evidentes implementation dentro de la of construcción reasonable del PIAR, adjustments that should be el Plan done, that Individual we de see Ajustes that Razonables, una in herramienta the que nos propone también el decreto PR, which is 1421, a y tool es desde allí which was in our la decree invitación para que no solamente estos ajustes 1421. razonables This establecidos is para cada uno de nuestros should be estudiantes se done quede única not y only exclusivamente reasonable en
adjustments, but each student shouldn't only be written on paper, but this should be implemented from each of the classrooms in different contexts of our institution and the formation of our community. This aspect is fundamental. That's why we have a list of many families that want to participate by volunteering, because for us, it's extremely important that our community, from the parents, teachers, and students, know which our policies are on inclusive education, and we all should be open to change and flexibility in front of differences. Tenemos también estas prácticas inclusivas, eso también hace referencia a todos los procesos which are educativos about que the manejamos old internamente process dentro that del aula. we Entonces, la currently base use in fundamental es el the DUA, desde los so the pilares de DUA la is the accesibilidad, el fundamental diseño basis universal, from no solamente en cuanto a sensibility, infraestructura, your material, sino también infrastructure, frente al and componente académico. also Y
with the cómo es que academic nosotros logramos components que los niños and how we accedan al accomplish for conocimiento the con kids diferentes to formas de access representación, knowledge con in diferentes different vías representation de shapes, acceso a la forms, información, donde los different niños también del information tema lo puedan ver de accesses, diferente and manera, todos de also acuerdo a sus for them to habilidades. see them in Y different aquí ways hay un according to aspecto their bastante skills. And here we importante have a y very es el important papel aspect, fundamental de los which maestros is the también. Y fundamental es que role los of maestros, en la teachers, medida en que in which el maestro roles sea un as maestro they observador, determinante, are que good conozca su observers, grupo de trabajo, a sus empathetic, estudiantes, va a tener with la every facilidad de poder implementar el DUA en group, sus aulas. Los they can viajes son implement it necesarios in para their. garantizar los Also, derechos, entonces, it como is ya lo habíamos necessary to mencionado, el guarantee Plan Nacional rights, de as I Ajustes have Razonables, mentioned, como nos lo for proporciona el decreto, reasonable pues es adjustment una herramienta as a decree. fundamental It porque is an allí important especifica tool claramente la that información del specifies the estudiante, cómo information aprende, la clearly, información de su information of the familia, que student, es del how he entorno de la learns, salud, information about the y se family, describe health, específicamente and it cuáles son de describes pronto esas barreras que se specifically encuentran en what cada uno de are los the aspectos, ya sea prospects académicos and o projects a in the nivel de academic infraestructura, field pero and también in se proponen cuáles infrastructure, son as esos well ajustes razonables as específicos para que el explaining the niño pueda different tener una educación specific de calidad y adjustments for pueda acceder kids sin to problema a la have educación. quality education Ajustes en and to todas las be áreas de gestión successful. institucional, Adjustment incluyendo in los all procesos de the evaluación y areas of promoción. Entonces, management, como nos lo mencionó promotion, también una de assessment and nuestras promotion, panelistas, la as evaluación well es as one of fundamental, debe our estar speakers acorde mentioned. a las necesidades Assessment de is los niños y fundamental obviamente and it must el meet the establecer metas de kids' needs aprendizaje que and estén acordes a and las the learning necesidades y goals habilidades de according nuestros to estudiantes, the que sean un poco más skills and flexibles si needs lo of our requiere students to be o more que tengan un flexible if nivel it's de complejidad required, mayor en el caso de and los to chicos con have talentos a y level of capacidades complexity excepcionales. based on those kids with Como disabilities. segundo momento, entonces quisimos As a detenernos second un poco en la instance, versión adaptada en we're Colombia, going porque to si bien stop a el little bit Beautiful in the Inclusion ha adaptive tenido muchas the versiones, regulation in nosotros en Colombia. este momento fuimos Currently, we have afortunados en tener accomplished la and we're versión adaptada fortunate para to Colombia, have esta the salió en el data 2009 y aquí nos information ofrece una información 2009 bastante that importante. offers us Entonces, el índice como important herramienta de information. autoevaluación institucional This nos ofrece index dos or cuestionarios. institutional Cualquiera de offers ustedes two lo puede encontrar questionnaires. Any fácilmente, one of así you can como lo find nombramos, them Index for Inclusion. easily. Nos ofrece For dos inclusion, cuestionarios, los it cuales podemos offers two aplicar. El questionnaires primer that we can cuestionario va apply. The first dirigido a questionnaire docentes, is directivos, the docentes, addresses administrativos y personal de apoyo, y por supuesto administrative a la personnel in comunidad, the school por decirlo así, que está and internamente dentro de la teachers, institución. Y also el those who segundo are internally in the cuestionario va institution. And the dirigido second a los questionnaire padres de familia y a los addresses estudiantes, y parents allí la and importancia de students, and reconocer there como the la importance percepción de esos of procesos recognizing the inclusivos desde perception of estos dos ámbitos. those students from these two angles. Dentro de la metodología de su Within the aplicabilidad, methodology realmente es and muy fácil. applicability, it is very Entonces, easy. la invitación es para que Then todos the los colegios se invitation is animen for a all aplicar schools el to Index for be Inclusion en cada una encouraged de to sus instituciones, apply porque realmente this salen resultados scope bastante because it has interesantes que yielded construyen a esta excellent and formación de la interesting educación results inclusiva. that Entonces, dentro de la help to metodología, create como this inclusive primer information. momento, pues In nos the sugieren approach, conformar un grupo que first, lidere la it aplicación de este proposes us índice to de have inclusión, porque a obviamente team to los lead cuestionarios this son un poco densos, implementation. entonces se requiere un grupo de The líderes questionnaires que are pueda quite sistematizar toda la detailed, información. so it is Como important to segundo momento, importante systematize planear el this proceso de la information, to aplicación, ¿no? plan Entonces the se deben process of the establecer acciones application, de implementation aplicación, of the application, capacitación para el identification, equipo líder, training que puedan for entender the en qué consiste, leader, cuál es el and also to be able objetivo to y understand cómo se the puede realizar system, the la goals, sistematización de los and how resultados, this establecer responsables y data can be cronogramas, porque de processed ninguna u otra forma to eso se generate requiere the tiempo timetables, y más because it cuando must hay be una comunidad required educativa tan to be grande, based on the revisar los on cuestionarios y time, adaptarlos a las since it is a necesidades de cada una large de las personas a las educational que se les va a area, aplicar. and Si also, ustedes se dan cuenta, to los identify the cuestionarios que people nos that it is going to ofrece be Lead for applied to. These Inclusion, questionnaires pues de pronto offer algunos pueden ser muy as densos para they can algunos be estudiantes, quite entonces complex for debemos some students, revisarlos, so we adaptarlos, must al igual que algunas adapt them familias también que lo to requieren. some families that La may definición de la require it. muestra es The definition fundamental, of the entonces también sample nos is proponen dentro del fundamental. documento Also, we're sacar proposed cómo to sacar la muestra include para la aplicación, the sample
example, y you know, definir estrategias de and define convocatoria de la muestra para que logremos la calling participación de la strategies gente y for the podamos cumplir en su participation of totalidad people y podamos so llevar a that we cabo can la gather aplicación. them as a Como whole. tercer momento, As a nos third invitan a stage, aplicar el they Index for invited Inclusion y us hacer to un apply análisis de los the resultados. Entonces, en la inclusion siguiente and analysis of diapositiva the outcome, the vemos results. algunos anexos del Then índice. we see Entonces, si se dan some cuenta, son preguntas scopes of pues index, bastante you know, densas. En questions that este are caso, very esto es para el complex. cuerpo directivo y This pues de is alguna for u the otra manera la administrative personnel of the sistematización de school, los resultados requiere and pues un also equipo líder que se the encargue como por registration secciones de of hacer these ese análisis de results, you know, resultados. to have groups that Sigue. can manage this information. ¿Por
qué es importante aplicar el Why is índice it important de to apply inclusión en las the instituciones index of educativas? inclusion Es in the así educational cuando el institutions gimnasio bilingüe when campestre the Marie Curie toma la gymnasium campestre, iniciativa de hacer Marie extensiva esta Curie invitación a todas got the las instituciones de initiative of educación implementing superior, this and a extended to nuestros the o higher institución education educativa, a nuestros padres de familia institutions, que nos to our acompañan o parents, algunos and to our estudiantes de que educational institutions participemos and de the una manera students who activa en la participate evaluación de in estas an active políticas de role inclusión a in nivel the de las design instituciones. of these Entonces, ¿por qué es importante? Porque applications. Why is it identificamos important? prácticas que se Because desarrollan al interior de las practices that are instituciones developed in the educativas y interior of debemos the revisar educational si son institutions, prácticas we must acordes a view las if they necesidades de are nuestros practical estudiantes y que and respondan sobre meet the todo a needs ese of our derecho de students la and educación y no answer the estemos right vulnerando to education that has algún been proceso de vulnerated, inclusión. Como or that segundo may momento, have generar vulnerated some of our acciones de kids' rights, mejora de and to acuerdo a los generate resultados. improvement Entonces, como actions se according hace to the una results. sistematización de The resultados, es importante systematization plantear of unas acciones de this mejora report is donde el important to colegio o implement la institución improvement educativa se actions compromete a where the trabajar sobre ello en school un tiempo commits themselves determinado y to generar work in unos a cambios. Y set como tercer time and to momento, generate some reflexionar changes, sobre and los at the cambios third en la práctica stage y to evaluar su see the eficacia. changes Entonces, in the si de practice pronto and establecemos assess una the estrategia de efficacy, mejora para algún aspecto to en have especial a y no strategy of nos dio algunos improvement. resultados positivos, In the volver a past, hacer we know esos we didn't get cambios y some mirar positive en qué nos hace results. falta So y it is estar important to pendientes, see cómo lo those podemos changes, hacer that y no experiences, desfallecer. to see what Esto es we need to change and not importante, esto es to stop importante working on it. hacerlo This is porque important estamos, to como me lo implement it. dicen nuestros And panelistas, as our realmente speakers en mentioned, auge de que nuestras it is instituciones se growing, acojan a esta and necesidad it de is brindar important for una our educación de institutions to calidad, una educación adopt this inclusiva y quality pues qué educational más que practice. empezar a And evaluarnos more than that, is internamente starting y saber de pronto assessing qué aspectos internally debemos cambiar what y qué aspects we aspectos need to debemos change de and pronto which ones aportar we need a to este proceso inclusivo. support in this inclusive process. Muchísimas gracias Thank a you very todos much, ustedes por all of escucharnos, you, por estar for aquí, listening to por de us, for alguna u being otra here manera one way or acogerse a another, esta invitación to tan bonita que adopt hemos or realizado del accept this gimnasio. invitation Voy a darle from la the palabra a mi gymnasium. I compañera am going Geraldine to, Jerez, la persona que va Geraldine Jerez a is going to have regalarnos the floor. algunas She's going to conclusiones ya para share some finalizar el evento conclusions to y wrap poder up the event pues culminar con este maravilloso and encuentro to el día de hoy. close this amazing event. Muchas gracias, Jamie. Thank Bueno, you, hoy creo que Janie. ha sido una jornada I muy believe that enriquecedora para todos today has been a nosotros. very enrichment Hemos podido ver event. diferentes We have had the perspectivas opportunity y to vivencias see que in tienen los perspective profesionales and en los experiences diferentes of our países que hoy nos professionals acompañaron. in the different countries Una de that las have conclusiones o algunas been cosas with que us pudimos today. ver Some of the es conclusions and some of la the things that we were importancia de able to seguir see was the trabajando y importance of esforzándonos por continuing avanzar en la working and educación making our inclusiva. best No to es get tarea fácil, pero es algo inclusive que día education. a This día is not an podemos easy task, seguir but this is something that we fortaleciendo can continue strengthening day by day basándonos no en un based on diagnóstico, sino en la not on the diversidad. diagnosis, En la but in the diversidad, no en un diversity. diagnóstico de Diversity una población en específico, gives us that sino diagnosis teniendo of en our cuenta specific, que todos but somos diversos, taking into que account that todos we all tenemos are diferentes diverse, that ritmos we y all estilos de have aprendizaje. go at a Por different otro pace and lado, different vemos learning la styles. importancia de explorar Also, the y importance of arriesgarnos en el exploring aula, and taking the risk de at the empezar a usar otro classroom, tipo de start metodologías y using other estrategias types que of favorezcan el aprendizaje de approaches nuestros niños, to teniendo en cuenta facilitate the los learning of our diferentes students, taking canales into de account the aprendizaje different que tienen los learning estudiantes. channels that students have. Asimismo, nuestras And ponentes likewise, recalcaron en our diferentes speakers ocasiones highlighted el trabajo different en equipo y options, cómo se debe realizar teamwork, este and how entre to do it. profesionales, docentes, You know, directivos, pero professionals, también teachers, entre el grupo de the familia, entre directives, todo el and equipo de also the familia, y family, the compartiendo las whole estrategias que se trabajan en el people in aula the para que se sharing puedan the llevar a cabo en strategies in the casa y classroom to asimismo be las implemented at estrategias que home, utilizan los and padres also o the strategies that terapeutas are being que used pueden and hacer uso los docentes therapies en that can be el implemented aula. by the teachers in the classroom. De igual manera, es Likewise, importante it is empezar el cambio por important to nosotros y start por eso change nuestra ourselves. profesora Evelyn nos hizo el That's énfasis why de our empezar a professor cambiar Evelyn
doing, lenguaje, de empezar a hacer it's uso de recommended us palabras for y us to start referirnos a changing las our personas de language, manera our adecuada, sin words, usar and to refer términos to people, you know, way, you know, despectivos o without sin usar derogatory terminology, términos que lleven a la using exclusión de las personas, terminology that sino por el that contrario hacer uso de un focuses on the lenguaje exclusion of group, but incluyente, un lenguaje totally the opposite is to apropiado have an para including referirnos language, a las vocabulary diferentes appropriate condiciones to de address the discapacidad different conditions of o a las disabilities diferentes or limitaciones to que the de pronto se different pueden tener. limitations that they may have.
Es importante It también is important tener en cuenta also to keep in o mind entender la inclusión or desde to dos understand miradas, the inclusion from el two different acceso y el scopes, compromiso. El access acceso and desde la commitment. infraestructura, Access los from recursos, the la forma de enseñar y resources, the evaluar, way of y el teaching and compromiso assessment, desde and promover la the commitment, participación which is y to el promote interactuar con nuestros participation and estudiantes en el interaction aula. of our students in Asimismo, the se classroom. nos dieron algunas Likewise, pautas para que if la we inclusión got sea some exitosa, y strategies estas pautas to be tuvieron en successful cuenta in this que implementation, todo parte de una it's planeación, important to una know that planeación everything sistematizada, una starts from planeación planning, grupal, una planeación donde systematization, participen docentes, teamwork, directivos, profesionales participation of y el equipo de directives, familia. teachers, Resaltaron and la the importancia family, de revisar los highlighting formatos the de importance evaluación, of tanto reviewing formales the e assessment informales, formats, dentro formal del and plan de informal trabajo. assessment processes Nos in the mostraron work la plan. importancia de determinar las Also, we will fortalezas, show the nos importance of mostraron la strengthening importancia de the determinar las strengths barreras que presentan and nuestros also to estudiantes identify the en barriers pro of our de students mejorar todo el proceso educativo. to Asimismo, improve nos the mostraron que educational uno de los process, interrogantes más as well grandes es as cómo lograr we la were shown participación de los one of estudiantes con the discapacidad challenge en of las how to instituciones escolares. Y include allí nos the invitaron people with a evaluar disabilities la in our estructura que manejamos educational en clase, process hacer and uso de to una analyze metodología the sources that we cooperativa use en in donde podamos classroom trabajar and to todos have en conjunto cooperative con el fin strategies de to work lograr together desarrollar with the purpose habilidades of e developing incrementar la skills participación and de improve nuestros the estudiantes, participation of our de tener en students, cuenta los to diferentes lugares que tienen las take into instituciones account the y different hacerlos más areas accesibles of a our nuestros institution and to estudiantes. have it to Para nosotros provide como access to all students. institución As y institution, como grupo de bienestar, as group es of importante seguir well-being, it teniendo is estos espacios. important Todo to lo que keep in hoy aprendimos mind, nos to lleva a ver la consider importancia de seguir these spaces compartiendo and de the las importance experiencias, of de sharing los our hallazgos en las experiences, investigaciones of the que se findings in the realizan en different pro de mejorar research la calidad that have educativa been done, en la uh, institución. aiming Agradecemos improvement in the nuevamente a educational todos strategies. nuestros ponentes, We a todos thank you, nuestros all the asistentes speakers, all the por la participación participants, que hoy for tuvieron the en esta participation